y todas, bienvenidos a una nueva MonkeyConf, a la MonkeyConf 2024. Como es habitual, tengo conmigo a Chema, que suele participar. De hecho, creo que has participado en todas las ediciones, creo. De hecho, has participado en todas las ediciones de una forma curiosa, porque creo que has participado como speaker, como sponsor y como parte del staff. Así que, buenos días, Chema, bienvenido. Buenos días, Javi, ¿qué tal? Sí, otro año más. Pues muy bien. Aquí otro año más. Y bueno, tenemos una nueva edición. Bienvenidos a todos. Gracias por seguirnos, o si lo ves en diferido, gracias por seguirlo en diferido. Y estamos ante la 7ª edición. ¿Cómo pasa el tiempo? La primera fue en 2018, creo recordar. Si no recuerdo mal, las charlas eran sobre Xamarin Forms 3, principalmente. Y bueno, hemos ido viendo la evolución en .NET, diferentes versiones, la evolución de Xamarin, MAUI, evolución de múltiples frameworks, cross-platform, etcétera, etcétera, hasta llegar aquí con la 7ª edición. Este año se puede seguir el evento solo por streaming, aunque por diferentes plataformas. Podéis seguirlos por YouTube, podéis seguirlos por Twitch y podéis seguirlos por LinkedIn. Los enlaces los podéis encontrar desde la página web del evento, www.monkeyconf.es. Este año nos hubiese gustado hacer el evento presencial. De hecho, teníamos que en mente hacerlo como la edición más grande que hemos hecho hasta ahora. Pero, bueno, tendremos que aplazarlo. Nos conformamos con hacerlo en streaming, pero seguir teniendo el tiempo para compartir, aprender entre todos, un poco de networking, etcétera, etcétera, solo por streaming. Vamos a tener 9 sesiones técnicas. Cada una de las sesiones va a tener una duración de 40 minutos y vamos a tener una pausa entre sesiones de 5 minutos. Si tienes que ir al baño, si tienes que tener una pausa, vamos a tener una pequeña pausa entre sesiones. Diría que es el primer año que hay más sesiones en inglés que en español. Hay 4 sesiones en español y 5 de ellas en inglés. Tenemos en total 9 speakers y diría, si no me falla la memoria, que hay 7 nacionalidades diferentes. Por supuesto, speakers de España, pero también hay speakers de Canadá, hay speakers de Brasil, hay speakers de Reino Unido, aunque vive en Italia, hay speakers, bueno, de múltiples partes del mundo. Y de allá que tengamos una enorme diversidad de opciones y múltiples charlas también en inglés. Pero, ¿cuál es la agenda? Vamos a pasar a ver la agenda. Hemos intentado que sea lo más variada y con temas de actualidad e interés actual en la medida de lo posible. Vamos a comenzar con una charla por parte de Elena, sobre accesibilidad a la europea en .NET. Es la primera charla que vamos a tener justo tras la Keynote, se acerca el 2025 y con él la necesidad de aplicar la European Accessibility Act. Y Elena nos va a hablar utilizando frameworks.NET cross-platform de cómo podernos adaptar a todo esto. Seguimos con una charla más tarde. Esa charla va a ser a las 9:30. Designer First UI Development es una charla por parte de Rafael Muñoz. Es un desarrollador con muchos años de experiencia en herramientas y también en videojuegos, con experiencia también creando interfaces de usuario cross-platform. Y en esta charla, bueno, nos viene a hablar un poco de la relación entre departamentos, las opciones de colaboración, responsabilidades a la hora de gestionar diseños, etcétera, etcétera. Seguiremos con otra charla. La siguiente es nuestra primera charla en inglés. Es a las 10:15. Drone UI for .NET MAUI. Es una charla por Nick Kowalski. Nick es un desarrollador con bastantes años de experiencia desarrollando interfaces pixel perfect, interfaces dibujadas, utilizando Skia, Sharp con .NET
y ha creado un framework open source para .NET MAUI con múltiples controles, con SkiShare, y viene a enseñarnos un poco las posibilidades que ofrecen, cómo podemos crear interfaces dibujadas en MAUI, cómo crear controles con esta librería, rendimiento, etcétera, etcétera. Hasta aquí el primer bloque, pero seguimos con más, y es que a las 11 tendremos a Mike James. Mike, bueno, muchos lo conoceréis, lleva muchos años de experiencia en desarrollo multiplataforma, desde los primeros días de Xamarin hasta la adquisición de Xamarin por Microsoft, y a día de hoy, bueno, es el CEO de Avalonia. Nos viene a hablar un poco de cómo podemos utilizar diferentes estrategias con Avalonia XPF para poder modernizar aplicaciones .NET utilizando estas tecnologías. Seguiremos más adelante a las 11:45. Recuerdo que cada charla son de 40 minutos, 5 minutos de pausa, con How we build an open source cross-platform framework in .NET. Es una charla, de nuevo, en inglés, la anterior de Mark también es en inglés, por parte de Martin Sigmund, que es, Microsoft MVP, desarrollador open source y trabaja en framework cross-platform en Uno Platform. Nos va a venir a contar, cómo realizan todas las gestiones complejas a la hora de realizar, por ejemplo, pipelines en Azure DevOps para gestionar todas las múltiples plataformas con sus características, cómo gestionan tareas de generaciones de código, MSD, etcétera, etcétera. Seguimos adelante con otra charla por otro viejo amigo de la MonkeyConf, creo que ha participado en varias de ellas, y es Pedro Jesús, desde Brasil, que es un desarrollador también bastante conocido en la comunidad .NET Cross Platform. Ha hecho colaboraciones y contribuciones a múltiples frameworks, Forms, MAUI, Uno, etcétera. Y nos viene a hablar de cómo hacer debugging de memory leaks en .NET MAUI. Va a ser una presentación muy práctica donde nos va a enseñar cómo depurar y corregir memory leaks. Hasta ahora una agenda que pinta muy, muy bien, pero seguimos viendo la parte final, el bloque final, y es que a la 1:15 tendremos a Andrés Pineda, otro miembro activo de la comunidad .NET con múltiples contribuciones a proyectos open source, y es una charla donde nos va a enseñar cómo crear interfaces de usuario desde y para Linux. Seguimos con otra charla por parte de Steve Logan. En este caso va a ser a las 3. ¿Por qué? Porque vamos a tener una lunch break, una pausa para el almuerzo de 1 hora. Y en esta charla nos va a hablar Net 9, interfaces de usuario, utilizando Uno en este caso, y la importancia del tooling, cómo el tooling nos puede ayudar a acelerar nuestros desarrollos con herramientas como Hot Reload y otras herramientas visuales. Seguiremos hasta el final con la última charla del evento, que es a las 3:45. Todos estos son horarios que mete +1, horario español. Sé que algunos estáis siguiendo de otras partes del mundo. Lo digo para que podáis realizar la adaptación del horario a vuestra hora correcta. Con la última charla donde volvemos a tener contenido, en este caso, sobre .NET MAUI con Héctor Pérez, que es también Microsoft MVP y que ha creado una herramienta llamada Xamlify que permite convertir diseños desde Figma a código XAML para .NET MAUI. También hace uso de Azure OpenAI y, tiene una herramienta usando también Blazor. Nos va a venir a contar un poco cómo ha creado todo esto, cómo funciona y cómo podemos utilizarlo para acelerar nuestros desarrollos de interfaces en .NET MAUI. Justo después de esto tendríamos el cierre del evento y esta sería un poco la agenda del día. No sé si tenemos preguntas en el chat a estas alturas. Diría que probablemente... Nada, nada. Me pregunta, por lo pronto.
Vale, pues nada, de nuevo, dar la bienvenida a todos, bienvenidos a la MonkeyConf 2024, espero que disfrutéis del día, estaremos tanto yo como Chema pendientes del chat en cada una de las múltiples plataformas, recuerdo que estamos en YouTube, Twitch y LinkedIn, podéis lanzar vuestras preguntas por ahí, también vamos a utilizar el hashtag MonkeyConf en Twitter. Podréis ir viendo que vamos anunciando las charlas con enlaces y demás, también utilizando este hashtag. Y, bueno, si alguien lanza dudas utilizando el hashtag, intentaremos también captarlas. Estamos en streaming, pero vamos a intentar que sea lo más dinámico, fluido y colaborar en la medida de lo posible. Así que, sin más, gracias a todos. Bienvenidos a la MonkeyConf. Nos vemos dentro de 5 minutos con la primera charla por parte de Elena sobre accesibilidad. Hasta pronto. Regresamos. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a la MonkeyConf 2024 para arrancar con una sesión sobre accesibilidad a la europea en el ecosistema .NET. Vamos a desgranar un poco la European Accessibility Act, que es básicamente la ley que pretende que implementemos productos más accesibles para distribuir en la Unión Europea. Es una asignatura que casi siempre tenemos pendiente y vamos a ver cómo podemos hacerlo concretamente en el ecosistema .NET. Así que bueno, antes de empezar me presento un poco. Mi nombre es Elena, soy Elena G. Blanco, se me conoce también como Vilcenef o Elena.net en diferentes comunidades y colaboro con ellas propagando conocimiento allá donde puedo y en fin, aquí pues siempre que se me deja un huequito, como en esta ocasión, pues muy agradecida por poder participar en la Monkey y allá que vamos, a seguir propagando el conocimiento. Por si acaso me ves en redes, este es el avatar al cual estoy anclada para siempre, para que no me pierdas la pista y si quieres continuar la conversación online en el futuro después de esta charla. Así que bueno, abramos un poco el melón. Básicamente, me gustaría hacer hincapié en
cómo no estamos atendiendo a la accesibilidad que deberíamos estar implementando como muy tarde en junio de 2025. Nuestras organizaciones, nuestros productos, nuestros proyectos en los cuales estamos participando de forma mayor o menor grado, pues creo que no están atacando, no están siendo conscientes de que va a haber ciertas consecuencias, ciertas obligaciones para ser más accesibles en junio de 2025 como deadline. Se requieren muchos cambios organizacionales y en cómo hacemos software para poder cumplir con estos requisitos de accesibilidad. Así que bueno, vamos a hablar de ellos un poquito para saber exactamente qué puede pasar y qué es lo que puede ocurrir si no cumplimos con esta accesibilidad, ¿de acuerdo? Básicamente el 28 de junio de 2025 nos toca empezar a implementar accesibilidad como línea de meta en muchísimos productos, ATMs, máquinas de ticketing, cualquier producto con el que interactuemos en servicios de transporte público, aplicaciones de banca, ya sean móviles o en cajeros en la calle, e-commerce, software de todo tipo, tiene que empezar a ser accesible a partir del 28 de junio de forma obligatoria. Si no se cumple, pueden venir ciertas multas, penalizaciones, sobre todo monetarias, que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. No hay detalles específicos, no hay cantidades específicas de estas penalizaciones y multas, pero siendo disuasorias, pues pretenden que sean lo suficientemente fuertes como para que empieces a hacer lo que tienes que hacer y empezar a hacer accesible en el software que desarrollas y distribuyes en la Unión Europea. Pero bueno, eso nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es básicamente diseñar para todo el mundo. El mayor número de personas posibles que tengan pues una necesidad particular por circunstancias muy diversas, que pueden ser temporales o atemporales. Se estima, creo recordar, que un 15% de la población tiene una cierta necesidad de productos accesibles, sea por visión, por oído, por muchísimas circunstancias que incluso a veces se solapan, ¿no? Las personas no tenemos una única necesidad de accesibilidad, sino que a veces incluso pues, se acumulan dependiendo de las circunstancias, ¿de acuerdo? Así que se pretende que el mayor número de personas posibles puedan utilizar el producto que estás utilizando sin tener pues ninguna necesidad, sin ninguna ayuda externa. Diseñar para todo el mundo, al fin y al cabo, que no es poca cosa. Así que bueno, como ya digo, esto va a ser un poquito orientado, ¿vale?, a cómo se utiliza en el ecosistema.net para algunos frameworks que tenemos disponibles a la mano para hacer frontend, ya sea mobile o en web o incluso escritorio. Pero esto es un pequeño warning. No todo se soluciona a través de un framework del ecosistema que sea o de la casa que sea, ¿de acuerdo? Muchos de estos elementos que se van a implementar y que pretenden hacer productos más accesibles vienen muchísimo antes de que lleguen a implementarse en un framework, es decir, tienen que partir de diseño. Cuando ya se quieren implementar en el software, a lo mejor ya es tarde porque hay muchísimo montado y hay mucho que cambiar. Entonces, muchos de estos roles, muchos de estos cambios van a partir, son necesarios ser definidos por una persona que ejecute el rol de designer para hacer un diseño accesible desde el primer momento, igual que hacemos cuando pues hacemos testing, es decir, lo más previo posible, lo más adelantado en el tiempo posible, pues muchísimo mejor y mucho menos cambios va a producir en cadena a lo largo del tiempo. Porque es importante todo esto de hacer diseño accesible, pues como ya digo, creo recordar que un 15% de la población tiene alguna necesidad específica de un diseño accesible en cualquier tipo de producto. Aparte, en lo personal creo que es algo lo correcto, que es lo que creo que debe hacerse, porque no deberíamos estar excluyendo a ciertas personas por ciertas circunstancias adrede, a cosa hecha. Es importante también, como ya digo, como el testing, es más fácil implementarlo en las fases más tempranas posibles. Puedes necesitarlo en el futuro, porque, qué sé yo, hay algunas circunstancias que necesitan de accesibilidad que son circunstanciales y temporales. Si alguien se rompe 2 brazos, en ese momento se queda totalmente inmóvil, incapaz de usar esos brazos para ejecutar pues, cualquier tipo de tarea, y en ese sentido sí que necesita de herramientas accesibles
por una circunstancia muy específica en un momento temporal y a cualquiera nos puede pasar o si acaso por cuestiones de tiempo, de envejecimiento y demás. Así que en ese sentido estamos pensando de forma altruista, pero también de forma egoísta. Y así todo el mundo gana. Estás dejando a muchísima gente atrás que también es tu público objetivo y, bueno, pues, si tu producto pues depende de un X número de éxito de alcance para tener éxito, pues estás dejándote gente atrás y eso pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y, por supuesto, hay muchísimo dinero en juego. Como ya digo, no hay cifras específicas, pero las multas pueden llegar y pueden resultar sorpresivas para según qué personas y mucho mejor si te lo puedes evitar, por supuestísimo. ¿A quién apunta? Es decir, ¿para quién podemos empezar a ser accesibles en nuestro diseño, en nuestra creación de software? Para todo el mundo, empezando por ahí. Vamos a diseñar software accesible para todo el mundo, independientemente de sus circunstancias, pero algunos bloques, algunos círculos, algunas áreas que a veces incluso, ya digo, se solapan, son, por ejemplo, personas que tienen dificultades en la visión, dificultades para oír, personas con dificultades en el movimiento, personas que son también sensibles a la luz, a una cierta frecuencia de luces y demás, personas que son neurodivergentes, como por ejemplo en el espectro autista, y otras personas también que tienen dificultades en el aprendizaje, como por ejemplo personas con dislexia. Como ya digo, es un rango muy grande de circunstancias, un espectro muy grande de personas que, pues si las tenemos en cuenta, también ganamos muchísimo. Vamos a ir pasando a algunas de estas casuísticas concretas, ¿vale? Para poder ir viendo cómo atajar y qué podemos hacer para empezar a ser más accesibles en nuestros diseños. Nosotras, como developers, pues también podemos ir empujando, ¿no? Aunque no seamos la persona que ejecuta el rol de diseño, pues sí que podemos empujar y empezar a proponer, porque tenemos el conocimiento para ello, ¿no? Y son cambios muchas veces muy, muy sencillos, como por ejemplo, en el caso de que queramos ayudar a personas con dificultades para la visión, podemos proveer descripciones para las imágenes. Siempre que haya una imagen, proveer una descripción que va a leer el lector de pantalla, el screen reader. También toda la aplicación, o la máxima posible, por supuesto, debería ser navegable por teclado. Si yo tengo una aplicación que está pensada para el escritorio y se necesita uso de ratón, evidentemente una persona que no ve en absoluto no puede usar el ratón, así que necesitará navegar a través de movimientos y pulsaciones de teclado para ir navegando de elemento en elemento. Y también uso correcto de la semántica, de los elementos semánticos que se leen de una forma muy específica, se interpretan de forma específica por el lector de pantallas y facilita muchísimo la vida a la hora de, ya digo, consumir una cierta vista de una aplicación. Algo que para mí supuso un antes y un después a la hora de aprender sobre accesibilidad, ya digo, no soy experta, pero sí me interesa muchísimo el tema. Algo que me abrió mucho la mente fue empezar a usar un screen reader, al menos durante unos minutos, habilitar el lector de pantallas en mi dispositivo, mi teléfono móvil, para ponerme en la piel de una persona que no ve nada en absoluto y ver cómo navega por las aplicaciones que yo desarrollo. Puede ser, si lo hacemos bien, evidentemente puede ser un paraíso, pero en caso de no tener en cuenta ningún tipo de accesibilidad puede ser un auténtico infierno. Aplicaciones que son totalmente innavegables, imposibles de entender por cómo se leen cada elemento dentro de nuestras aplicaciones, dentro de nuestras vistas. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que hagamos un ejercicio de empatía consciente y al menos durante unos minutos probemos a utilizar nuestro teléfono con el screen reader activado. Como experiencia personal, para ponernos en la piel de alguien y para aprender sobre todo con este tema y que hagamos que este cambio pues empiece también desde nuestra perspectiva. Ya digo, es muy fácil, ¿vale? Existen muchísimas alternativas para diferentes sistemas operativos. Talkback para Android, VoiceOver para iOS, también VoiceOver para macOS, Orca Linux y los navegadores tienen el suyo también, Windows tiene otros, en fin, hay muchísimas opciones para, como ya digo, poder ponerse en la piel de una persona que tiene dificultades en la visión. Y cambios específicos, o sea, cómo se implementa específicamente en algunos frameworks. Por ejemplo, en MAUI, eso ya digo, estas es unas características que vienen en el framework de forma nativa desde el minuto 1. El hecho de poder añadir una descripción a una cierta imagen, añadimos
el elemento imagen dentro de nuestra vista, en nuestro XAML. También es posible con código C#, por supuesto, pero básicamente, ya digo, aquí vemos Semantic Properties. Una de las Semantic Properties que tiene el elemento image, pues es una descripción. Y esa descripción es lo que se va a leer desde el lector de pantalla y lo que va a darle visión literalmente a la persona, pues que no puede tener, no puede consumir la aplicación con sus propios ojos. Es un cambio súper sencillo, puede ser más o menos entretenido, pero también requiere, por supuesto, de traducción, ¿no? Que cada elemento esté bien traducido a su idioma. Pero básicamente es un cambio muy pequeñito, pero que puede suponer un gran cambio, una gran mejora para una persona que en esas circunstancias, ¿de acuerdo? También puede ocurrir, en este caso en .NET MAUI también, que algunos elementos que son meramente visuales, que no aportan nada a la experiencia, que no necesitan ser leídos por el lector de pantalla, se pueden excluir, se pueden ignorar. En este sentido, pues tenemos un excluded with children, ¿vale? Que básicamente todo lo que haya dentro de este container, que es un stack layout concretamente, pues básicamente lo ignora. El screen reader lo salta, lo pasa y no aporta nada. Pongamos, yo que sé, un separador, unos 3 puntitos que ya digo hagan de separador, no aportan ningún valor semántico al consumo de la aplicación y se pueden ignorar, se deben ignorar para que no produzca ruido a la hora de usar la aplicación. Más cositas. También tenemos otras properties que son los hints. Las hints, como ya digo, es una pequeña ayuda, una descripción, algo que te provee una pista de qué es lo que está ocurriendo dentro de la aplicación, dentro de un pequeño control, como en este caso un button que básicamente activa, desactiva un toggle, o sea, un activity indicator, un marcar, desmarcar, en ese sentido es un toggle, y donde no entra una imagen, una descripción de una imagen, pues tenemos un hint que nos dice qué hace este elemento. ¿Qué haces si pulsas? Si lo ejecutas, ¿no? Si lo marcas o le haces un doble tap o lo que sea. Esto también para .NET MAUI, en fin, diferentes propiedades que se pueden llegar a utilizar. Y otra también, una cosa súper básica, pero que pues no le damos a lo mejor el valor suficiente. Igual que existe en nuestros documentos en un editor de texto rico, como puede ser Word, igual que tenemos diferentes niveles dentro de un documento con diferentes headers, igual que también ocurre en HTML, pues aquí también podemos hacerlo en .NET MAUI, ponerles heading levels, que creo que recordar que hay niveles del 1 al 5, creo recordar, y estamos añadiéndole, aparte de una estructura jerárquica a nuestros textos, ya que lo estamos haciendo, pues estamos dándole también un valor semántico a cada texto que estamos mostrando y le ayudamos a esa persona que en ese sentido pues no ve una cierta interpretación que también le ayudará a consumir mejor nuestra aplicación. Luego, para hearing impairments, ¿vale? Aquí no hay muchísimo que implementar a nivel específico en el ecosistema .NET, pero es importante también tenerlo en cuenta. Algo muy básico, ¿de acuerdo? Si tenemos un contenido multimedia como un vídeo, pues podemos añadir subtítulos, captions. También, si tenemos ficheros de audio que se pueden consumir, transcripciones son muy útiles. Aplicaciones como Teams, a través de, sospecho que inteligencia artificial, pues básicamente cuando terminas una reunión en Teams, tienes automáticamente la transcripción ya guardada para consumirla, para buscar texto, para leerla en caso de que simplemente pues, no escuches o tengas un nivel de escucha reducido. Esto ya también es otro nivel que es importante. Puede encarecer bastante la experiencia, pero sin duda es algo también a tener en cuenta. En el caso de que se pueda, en el caso de que haya recursos suficientes para ello, tener una interpretación en lenguaje de signos para el contenido de verdadera importancia para que esa persona pueda consumir. Aquí entra la variable del idioma, ¿de acuerdo? Porque diferentes idiomas tienen sus diferentes lenguajes de signos, así que ahí puede complicarse la ecuación. Es un asset mucho más caro, más difícil de conseguir, pero igualmente existe la posibilidad y algo que pues, puede solucionar el hecho de ser accesibles en este caso, ¿no? Para motor disabilities, para dificultades en el movimiento, parciales, totales, cualquier tipo de dificultad y complicación a la hora de moverse en el espacio. Aquí se solapa con el tema de qué pasa cuando una persona no ve bien, ¿vale? También debe aceptar, debe ser posible la navegación por teclado
para toda la aplicación. Ya digo, una vez que empezamos a hacer accesibles para un grupo específico, es mucho más fácil ser accesibles para otros grupos. Por lo tanto, todo es empezar y al final poquito a poco pues se va evolucionando. También aporta tiempo suficiente para completar tareas sin añadir presión. Si hay un formulario que es muy extenso, hay muchos campos que completar dentro de ese formulario, y una persona pues tiene dificultades para moverse, para teclear o incluso para ir cambiando el ratón, haciendo clics en las siguientes páginas de un formulario. Si estás metiendo un timer, pues ahí estás dificultando muchísimo el hecho de que una persona pueda completar esa tarea a través del formulario, o cualquier otra actividad, ¿no? También, en el caso también, volvemos a los formularios, deberíamos diseñar formularios con campos accesibles, bien grandes, fáciles de entender, con botones más grandes, que no sea posible fallar a la hora de pulsar uno u otro botón o en fin, dejar margen para que esa persona pues, pueda acertar donde tiene que pulsar en el botón para hacer la acción que necesita hacer y no dar ese margen a error. También, aquí en este sentido, pues una característica que tiene Avalonia es la capacidad que tiene para, en el caso de que tengamos una navegación por teclado, esta propiedad que llaman Tab Navigation, seteada con el valor cycle, te permite hacer un bucle infinito recorriendo las diferentes opciones una y otra vez para pasar. Una vez llegas a la primera, segunda, tercera, pasarás a la siguiente y vuelves a empezar haciendo un bucle infinito, haciendo posible la navegación, ya digo, por teclado, mucho más sencilla y más coherente. Es decir, ¿qué pasa si sigo pulsando si sigo pulsando siguiente elemento y me quedo ahí y nunca vuelvo a avanzar? Eso me dificulta mucho si tengo dificultades para motrices, pues tener que volver a moverme a lo mejor para pulsar el primer elemento en vez de hacer que sea algo cíclico, ¿de acuerdo? Dependiendo del framework, de la herramienta que estemos utilizando, pues habrá unas herramientas u otras. Este gráfico también me parece muy importante destacarlo, ¿de acuerdo? Que es básicamente, son 3 imágenes que destacan en colores, verde, amarillo y rojo, dependiendo de más fácil a más difícil, dependiendo de cómo estemos agarrando un dispositivo móvil, cuáles son las áreas de movimiento natural para una persona pues, que no tenga dificultades de accesibilidad, dificultades motrices de movimiento, qué tan natural se hacen los movimientos y cuándo ciertos elementos que se encuentran en la pantalla son más difíciles de alcanzar. Por supuestísimo, existen patrones y entre patrones en la hora del diseño, pero deberíamos siempre evitar pues, poner elementos importantes en las zonas de acceso difícil, ¿no? En ese sentido, las áreas rojas que suelen ser las esquinas superiores donde el movimiento ya no es tan natural, incluso tienes que estirarte o tienes que retirar una mano de donde la tengas y pulsar. Como ya digo, esto es para una persona pues, que no tenga necesidades, pero a más dificultades tengas de movimiento, pues, por supuesto, mucho más difícil es y más está dificultando sus capacidades para usar tu producto. Es muy intuitivo, te ayuda a tenerlo en mente siempre y es, ya digo, no depende tanto de la herramienta, del framework que estemos utilizando en el ecosistema .NET, sino ya a un nivel mucho más anterior, que es el mismo diseño de la aplicación que estamos implementando con esta herramienta, ¿no? Con este framework. Otra cosa también que se especifica bastante, que se hace bastante hincapié en lo que es la European Accessibility Act, la ley que estamos desgranando al fin y al cabo. Hay muchísimos detalles que hay en esta ley, pero siempre me gusta destacar esto porque es algo que parece algo perdido, pero se hace mucho hincapié. Para evitar hacer daño a personas fotosensibles, a personas que puedan sufrir un ataque a una cierta frecuencia de parpadeos de luces, pues evitemos cualquier tipo de flash, parpadeo, cualquier impacto de imagen en este rango tan definido, tan estudiado, entre 3 y 59 flashes por segundo, para evitar una reacción peligrosa, una reacción dañina en una persona pues, que sea fotosensible y que estamos causándole un daño pues sin pretenderlo siquiera, ¿no? Son cosas que creo ya no se hacen, pero en caso de que sea necesario para el diseño de la aplicación o lo que sea, pues primero que todo advertir, segundo, primero que todo evitarlo, si se puede. En caso de no poder evitarlo, segundo, advertir. Y si estás advirtiendo, da tiempo suficiente a que esa persona cambie de pantalla,
interrumpa la experiencia, pase a otra cosa para evitar precisamente esa frecuencia de parpadeos, de flashes, para pues, evitarle pues, hacerle un daño. Así que, en ese sentido, son también medidas que parten de diseño, ya no tanto del framework que estemos usando, sino que ya vienen de un nivel mucho anterior, de un nivel muy, muy anterior, mucho más previo dentro del desarrollo de software. Todo esto y muchísimas más cosas, inclusive checklists para comprobar qué tan accesibles estamos siendo, pues vienen contempladas en la accesibilidad en contenido web. Se pueden encontrar en la w3.org. Si buscamos estos términos, la WCAG, básicamente son las guías que nos dan desde la W3 para poder implementar digamos, un estándar o una cierta serie de requisitos para ser lo más accesibles posibles. Para ser lo más accesibles posibles existen unas valoraciones que parten de la A, AA, AAA, siendo la A menos accesible y la AAA la más accesible posible. ¿Cómo se consigue la AAA? Pues cumpliendo, digamos, una lista de checks lo más exhaustivamente posible. ¿Para qué? Para que nuestra aplicación cumpla con los 4 elementos que se listan en estas guías, ¿de acuerdo? Que un diseño, una aplicación, un producto debe ser percibible, operable, entendible y robusto. Percibible a los sentidos, operable, que sea manejable, ¿no? Que pueda interactuar con el producto en tiempos y de forma física. Entendible, que sea fácil de entender qué me están pidiendo o qué necesito hacer para cumplir cierta tarea. Y si hace falta pues algún tipo de guía, ¿no? Que yo pueda entenderlo sin necesidad de una ayuda externa. Y por supuesto, también una experiencia robusta. Deberíamos crear productos lo más robustos posibles, de forma que la experiencia de usuario dentro de un mismo producto, dentro de una misma aplicación, sea consistente, coherente en el tiempo. Es decir, si un formulario que aparece hoy de una forma, esta mañana de una forma, al hacer cierta tarea, que no cambie por completo y sea una experiencia totalmente diferente a la tarde. Para poder tener una experiencia lo más robusta posible y no quedarme en el camino o no tener la experiencia, el aprendizaje previo para poder completar tareas en el futuro. Como ya digo, estos 4 elementos están muy bien divididos, van cambiando con el tiempo, van evolucionando, así que no deberíamos dar por hecho que una vez siendo un poquito accesibles vamos a conseguir la AAA, porque ya digo, van evolucionando con el tiempo, surgen nuevas necesidades, aprendemos cada vez más sobre cómo ser accesibles y qué personas, qué grupos de personas, en qué circunstancias tienen ciertas necesidades. Por lo tanto, esto es una evolución constante, una lucha que nunca se acaba, pero que al fin y al cabo, y como ya digo, los beneficios que mencionaba siempre nos van a ayudar a alcanzar a cuanta más gente posible y pues a hacer posible pues que ciertas personas puedan usar nuestros productos y obtener las ventajas que estamos intentando ofrecer. Con todo esto, me gustaría decir que de hace ya un tiempo, pero ahora que viene la European Accessibility Act en el sentido de que se viene como un imperativo que ha de cumplirse a partir de junio de 2025, la accesibilidad ya no es un afterthought. Un afterthought en el sentido de ya no es un pensamiento que digas, bueno, pues ya lo haré. Ya no es algo que podamos posponer muchísimo más y deberíamos atajarlo lo antes posible porque vienen las deadlines, se necesitan sacar versiones de nuestros productos, hay un constante feedback de diferentes clientes o personas que consumen nuestros productos. Por lo tanto, es momento ya de empezar a pensar cómo ser accesibles, cómo empujarlo en nuestro rol de developers y empezar pues, a hablar de ello cuanto antes posible. Y ya no solo como developers o como designers, sino también incluso desde las mismas herramientas que usamos. Como ya digo, he mencionado algunas de las cositas que podemos hacer con nuestros frameworks favoritos, como por ejemplo Avalonia o .NET MAUI, incluso Blazor o cualquier otra alternativa dentro del ecosistema .NET. Hay muchísimas cosas que hacer y no siempre las herramientas están lo más preparadas posibles para hacer posible que nuestros desarrollos sean
accesibles. Por lo tanto, en ese sentido, también dar feedback lo más temprano posible, solicitar ayudas, intentar buscar opciones, si podemos también colaborar de alguna forma. En el caso de Avalon y .NET MAUI, son ambos proyectos open source, podemos colaborar aportando código y cualquier ayuda, pues en ese sentido es necesaria y también muy, muy valiosa. Así que, por lo tanto, empujando desde nuestro rol como developers y también desde la parte que nos puede tocar en cualquier caso, creando herramientas que nos permiten desarrollar frontend, pues también asegurarnos de que tengan las herramientas lo más nativas posibles para empezar a ser lo más accesibles posibles, como por ejemplo, ya digo, aportar una descripción en una imagen, es necesario de ambos lados, que queramos hacerlo desde el lado de developers, designers, y que la herramienta que estamos utilizando lo haga posible. Y eso es todo. Poquito, muchísimos datos sobre accesibilidad, muchísimos temas que se podrían ampliar a lo largo del tiempo, muchísimos temas, incluso algunos grupos que tienen necesidades de accesibilidad que sin duda se podrían tratar, se podrían hacer talleres sobre ello y demás. Pero creo que puede ser un punto de partida bastante bueno, bastante amigable. Y espero que os ayude mucho a empezar a ser más accesibles, a que empecéis a dar información a vuestros equipos para sobre todo, bueno, ya sea para evitar estas medidas, estas multas que pueden llegar, o bien simplemente para crear productos mejores con nuestras herramientas favoritas. Con todo esto, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a la MonkeyConf, a todo el evento que nos permite aprender en comunidad, a todos los sponsors que se han volcado para hacer esto más fácil y posible. Y os dejo con el resto de charlas que serán más que interesantes y las que seguro que aprendéis muchísimo. Bueno, muchas gracias, Elena. Llegamos al final de la primera sesión. Recordad, sesiones de 40 minutos, tenemos pausas de 5 minutos. Vamos a hacer la primera pausa hacia la siguiente charla. Nos vemos en 5 minutos con la siguiente sesión. Hasta ahora.
Bueno, regresamos y vamos a continuar. Y a continuación tenemos a nuestra siguiente sesión, que es con Rafael Muñoz. Vamos a añadirlo. Buenos días, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Genial. Todo listo para empezar. Perfecto. Pues nada, la siguiente sesión, ya hablamos de ella en la keynote, en la introducción, cuando vimos la agenda. Nos la da Rafa. Ahora te puedes introducir tú mismo, desarrollador de herramientas, videojuegos. Nos vas a hablar bueno, de relación entre departamentos, colaboración, diseño, etcétera, etcétera. Voy a tener que compartir tu pantalla. Si puedes preparar las slides. Perfecto. Ya está. Ya lo tienes en pantalla. Así que todo tuyo. Nosotros estamos aquí por si necesitas cualquier cosa, cualquier duda. Y de igual forma estaremos pendientes al chat por si alguien da algún feedback, hace alguna pregunta, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias. Entiendo. Todo tuyo. Estoy empezando. Buenas a todos. Yo soy Rafa Muñoz y voy a hablar ahora me presento bien, pero voy a hablar de Designer First UI Development. Por cierto, por deformación he hecho las charlas en inglés, aunque va a ser en español, pero bueno, así sirve también para otros ponentes que no trabajan en inglés. Una cosa importante que quiero decir es que hablo de Designer First UI Development y no Design First UI Development. Durante el transcurso de la charla se verá cuál es la diferencia principal. Va a estar claro, así que lo voy adelantando. En cuanto a mi experiencia, yo tengo más o menos alrededor de 15 años de experiencia trabajando sobre todo con C#, pero también he trabajado en C++, he trabajado en equipos de engine, en equipos de tooling, muchas veces con SAML o sabores de SAML. Estuve trabajando en Windows Phone, he trabajado en equipos de tooling de herramientas, WPF se sigue usando, no sé, no estoy mucho en la comunidad de WPF, no sé si está muerto o no está muerto, pero desde luego se sigue usando y sigue habiendo trabajo y a mí no me va a faltar trabajo nunca con respecto a eso porque muchos proyectos lo siguen usando. En esta línea, pues también llevo 8 años siendo contractor y la verdad que muy contento. Al principio cuesta, pero la verdad es que me está gustando un montón. Y más recientemente, pues llevo 3 años llevando la dirección técnica de un equipo y también tengo un equipo de cross-platform de desarrollo de UI especializado en juegos. En cuanto a las herramientas, pues en general he trabajado con Unity, con WPF, con Windows Phone y ahora con Noesi. Noesi, si no lo conocéis, es una implementación de WPF multiplataforma y no solo multiplataforma se queda corto, es multi-engine, porque una cosa muy importante para desarrolladores de videojuegos, para usar un toolchain como este, es que funcione en cualquier motor custom, común o de cualquier manera. Entonces, las herramientas hay que arquitectarlas de una manera que sea posible integrarlas en cualquier sitio y con cualquier backend. Estamos hablando de que
podría ser un proyecto que es un engine custom hecho en C++ o Unity o cualquier otra cosa entre medio. Entonces, se tiene que soportar no solo ser multiplataforma, sino también multimotor. Y bueno, eso es lo que hace Noesi y si lo queréis ver, pues tiene su web esa historia. Pero a nivel de know-how, si sabéis WPF, vais a entender cualquier cosa que diga de Noesi porque pretenden tener completo feature parity, así que, bueno, en esencia, a nivel de usuario desarrollador, es lo mismo. En el caso de esta charla me quiero enfocar en temas de proceso de trabajo, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Siempre me gusta imaginar mejores maneras de trabajar, que sean menos frustrantes, donde la gente esté más contenta al final del día. Yo creo que es parte de la deformación de ser desarrollador de tools. Al final mis clientes son los otros devs y los designers y cualquier otro cliente. Es como si yo soy una microempresa de UX que conozco a todos mis clientes y los puedo tener contentos porque puedo hablar con ellos directamente. Entonces, viendo las dos caras de la moneda, pues me he encontrado estas situaciones tanto en mis equipos como en otros equipos, como en equipos de clientes, como gente que me consulta. En general voy a recorrerlas, pero seguramente os sonarán. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los diseñadores, pues quejas comunes que te encuentras es que porque programación no ha seguido el spec, no ha hecho exactamente lo que se le pidió, o directamente se toman libertades en cuanto a lo que quieren hacer y hacen lo que les da la gana. Una muy común, que es fruto del desconocimiento y de la mala comunicación en los equipos, es la sensación de que te bullshitean sobre la dificultad de cosas o que te parece impensable que algo que te parece súper sencillo te digan que es un mes y cosas de ese estilo. Es una sensación común que se comparte y una bastante frecuente también es que cuesta mucho trabajo hilar fino porque al final tus manos es otra persona. En cuanto a frustraciones de programación bastante comunes, que parece que no debería ser porque por el otro lado la sensación es distinta, pero ocurre. Suele haber quejas sobre que las especificaciones son incompletas, que hay lagunas, que no se ha pensado los detalles de cómo se usa algo, que los conexes no están cubiertos. En algunos casos, una queja común que está además, vamos, la he visto muchas veces, que se quejan de que lo que se provee son imágenes, pero no hay ninguna estructura funcional, no hay ninguna arquitectura de información. Esta es muy común también, que esta me la encuentran clientes potenciales bastante recurrentemente, que es que el miedo a los reworks, a los refactors, a grandes cambios que vienen desde diseño y que rompen completamente toda la arquitectura, un montón de decisiones, de optimizaciones, se va toda la basura. Y otra en general que se comparte bastante es que tener una sensación de ser, me repito con lo de antes, pero es que al final son las dos caras de la misma moneda, ser las manos de otros sin ningún tipo de agency. Esto al final del día se resume en dos puntos, tal como yo lo veo. Es que la intención y la expresión está disociada y es un problema, porque la gente que sabe lo que quiere hacer está aquí, pero no puede expresarlo. Entonces, eso es una de las partes. Y la otra es que en el desarrollo de UI, pues es verdad que el feedback loop y los cambios pueden ser muy volátiles. Ya no solo porque la gente, y esto es una frase bullshitter, pero lo tengo que decir porque se repite bastante, es que el diseño cambia las cosas, willy-nilly, y de repente todo está completamente distinto y no puedo hacer nada con mi trabajo. Aunque eso es irrelevante, porque esos mismos cambios pueden venir por una prueba de usuario que ha demostrado, que ha constatado que la hipótesis que tenía diseño sobre lo que iba a funcionar no funciona y hay que cambiarlo y lo que no hace falta y punto. O sea, la realidad es que es un proceso iterativo donde puede ser muy volátil. Y esto
una realidad del trabajo. No podemos disociar las estrategias de lidiar con los problemas del problema subyacente. En este caso, el problema subyacente es que el trabajo es volátil porque depende de pruebas que pueden darte la razón o pueden no dártela. Entonces, si queremos construir un workflow que funciona y que no es frustrante para las partes, tiene que tener en cuenta la realidad del problema. En este caso, es volátil y ya está, ¿sabes? No, eso es lo que hay que abordar. Entonces, uniendo las dos partes y expandiendo en lo que he dicho de la intención versus la expresión, al final del día, estas son las metas que yo veo que son compartidas entre ambos equipos. Una muy importante es la independencia de trabajo. Tiene que ser posible que la persona que piensa algo, que es la que tiene la idea, la pueda implementar. Y ya no porque la pueda implementar a la primera vez, sino lo importante es que la pueda iterar todo lo que quiera, hasta que se canse, hasta que sea lo que esa persona está pensando. El segundo punto, que es muy común y me hace mucha gracia, que lo mejor que puedes optimizar es el trabajo que no necesitabas hacer. O sea, antes de performance, antes de no sé qué, lo mejor en un workflow para que nadie se sienta estúpido, desaprovechado o mal valorado, es que no se tire tu trabajo. Y muchas veces se tira el trabajo por defectos de los procesos productivos, no por algo intrínseco. Eso también lo vamos a intentar abordar. La transparencia sobre la dificultad de las cosas. El tema este es que si los que idean no montan, pues estamos en una situación en la que realmente no tienen una mesura del impacto de lo que están proponiendo y por eso puede haber choques entre bandos que tienen que dejar de existir. Esa idea de los bandos. Luego, tener unas metas claras que se puedan abordar y que no te cambien debajo de los pies. O sea, si la meta te va cambiando según avanza, pues al final tienes la sensación de no completar nunca nada. Y lo que ya he dicho, me adelanto sin darme cuenta, eliminar la relación antagonista entre los equipos. Eso es malísimo porque al final lo que provoca son vicios y que cada vez se enquisten más el problema. Y yo os digo que creo que es un problema del proceso de trabajo, no intrínseco de las tareas a resolver. En resumen, esto es el centro de un workflow basado en Designer First. Y digo, de nuevo, Designer First, no Design First. Deja que los diseñadores monten. Digo diseñadores, pero engloba un montón de trabajos, dependiendo. En videojuegos serían level designers, pueden ser UX, pueden ser artistas de UI, pueden ser un montón de roles. Incluso technical artists, un montón de gente. Pero lo importante es que dejes a la gente que tiene la intención que la exprese y que lo monte. Y Code lo que tiene que hacer es proveer tools para dar independencia a la gente. Y soporte, claro, bueno, a veces necesitan ayuda, pero que la intención siempre va a ser dar independencia a que la gente que tiene la intención monte las cosas. Voy a entrar en por qué esto ayuda y por qué creo que es importante. Lo primero, que es una consecuencia directa de que esto sea así. Diseño tiene completo agency sobre cómo se implementa lo que ha pensado y entonces sabes lo que es difícil, lo que es fácil, lo que es más caro, más barato, cómo de profundo es algo. Lo puede usar, lo puede probar, porque al final son los que lo montan. Aunque, como consecuencia también directa de esto, aunque no tengáis un UX real, y esto es una nota que quiero añadir, que igual que antes, bueno, y aún sigue pasando, igual que antes, cuando alguien era programador y quería ascender y no había vía de ascenso en su empresa técnica, se hacían managers y se convertían en malos managers porque en realidad no querían ser managers, porque manager era directamente otro trabajo. Lo que pasa es que querían más sueldo, querían ascender, normal, y querían progresar y al final accedían a hacer otro trabajo que era distinto. Pues esto está pasando, por lo menos yo he observado que está pasando en al menos empresas de videojuegos, que es que gente que son UI designers quieren ascender, no hay vía de ascenso, que no sea o management o a UX, y se van a UX. Pero es que el trabajo de UX es muy distinto al trabajo de
de UI Designer. Y el tema es que ascienden, tienen el nombre, pero realmente no hacen el trabajo de un UX, que cuando conoces a un UX de verdad, a una persona de UX de verdad, te arroja mucha luz y te resuelve muchos problemas. Entonces, esto es algo que os vais a encontrar y que, bueno, que se resolverá poco a poco, igual que se ha ido resolviendo en los temas técnicos. En cuanto a esto, pues me refiero a cosas como cosas que llama la gente de UX, la arquitectura de información, de componentes y este tipo de cosas que para organizar su trabajo en el momento que lo hagan ellos tienen que hacer eso, porque son ellos los que lo van a montar. Luego, en cuanto a la relación cambia completamente. Y os lo digo como programador de tools, no hay nadie más querido que un programador de tools, porque al final sois los que dais poderes a la gente, sois los que dais support, sois los Sherpas del equipo. No, en primera fila nunca estáis, nadie os va a aplaudir, pero en la calle. Pero dentro es un lugar bastante bonito en el que está. Al final sois los que crean las herramientas para que puedan hacer cosas nuevas. Y en cuanto al aspecto de programación y en cuanto a lo de atacar la frustración sobre trabajo tirado y este tipo de cosas que todos queremos evitar, como nos centramos en herramientas, tenéis que pensar en cada herramienta como un pequeño proyecto independiente, que es lo que son realmente. Tienes que entender la necesidad que te provee tu usuario, tienes que estudiarla, tienes que ver cómo de común es, tienes que intentar desacoplarla de su necesidad puntual de las tensiones con otras necesidades posibles para no optimizar de nuevo un problema que no tienes, o que no es lo bastante común para hacer un buen esfuerzo de ingeniería. Pero al final del día es un microproyecto con lo bonito de que conoces a tus 4 clientes, 10 clientes, 20, los que tengas. O sea, depende del tamaño del equipo. Y en cuanto a esto, si tu tool está bien analizada y está bien resuelta, y luego en un focus group se decide que eso no tiene uso, no se ha tirado el trabajo, porque la tool está ahí, está lista para usarse cuando haga falta. No habéis hecho un custom control ad hoc estupendísimo para esto que te lo vas a tener que comer en cuanto haya un rework. No, porque no trabajáis así. O sea, es un problema que no ocurre en virtud de cómo se trabaja. Y luego, aunque os parezca un poco contracorriente, porque hasta lo que yo he visto en desarrollo de aplicaciones es un poquito contracorriente, este workflow está validado en videojuegos todos los días. Es una cosa súper común, porque en videojuegos, si a usted os puede parecer volátil la estabilidad de las specs en trabajo de UI, en trabajo de gameplay, os volvéis locos. Porque es que si algo es volátil y iterativo, es el trabajo, por ejemplo, de diseño de nivel. Entonces, en videojuegos, las empresas que trabajan bien, se considera completamente disfuncional este proceso de yo te hago una spec, tú haces la spec, evidentemente documentación técnica, ¿vale? Pero es referencial. Pero no se espera que llegue hasta el último hilo, porque es que además la misma persona que está iterando en el trabajo lo está pensando mientras trabaja. Es un proceso demasiado intrincado y demasiado iterativo y que se basa en un ciclo de feedback muy rápido, que poner un proceso tan burocrático lo que hace es que esté todo mal. Todo el mundo frustrado en general. Es verdad que van a necesitar tools, es verdad que van a necesitar soporte con algunas que existan, porque le faltan cositas que antes no necesitaban. Y de nuevo me repito, pero el departamento de programación hace tools, pero monta diseño. Entonces, os pongo un ejemplo que puede pasar en videojuegos. Yo te puedo hacer un sistema de encuentro. Imaginaros que es un juego, yo que sé, un Elden Ring. Yo puedo hacer un sistema de encuentro y todas sus herramientas. ¿Dónde está el área? ¿Cuántas unidades? ¿Qué tipo? ¿Qué distribución? Si es random o no es random, lo que queráis. Evidentemente lo pruebo y lo pruebo con mi designer y hago mis test flight y hago... ¿Veis? O sea, es como si fuera una aplicación independiente dentro del contexto del juego, pero es como si fuera una aplicación independiente. Y esa aplicación independiente, pues en su caso de uso, tenéis que probarla, tenéis que ponerla en la mano de diseño, bocetarla, ver si funciona bien. En el momento que eso está validado, es completamente absurdo que monte yo. No tiene ningún sentido. Porque es que yo no he pensado en el sistema de encuentro, yo no estoy en el equipo de diseño sabiendo el balanceo de encuentros, el balanceo de enemigos y una serie de cosas que no tengo esa información, no la tengo. Y aunque la tuviera, lo mejor es que empoderemos a la gente que sabe hacer el trabajo, que tiene la intención para que la puedan expresar.
Y por esta misma razón de que es disfuncional en videojuegos, pues igual es disfuncional en UI. Lo que pasa es que es verdad que en videojuegos pues trabaja, es aún, diría yo, a lo mejor me equivoco, pero diría que es aún más volátil que en desarrollo de UI. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, más allá de esta inercia, que esta inercia es muy fuerte, porque al final del día hay un interés de gente en vendernos cosas y una de las mejores maneras de venderte cosas es el locking. Y claro, a la gente que quiere ganar dinero le interesa el locking. Ya está, no pasa nada, no lo juzgamos, yo soy empresa, es lo que hay. Entonces, tú hablas con la gente y muchísima gente está frustrada, pero nadie le mete mano. Entonces, esto es mi pequeña contribución y la manera en la que yo estoy trabajando en mi equipo. Este feedback loop de firma, implementación, nadie está contento, vuelve. Nadie está contento, vuelve. Se antagonizan. Los diseñadores raguean de code raguea de diseño. Vamos a meterle mano. Entonces, la primera que te dice todo el mundo. ¿Dónde están los diseñadores que le importa SAML? A mí tampoco me importa SAML. Es un medio para un fin. La promesa del que viera las primeras presentaciones de WPF diría, hostia, qué guapo, al final es como HTML5, pero más potente, puedo hacer más cosas, tal, vale. Pero al final es un medio para un fin. Y lo que vengo yo a decir que esto es un problema de ventas. Yo todavía tengo que conocer a un diseñador que haya compartido esas frustraciones y que tú le digas, te doy el poder absoluto sobre lo que haces y cómo lo haces porque lo vas a hacer tú y yo ahí no pinto ni corto, ni pincho ni corto, ni tengo que hacer nada. Evidentemente les puede dar miedo, evidentemente hay un proceso de aprendizaje, pero a gente creativa le das el poder absoluto sobre la expresión de su creatividad. Yo todavía tengo que conocer a uno que te diga que no. Así que este tema lo considero ya... Es un poco bullshitter esta frase, pero salvo entre comillas porque yo no digo esa frase. Otro problema por el que no se hace, en el caso del contexto de SAML, que es en el que estamos hablando, ¿no? Sabores de SAML. Hay una curva de entrada muy bestia, muy bestia. Hay mucha, es muy potente, hay muchas maneras de hacer las cosas, muchas de ellas te van a dar problemas dependiendo de los casos de uso que tengas y eso provoca un poco de análisis parálisis y de una falsa sensación de que es muy complicado para lo que hace. Es lo que parece, ¿no? Hay cosas que confunden mucho a la gente como que los controles son lookless y es como, si son la vista, ¿por qué son lookless? Confunde a la gente, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Que habréis visto. Otro problema. Blend prometía mucho, pero normalmente se cae de boca a poco que le presiones. Entonces, el sueño de que solo se va a editar visualmente, hasta lo que yo sé en las tools que yo he visto, te olvidas. Pero sigue siendo útil en ciertos workflows, como sobre todo las partes del SAML más verbosas, como creación de animaciones, como ya verbosa, tanto hace como de previsualizar. O sea, ya no es cuestión de ser verboso o no. Animaciones, estados visuales y previews de estilos. Yo creo que hay triggers. O sea, eso ahí sigue aportando valor, pero en otras cosas las partes interactivas dejan mucho que desear, la UI de las partes interactivas deja mucho que desear, aparte de un problema generalizado que si me podéis decir cómo se arregla, porque estoy harto de buscarlo y no sé qué hacer, que tengo a veces con diseño, es que, bueno, diseño cualquier editor que trabaje en los visores de SAML, es que tarda mucho en reportarte los errores. O cuando ya está bien, tarda mucho en espabilarse y dejar de decir los errores. Aunque haga reveal, aunque la única manera que he visto, que es una basura, es que hay un proceso en Windows que si lo mata se recarga el servicio que te está renderizando la vista. Esto es completamente inusable. ¿Vale? O sea, esto no es tolerable, pero bueno, es un hiccup que me he encontrado con mucha gente cuando le está intentando enseñar estas cosas. Esto es una cosa muy común, que es que hay cosas en el proceso de trabajo de UI súper comunes que no tienen una solución sencilla y rápida o clara.
¿Hay 1000 maneras de hacerlo? Sí. ¿Sabemos programar y no la podemos montar? También. Pero que algo tan común, ya no digo que sea fácil, el resolver problemas de navegación no es fácil, pero que no haya una solución en un framework que te vende versatilidad, que diseño puede tomar decisiones, implementar la lógica de alto nivel. Y no hay lógica de navegación. Tiene que estar los view models. Ahora mi diseñador tiene que saber C# para probar las cosas. No. Esto debería tener una solución opinionated, aunque en virtud de la versatilidad de WPF podéis tener una solución opinionated que luego la expandes o la cambias, tal, pero es que no hay ninguna. Lo más parecido que hay son los controles en WPF, quiero decir, los controles de navegación, de página y tal, pero están pensados para el browser. Por lo cual no te vale para nada en un caso de uso como el que tengo yo. Esto vamos a tratarlo después. Esta está muy común. Y está muy común, desgraciadamente, porque no tenemos en cuenta a los diseñadores y a la gente que edita tanto en la SAML View como en la Design View. Explota. La gente se pone a hacer custom control, custom template, user control y un montón de cosas y no tiene en cuenta que hay código en el designer no puede correr o que debería tener un fallback para funcionar más cómodamente o no debería saltar lógica que no puede en ese contexto y una serie de cosas que si no sufrís el editor, pues luego nos quejamos de que el designer no se mete. Pues claro que no se mete. Si ya Blend de por sí tiene problemas y nosotros los agravamos, pues normal. No entra ni designer ni quiero entrar yo. O directamente crashea, que pasa bastante cuando no se tiene cuidado haciendo los componentes por detrás de vista. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero, esto parece una perogrullada, pero es que lo tengo que decir, porque me pasa bastante que la gente monta componentes y luego no los usa, o no los sufre, o monta un caso de uso que luego no prueba. A poco que pongáis vuestros controles, vuestras extensiones o lo que sea en el visor o en la SAML View, vais a ver si da errores, si no compila, si no parsea. Esto es algo que, además, tenéis que usar SAML, aunque si pretendéis que otra gente lo use. Porque al final, si no compartís el dolor, no compartís las filtraciones, no las conocéis, vais a optimizar para vuestros casos de uso, no para los de vuestros clientes. Luego no os podéis sorprender de que hay fricción. Claro que hay fricción, porque se está optimizando con un problema que no es el que tiene el usuario. En este caso, el usuario son los devs. En esta misma línea, y ya que es una charla más o menos técnica, os diré que, por favor, no integréis documentos rotos. Si tenéis una integración continua y un proceso de testing automático, pues comprobar de verdad que no se rompen los designers, que los documentos son parseables y que en general no subáis cosas rotas a mainline o como lo llaméis en vuestro workflow. De nuevo, parece una perogrullada, pero si lo tengo que decir porque lo he visto muchas veces. Que te bajas el repo y el primer documento no carga, main no carga o está todo lleno de errores, con lo cual si ya a Blend o al designer de Visual Studio le cuesta entender el SAML y tarda cuando no está corrupto, cuando está corrupto ya directamente te miente. Con lo cual, eso provoca un miedo que contribuye a que nadie quiera entrar ahí. Y es normal. Si usted os pasara, tampoco querríais. Luego, este es difícil de tratar. Pero voy a poner un ejemplo con control de foco. No aprendéis Vanilla. ¿Qué quiero decir? Si no, Vanilla, bueno, WPF o el framework que uséis, no es irrelevante cuál. Como tenemos tanto poder como programadores, nos es muy fácil irnos al code behind, hacer un componente o hacer un parchecito dentro de la parte de code behind del componente que ya existe o del control y hacer lo que queremos y punto. Y eso está. Pero eso es un problema. Y por poner un ejemplo concreto, la típica novata que paga todo el mundo es, los eventos de teclado no me llegan. Los eventos de teclado no me llegan. Los eventos de teclado no te llegan porque tu foco no está donde tú esperas o no tienes directamente y según la spec, pues si no hay foco, no hay eventos de teclado. Foco de teclado. Eso es así.
Pero, ¿qué pasa? Que tú, como programador novatille, llegas y dices, hostia, vale, pues no hay focos, necesito un foco, vale, pues pongo en el code behind que me enfoque, un xname, pongo en el code behind que se llame a Juan y ya se carga Juan. Eso es una cagada. ¿Por qué es una cagada? Porque ya estáis haciendo, primero, comportamientos secretos, que un cliente, en este caso, repito, los clientes son vuestros usuarios, que son los designers y los diseñadores técnicos y la gente que trabaja, que edita en SAML, a veces seréis vosotros mismos. Eso es invisible, es comportamiento implícito. Que además, si lo hacéis con una persona que ha trabajado Vanilla y lo entiende Vanilla y sabe, por ejemplo, y usa, por ejemplo, con éxito y competentemente los atributos de control de navegación direccional, los atributos que hacen que el foco de teclado se contenga en ciertos controles cuando el foco va allí, vuestro código ahí se lo salta porque puede, porque no está siguiendo los mecanismos normales, con lo cual provocáis un escenario donde si ya es difícil aprender WPF, aprender WPF con sorpresas random que dependen de lo que quiso hacer un programador en cualquier momento, y lo digo que soy programador, que me da culpa y para adelante. Eso no ayuda a que la gente aprenda, porque te está saltando el comportamiento por defecto y no hay nada que te lo avise, no hay nada que... Entonces, esto es un problema porque eso provoca un hack, eso se convierte en un bug, al final os estáis creando trabajo para vosotros mismos, porque como no es explícito, no hay herramientas para que puedan decir, oye, está pasando esto, no está en el SAML, no se ve en el SAML que hay algo que dice explícitamente, no, cuando se navega aquí pasa esto, aquí se salta de aquí a aquí, no hay. Entonces, eso estáis creando trabajo para vosotros. En este caso, el problema, esta parte del problema que se tiene porque se ha creado, porque esto no tiene por qué ser así. Y en cuanto a Vanilla, digo esto. ¿Esto os parece que es Vanilla? Un control así, esto bueno, no, aquí es una foto, pero esto es totalmente interactivo, es data driven, son unas skills, tienen habilidades, los colores dependen de la habilidad, tienen su imagen, tienen su texto, descripción, defensa, whatever. Esto parece que tiene ruido random de rotación. ¿Esto es Vanilla? Pues sí. Es una lib y un control. Y ya está. Y ya está. ¿Cuántas veces creamos componentes custom para cosas que no necesitan un componente custom? ¿Cuántos proyectos habéis terminado? Estoy hablando de mí mismo, ¿vale? Pero ¿cuántos proyectos habéis terminado en los que según vas terminando dices, oye, me sobraba la mayoría de lo que he hecho? Lo podía haber hecho con templates, lo podía haber hecho con triggers y state machines y todo habría sido editable y sobre todo tendría menos código que mantener, menos vas a cargar, porque al final menos código, menos necesidad de soporte, ¿no? Pues sí, es un control, ya está. Y una LIFO, ya está. ¿Sorprende? ¿Va un novato, ve esto y dice, ¿esto es una LIFO? Pues sí, es una LIFO. Los controles son lookless en WPF. No sé si los demás flavors de XAML lo son, pero en WPF lo son y no es por extensión también. Eso es una LIFO y punto. Porque una cosa importante de WPF es que al final lo que denota la necesidad de un control es su funcionalidad, no su look and feel. Entonces, eso es una cosa que normalmente la gente no entiende hasta muy tarde si llega a entenderlo alguna vez. Y es una cosa muy importante para no tener que repetir trabajo innecesariamente. Y esto es un poco la dirección de según qué tool vais a crear y por qué. Al final del día tenéis que ver qué cosas son más comunes, más frecuentes, mejor dicho, que comunes, no sé, más frecuentes y centrarnos en que las cosas más frecuentes sean fáciles de hacer. No hay cosa peor para la usabilidad que cosas que son muy frecuentes sean obtusas. Lo frecuente tiene que ser fácil. Incluso en sacrificio de que otros casos sean un poquito más complejos, pero si son menos frecuentes, el nivel de dolor es más bajo. La gente puede tolerar que para un corner case tenga que poner unas cuantas cosas más, pero para cosas que hace todos los días 20 veces, eso tiene que ser fácil. Eso tiene que ser fácil. Y es vuestra responsabilidad hacer que sea fácil si sois tool developers. Y luego esto, que esto le pasa a mucha gente novata en temas de SAML, WPF y flavors que sea.
Custom control, everywhere. User control, everywhere. Todo el mundo necesita una cosa custom, con código hay custom, hay comportamiento custom. La realidad es que si os esforzáis en dominar vanilla, no al 100%, pero vamos a decir al 80%, vais a necesitar muy pocos controles custom. Realmente solo vais a necesitar controles custom si de verdad funcionalmente es algo custom. Y en ese caso, pues para adelante. Si tenéis que tener una herramienta de esquema de, yo qué sé, de los atributos de un personaje con un pentágono que se rellena según 5 atributos, bueno, pues sí, eso demanda una estructura, un control funcional completamente distinto. De nuevo, no porque es un pentágono, sino por lo que hace. Y una buena guía es esa. Si normalmente está bloqueando el trabajo de diseño por cosas frecuentes, no estás implementando las tools que necesitas. Estás utilizando para un problema que no tienes o que no es el más acuciante que tienes. Todo esto está muy bien, ¿vale? Pero, ¿cómo? Vamos, unos cuantos ejemplos de código. Para mí, esencialmente, hay dos frentes a la hora de hacer herramientas para la gente. La primera es, y no sabría si deciros cuál es más importante que la otra, pero bueno, son dos. La capacidad de autoservicio. Es decir, si te pasa algo raro, que la gente tenga suficientes herramientas para resolverse ello la papeleta. Porque si no, de nuevo, creáis una dependencia de vosotros que no os interesa ni a ellos. Entonces, primer ejemplo, tontísimo, pero la gente no lo hace. ¿Cuántas veces habéis puesto un trigger y una acción y no se llama? ¿Por qué no se llama? ¿Está mal un binding? ¿No se ha llegado al trigger? ¿O tu acción está mal? ¿Por qué no puedes saber? No hay un breakpoint, ¿vale? Esto sería para un autor más técnico, porque ya el concepto de breakpoint, para lo mejor para un autor que no va a estar en C#, pues esto no le sirve para nada. Pero bueno, como estamos en una charla técnica, pues pongo este. Esto va a permitir poner breakpoint en el XAML, en las acciones, en otras cosas no, pero... Y el trigger es una broma, o sea, ¿qué fuerza es esto? Pues si el debugging está enganchado, os va a llegar un breakpoint. Un ejemplo, ¿no? Otro muy similar, que además para algunos casos no es bueno. Por ejemplo, imaginaros que estáis queriendo poner un breakpoint para diagnosticar el proceso de flujo de vuestra aplicación, cómo se mueve el foco y tal. Claro, cuando se toca el breakpoint, se cambia el foco, con lo cual al volver te vuelve a un cambio de foco y vuelve a dar el breakpoint, con lo cual es completamente inusable. Para cosas de esas y porque os gusten más las trazas, pues trazas. Lo mismo. Yo quiero saber por dónde está pasando el código, si se han ejecutado las cosas que yo creo o no se han ejecutado las cosas que yo creo. Pues una log action de diagnóstico también de, oye, que he llegado aquí. Sencillo, ya está. Son herramientas que ya tenéis. Como programadores de .NET o de C++ o de lo que sea, tenéis tracepoint, tenéis breakpoint, tenéis cosas así, pero luego no las tenéis, pues ponedla porque si no te va a llegar el diseño y va a decir, esta no se llama. Y no va a tener ni suficientes herramientas para, por lo menos, formularos mejor la pregunta. Es decir, a ver, Rafa, el evento, si lo lanzo vía otros triggers, la acción funciona bien. Pero con este evento no me llega. Y sé que ese es el caso. No me llega. Pues ya estáis ahorrando tiempo en las dos partes. Porque os puede hacer un triaje previo al hacer la pregunta. No funciona. Búscate la vida. No. Un ejemplo ya de lo que sería una herramienta para mover un selector. No sé en otro framework cómo se llama, pero en este caso selector pues sería pues, control, leavebox, como box, no sé, hay un montón. Todos eran de selector. Entonces, en este caso es muy común, al menos en videojuegos, que el control del foco lo es todo. Lo es todo. Y los que hayáis hecho aplicaciones para tele, entiendo que os habéis tenido que pelear con esto. Pero en videojuegos, por el mismo motivo, el pad es muy importante dónde está el foco porque muchísimas acciones son contextuales. No hay input directo en absolutamente casi nada. En consolas, en PC se puede entender que sí, pero como al final normalmente tienes que dar soporte multiplataforma, tienes que soportar los esquemas de control, así que tienes que tener mucho control de dónde está el foco, porque además normalmente
el elemento visual que cambia no puede tener el foco, con lo cual los controles de cambiar, por ejemplo, un tab, como es este caso, tienen que estar en otro sitio. Entonces, ¿qué hace esto? Pues este caso es un caso de uso que nos hemos encontrado un montón de veces, que es, oye, que quiero tener una acción para en un selector y al siguiente, y al anterior, y si quiero ciclar los bordes o no quiero ciclar los bordes. Normalmente esto lo haría en WPF si el foco está dentro automáticamente, si ponéis los atributos de control de foco, sí. Pero es que normalmente en videojuegos el foco no está donde está el soporte visual. Con lo cual necesitáis una herramienta para poderlo cambiar sin tenerlo. Entonces, desde el control que tiene el foco y desde el que puede escuchar los inputs, operáis sobre lo otro. Esto pasa muchísimo. Y podríais decir, sí, bueno, con un converter y una movida, sí, con un converter podría. ¿Le va a decir un diseñador que haga un converter? ¿O le va a enseñar a un diseñador que use un converter? Que sí, que puede usar un converter. Y puedes llegar a hacer hasta tan fácil como esto. Pero es que esto es demasiado fácil de implementar como molestar a la gente en hacer un converter. O sea, pienso yo. Igual que la selección previa. Oye, cuando se cargue, selecciona el primero. Pues lo mismo. Este tipo de herramientas ayudan a proveer mucha independencia a diseño o cualquiera que monte el examen. En este caso, pues lo que hace es cambiar de tab. Otro caso. Este caso es sin cariño, ¿vale? Tenéis un problema de foco y queréis resolverlo y no tenéis ni idea de qué pasa. La herramienta de WPF en este caso, que te dice dónde está el foco ahora, está muy bien. El problema es que si tienes un caso de doble notificación, de un flujo que salta entre varios sitios muy rápido por un fallo lógico, tú no ves lo que pasa, no te da tiempo a ver lo que pasa, porque no hay una trazabilidad de lo que pasa. Pues este es el motivo por el que alguien necesitaría un comportamiento como este. Soy programador, así que me voy al código y me lo hago y luego lo borro. Todo eso está muy bien. Pero esto es de no tener cariño, porque si le tenéis un poquito de cariño, incluso ustedes mismos, hacéis esto. Un behavior que lo pongo dentro del elemento en el que quiero tracear y punto. Y punto. Esto es lo que quiero poder hacer y que me diga las cosas y que me lleve a la trazabilidad. Y es este código, lo que hemos implementado así. ¿Cuánto más difícil es esto? Nada, trivial. Pero no tenéis que estar poniendo, quitando, cuánto aquí, allí, así. No, no. Y además, de nuevo, le dais una herramienta a alguien que esté diagnosticando y trabajando, por ejemplo, en que el foco de la navegación esté correcto, para que si tiene sorpresas, vea qué pasa, vea dónde está, vea por dónde ha pasado, y eso le dé ciertas pistas para ver por qué ocurre. Y este es uno que, bueno, que hay que atacar porque creo que es uno de los más flagrantes de WPF. No voy a hablar de bimodal en ningún momento. Yo sé que esto en general, al menos las soluciones más comunes que yo he encontrado, son muy biomodel driven. En mi caso, aunque parezca un poco contracorriente, mi estrategia va más en enriquecer las vistas en la medida que tiene sentido. Y creo que en la navegación creo que podría estar la vista de manera bastante sencilla. El caso de uso es este. Yo quiero tener un panel random, que tenga un botón que me manda detalles y luego quiero tener una vista de detalles bueno, que eso es otro panel con su vista de detalle y un botón de back. Sencillo, ¿no? Es una cosa muy común que puede pedirlo en cualquier momento un cliente. Y bueno, y con algo de trazabilidad, pues estaría bien por si falla algo de lo que pasa, ¿no? Estoy en el botón de details, puedo ir para atrás, hago acciones al llegar, hago acciones al salir y luego vuelvo a donde estaba. Bueno, pues esta es mi interpretación de cómo debería ser eso. Cabe en una pantalla porque realmente es sencillo. También, bueno, el ejemplo lo hago pequeñito para que entre. Al final del día, esto es un panel host que tiene un máster, que tiene un evento de navegación en clic en ese botón. Los nombres son para que las trazas sean más informativas. Y luego hay un panel de details que está colapsado, que tiene un ID de navegación, que es al ID al que vas. Tiene explícitamente, ¿os acordáis de lo que mencionaba antes del foco? Tiene explícitamente el control del foco y dice, cuando se llegue aquí, el foco se va a back button, que es este de aquí. Y luego dentro de esto, bueno, pues los triggers que quieras. En este caso, pues
No los he rellenado, he puesto solo logs, pero para que veáis la idea. Habría eventos. ¿Qué cosas podría querer hacer la gente? ¿Qué cosas podría querer hacer un designer? Pues lanzar animaciones al llegar, hacer cosas al salir, transiciones de entrada, transiciones de salida, en general, cosas arbitrarias a la entrada y la salida. ¿No? Bien, ¿no? Pues esos son los eventos que existen. Existen estos eventos y esos dos eventos, pues ya que pongan lo que quieran. Esto se hace visible vía el sistema de navegación y todo lo demás lo hacen aquí libremente. Y luego, para volver, pues igual que está la acción de ir, hay la acción de volver. Y toda la parafernalia del estado de navegación, de restaurarlo, de ir para adelante, de ir para atrás, es más o menos lo que te espera. Es más o menos lo que te espera. Y eso es una cosa muy importante del trabajo de tooling. Intentar que las cosas sean más o menos lo que te espera. Aquí una pequeña anotación que os puede parecer extraña si habéis hecho WPF, y es que tengo un trigger especial aquí, y es porque el event trigger normal que viene de behaviors no escucha attached events, attached routed events. Y estos son attached routed events porque lo puede emitir cualquier panel. Entonces, bueno, están implementados así, por eso he tenido que hacer esto. Pero bueno, es un detalle. Y bueno, poco más. Espero que haya quedado claro y cualquier duda, cualquier cosita que queráis comentar, pues aquí estoy. Pues estamos revisando el chat y de momento diría que no hay dudas. Vamos a esperar, vamos a dar unos segundos por si alguien se anima. Si alguien tiene dudas, ahora es el momento. Yo tengo una. Ya sabes que, bueno, tenemos eternas discusiones respecto a esto. La experiencia que tenemos es que a lo mejor me llega con dudas de Xami y yo le digo, ¿por qué no hace un user control? Eso del view model, y un poco más y no me da latigazo. Pero sí es verdad que has comentado, bueno, porque yo creo que te lo había mencionado en privado, pero aprovecho el momento. Digamos que usando Vanilla e intentando evitar usar Xamarin, una de las, usando Vanilla y Xamarin e intentando evitar usar user control y demás, una de las cosas que se me plantean es que muchas veces, en mi experiencia, desarrollar user control para aprovechar un poco el solid, por así decirlo. Si yo tengo una estructura repetitiva visual, pues creo un user control con esa estructura repetitiva, que sé que tiene a lo mejor un control, ¿no? Que tiene una cierta lógica, que tiene un cierto diseño. Pero, no sé, me da la impresión de que tú descartas esa posibilidad, ¿no? De decir, oye, pues... No. Lo único que pasa es que en vez de user control son templates. Ya está. O sea, sigue estando en un archivo aparte, sigue siendo reutilizable, todo eso es cierto. Simplemente está en un diccionario de recursos siendo un template. Es lo principal. Pierdes un poquito de usabilidad, es verdad. Pierdes un poquito de usabilidad en el caso concreto de Blend, porque es muy cómodo abrir un user control y que ya te dé todo el contexto. Te da todo el contexto y ya ves el visual tree y tal. Para editar un template, pues tienes que irte a un panel que lo esté usando y darle a Edit Current para que eso le provea el contexto que necesita para que sea más fácil de editar. Pero a nivel de single responsibility y de don't repeat yourself y todas estas cosas, tiene su solución al mismo problema. O sea, no es excluyente y además, no digo que no use user control, digo que he visto en muchos proyectos que la gente se tira rapidísimo al barro a montar un user control cuando la mayoría de lo que yo veo son master detail de libros con content controls. Con template custom, sí, pero al final del día, al menos, bueno, yo estoy haciendo muchos videojuegos, es verdad que el que haga aplicaciones de gestión se enfrentará a problemas muy distintos a los que yo tengo, ¿no? Pero... no, pero es muy extrapolable, todo lo que has mencionado en los ejemplos es muy extrapolable, mientras que, no sé, una navegación es muy habitual moverla a un concepto de view model y que al uso dentro de lo que cabe no es estrictamente necesario. Bueno. Tengo una visión, he sido esa persona que todo iba al view model y hacía view models súper ricos, pero muchas veces veo feature envy en los view models. Los view models quieren saber demasiado, necesitan demasiado contexto y eso si estuviéramos hablando de código en C# en .NET,
Eso es un code SML que se llama FeatureEnvy y básicamente suele significar que la abstracción no está donde debe. Está en un sitio donde le falta información a punta pala. Pero bueno, no me quiero poner tan técnico. No sé si me Mira, aquí Ricardo pregunta algo que yo creo que también tú me lo has llegado a preguntar en una ocasión, que es que si hay comunidades para discutir esto, ¿no? Para discutir, hablar de XAML y poder hablar de este enfoque que estás mencionando hoy, ¿no? Que estás señalando al elefante en la habitación. Me gustaría saberlo porque yo vivo de foros antiquísimos, muy interesantes de cuando WPF se llamaba Avalon. Y ahí, que está en Internet Archive, pero ahí se ve las discusiones que había detrás de las decisiones de diseño WPF. Y cuando lees eso, como que le quita la máscara a la locura. Porque si tú no sabes por qué las cosas son así, por qué las vistas son lookless, por qué hay tantos templates, tantos estilos, tantas indirecciones para hacer una cosa sencilla. Si no entiendes por qué es así, qué es lo que estaba intentando lograr, te parece todo súper absurdo. Sobre todo si vienes de un framework más directo, porque puede tener Unity para la UI, que luego tiene muchos defectos, ¿no? Pero ahí, pese a todos sus defectos, lo fácil es fácil. Luego lo difícil es infernal, pero lo fácil es fácil. Y en WPF pasa lo contrario. Hay muchas cosas muy complejas que son fáciles de hacer, pero lo sencillo es un puto dolor y es insoportable, perdón. Y no debería pasar. Eso no debería pasar porque eso lo que hace es asustar a la gente y que requiera un proceso de onboarding de 6 meses que la gente deje de odiar WPF, porque tanto en diseñadores como en programadores yo lo que me he encontrado es que nada más ponerlo, lo primero que hacen es echarse la mano a la cabeza y decir, pero ¿por qué está complicado todo? Pues, por ejemplo, en el caso de por qué es tan verboso en C#, pues porque no está optimizado para que se trabaje en C#. Poderse se puede, pero no está optimizado para ese caso de uso. Por eso un simple setter de una attached property está rimbombante, porque es que no está pensado para usarse así. Está optimizado para que el SAML sea más accesible. Entonces, yo no tengo una comunidad a la que acceder. La verdad es que me gustaría, si conocéis alguna, saberla. Bueno, ya, mira, ya hay 2 pioneros. Estás tú y está Ricardo. Y bueno, No, tomamos el testigo y lo que podemos hacer es desde Sevilla.net, que es la comunidad de .NET en la que organizamos eventos y demás, podemos abrir un día una mesa redonda sobre todo este tema. Sí. Y debatimos, lo ponemos a una buena hora, del estilo 6:30 de la tarde, etcétera, para tener o 6 de la tarde y tener un par de horas de debate. Y a todos los amigos de Latinoamérica, pues también les viene, depende del país, pero más o menos les vendría bien para participar. Y podemos ir creando debate y comunidad por ahí, si queréis. Me parece muy interesante porque ya os digo, todas las comunidades que yo he encontrado estaban muertas. O sea, había conversaciones muy interesantes, pero estaban muertas. No... La verdad es que ahora mismo con .NET 10, uno de los debates internos es no sé cuál sería la palabra en español, pero hacer el SAML menos verboso. Y hay diferentes ideas, conceptos y demás. Y he visto documentos un poco también originales de la fuente, de los orígenes de Avalon, etcétera. Y hay unas cuantas conversaciones que podrían ser debates interesantes. Así que tenemos que seguir con la agenda, pero me resulta muy interesante la conversación y por lo que estoy viendo en el chat también. Así que sí. Tomo la palabra, montamos una mesa redonda, evento pronto. Rafa, mil gracias por participar. Hace una charla muy interesante. Y nosotros seguimos. Vamos a dar una pausa de 5 minutos y seguimos con la siguiente sesión. La siguiente sesión trata sobre .NET MAUI y cómo utilizar Skia Sharp para crear interfaces de usuario dibujadas, Pixel Perfect. Nos vemos en 5 minutos. Gracias a todos. Hasta luego.
And we are back, and this is the first session in English that we will have today in the MonkeyConf, and it's a session about Drone UI with the open source library created by Nick Kowalski, powered by Skia Sharp. Enjoy it. Hello everyone, I'm Nick, and today I'm going to talk to you about this library that is Drone UI for .NET MAUI. We're inside its repository with some basic information about how to use it, about some enhanced information regarding its demo apps and sample apps to browse. So the entry level is not very easy right now because the documentation and enhanced one is unfortunately missing today. It's to be done, so you will have just sneak peeks from me, and you could browse demo apps, and today we will create some simple controls to demonstrate the use of this library. So why even care about this one? What's new? How can it be useful? Okay, let's open it up on an Android device. It's a rather complex UI we have here that I was passed from my client in Figma. So what I want to talk about here is the number of handlers you would usually have for every native view that would used if we were to create, to recreate this design using usual MAUI techniques. Also, I have met a case when I just started this app that the native grid were recalculating every time some data information, some levels were updating its text inside. That was unacceptable because that were lagging, unfortunately. So actually what we have here, we have canvases here for the connection bar. We have a canvas here for that information. We have canvas here for that grid with a drone scroll inside. Inside settings, that's the same story. You have just two canvases. This is one canvas and this is another one for navigation bar. We're avoiding here that lag that would appear if we would have upon opening or to create native views for every line we see here, for every label, for every small custom control. While those are virtual at the moment, and this is relatively fast to create because virtual controls are just little chunks of codes in memory. Those are operations. Those are commands for the rendering engine to draw them later. This app is actually in the demonstration mode, so we don't have to connect to a real Bluetooth device like it normally should. So we could see how it works in general, just to demonstrate how it works. In a light that all of this is updated via bindings. This is not code behind, this is XAML, and these are just bindings updated while the app works. And at the same time, we know that this is a Skia Sharp canvas. This is Skia Sharp canvas 2. And the interest here for all of us is just those canvases, they support exact gestures and they support animations. So we have that freedom of using drone canvas in a relatively easy way without worrying about, oh my God, how do I detect that click on a single text here or somewhere else. Now, we're gonna back to the repository to see some examples, some other examples, just to see where it goes in regards of the limits. Maybe one of the latest examples that I have put online is that shaders carousel demo. Will not launch it right now because the video is here. Basically what we see here is just
This is a single canvas, hardware accelerated one, of course, with a skier carousel that is subclassed, and it's using what I called state-aware effect that is applying shaders while the skier carousel changes its slides, changes its current selected index. Those controls are already drawn on that canvas. Those are virtual. Again, here we have just one, not thinking about something else, just one native view, just one handler created for this view. So another typical usage of the library is to create a drawn alternative for a collection view or for a list view inside your app. These cells are using image double buffer type of cache, means once the old cache is ready and the new one is not ready yet, only the old cache is drawn and new cells are rendered in background preparing the new cache, so you don't experience the lag on UI thread when new cells are created or drawn. I think this is really interesting and this is a really good use case. Other stuff here is, well, carousel, I'm not even speaking about it anymore because it's you have seen it already in the skier carousel shaders example. This is just a simple custom control created inside this demo app. It's not shipped with the library, just to demonstrate how you can create your own controls. You can create your custom navigation effects, and some of them are provided with Skier Shell. Skier Shell also have toasts provided out of the box. And needless to say, I have already mentioned that Skier Markdown label draws everything you want with Unicode characters and supports languages like Arabic. Now, I have launched this sandbox app that you have in this repository. There are several interesting examples there, like, for example, that game example that catches even keyboard events. I think to note on my catalyst, it would capture keyboard events inside the appropriate dedicated game demo project. There is a difference in the implementation between the sandbox app that is more to demonstrate inside a standard MAUI app and the dedicated Dawn UI app that is totally capturing keyboard and stuff while taking total control and is using its internal own drone skier shell. Here we're using standard MAUI shell. We can see that here we're consuming MAUI graphics. Hello, Javier. Awesome, aloha kit. As this demo just reuses its code. How to use existing MAUI graphics code inside a usual Drone UI app. Well, not usual, maybe sometimes. It's very easy. We will open the appropriate page, MAUI graphics. We see that we have a lightweight wrapper that basically just provides the drawing canvas to the existing code. And your existing code might look like this. You might recognize this interface iDrawable. And the code is, for me, it's a bit not obvious because you have to draw lines, draw circles, etc.
Well, this library was born from this fact that it was a bit complicated to construct the UI from in my head. We will use more high-level shapes. What I propose, we just directly go to the shapes page. So drone shapes are presented here by the scale shape control. It can have different types. There is a default type rectangle, then there is circle, ellipse, polygon, line. I might have forgotten something. Anyway, we will try to modify it using hot reload. Main page shapes, here it is. Okay, the interesting thing here, please kind of look at the map route here. This is a simple scale line. It was constructed with 4 points. In XAML, you can indicate points like this directly. Sometimes you might use a different concept of indicating them with the type converter. So you can also assign points like this, and the type converter will convert them to the array you already saw below. We have an interesting smooth points property. I will set it to 0. Please kind of look here. I'm clicking save, and you will see the original line, how it should be drawn. The smooth just lets us create something more drone-like, for example, when drawing a path on the map. Anyway, we will remove this because we would want just to draw a simple line for you to reuse in your usual designs. The vertical position would be just in the middle, and the X from 0 to 1. 0, 1. Okay, because this is not 1. And you see that we're using stroke path here. Also, I think we need a hit request. In your real world app, you would set hit request to 1. Knowing that stroke width is bigger than head request, we are obtaining this effect. If you have a stroke width of 1, you would have a head request of 1 and you're good to go. But I will keep it to 3 because it's more visible on the screen. We're still looking here at this line. When we remove the stroke path, you get the usual line that you could use in your applications. It's a lightweight virtual control, no handlers, no native views. You just draw your line with points. Okay, and just before we jump to the creation of something, let's see something fun. Here, shadow ripples, an image inside a scroll view that is capturing gestures, passing them to a shader, and drawing infinite ripples with reflection, just to demonstrate what we can do on a single canvas. Okay. Now, to be quick, let's stop it. We will use an existing page that is called, I created it, main page code for video. It contains just one canvas, and we will set it as a default startup page inside shell. The name, copy, paste, okay, good to go.
So we will launch it. A quick reminder, if that would be your custom control, you would subclass canvas, call it, I don't know, my awesome button. Inside of it, you would have your static bindable properties of this awesome button. Excuse me, and you could have your additional logic, but actually we're just creating a UI for it, just to demonstrate how it can be done. Usually I'm designing in XAML, but here for you I will design in code behind to avoid that part of the community. Well, that's the opposite, to meet that part of the community that just always designs their UI in code behind. Okay, so this canvas must capture gestures. So obviously gestures equal something. If we set lock, this canvas would capture gestures and will avoid passing them behind to MAUI controls like scroll view. This is important for controls like slider, for example, when you want to slide and the scroll view might, with its own pen, especially on iOS, break your control behavior. You would use lock here. But we can just use enabled, means our gestures still will be passed to other parent controls in MAUI, but we will get our gestures. Well, we're just fine with that. Canvas has its content property, not children, but content, because content is designed to have just one view for optimization purposes. So content will contain a wrapper, new scale layout, and scale layout has children. Scale layout, okay, children equal new list of scale controls, and inside we have only one child. That is gonna be our scale shape. We just saw it. Scale shape, all like the canvas, has content property, single child. We'll have a new scale layout inside. Why? Because we want a horizontal stack there for our image and our text. So content will be scale layout of type row. We'll have two children. First one will be suspense SVG. I prefer SVG over images, but you can have an image here. Why not? And new scale level. Okay, so regarding scale SVG, we have several methods of setting its content. For example, in code behind, we can set the source. The source would reside in your resources row. Let's show it. Would reside here normally. Sources row directory. So if we were to use a source locally shipped, I would put it inside SVG, and I would type here source equal svg/.netbot svg. But we will put SVG in line to be a bit hard mode. SVG string equal like this. Tint color is white. Come on. And regarding SVG, I'll go to a site like svgrepo.com. I already downloaded this icon. This is a simple text. You can open it inside a text editor. You copy
and you just paste it here. Okay. I think it's time to save, to maybe already save our app to see what we have achieved. I will just add a background color to our shape. To instantly see what we're working on. And then we will shape it more using hot reload, of course. Okay, so while it's compiling, we can already add something else. Okay, text equal placeholder. Placeholder. So what happened here? What happened is that scale label size was 0, scale SVG size was 0 as well, because it doesn't care about what text you have here. You have to indicate the size you want to use. So we will ask for a width request of, let's say, 20. And as I'm lazy, put log ratio to 1 means then I can change it here to 21 and the height will be also 21. Scale label is smaller in height than SVG, so vertical options is gonna be, you might guess, center. I clicked save. We will see what we have then. Okay, this is something. Scale shape. We see no shape here yet. The default type is rectangle with corner radius of 0, and also it is not stroked at all. So we would fix that. First of all, what I propose, we will add margin. Let's say 10, I don't know. Stroke color is black. Stroke width 1. Corner radius, I don't know, 16. Save. Okay, padding is missing, obviously. Yes, thickness horizontally more than vertically. Thank you. Then I think if this is a button, maybe it should have some fixed width, minimum 1. So we'll take this. What I propose that this shape would have a minimum width request of 200. And the layout inside would be centered. All right. Okay, thank you. Text color obviously must match. Okay. Almost there. Changing icon to be smaller. And maybe spacing between them needs to be adjusted too. As you see it, we're still using very familiar MAUI techniques to lay out stuff. The font is the one provided by the operating system here. It will be different on Android and iOS, so you might want to ship a specific font. It will be reused on all platforms. The look will be the same, and especially if it's from Google or whatever, normally not standard fonts, but
nicely shaped fonts, they align vertically well, because here I see that the alignment, I'm sure, will be on Android will be different from the one on iOS, from Windows, and those all will be different fonts. So just for this demo, we will adjust a bit. We will let the margin, bottom margin here, just to align text for it to be nicer. But normally you would want to use a specific font that you would ship with your app. Maybe even we need more. Okay, what I will do, I will just add a translation here. And just forget about it. Okay, now we need to add gestures. We have already enabled them here. We have a Fluent extension that we could add to our shape that would be topped. We'll close this. This is shape. Okay, so with what? Not with, but with. Thank you. With control, do something with it. C is our control. So scale shape C. We have a delegate to be used. Gestures on gestures. Here it is. Maybe some IntelliSense help. Yes, thank you. I like it to be like this. And, so this delegate, it must return the control that, the control that consumed the gesture. So I still fail to understand what is wrong with okay, still this. Okay, sorry. So now this is very easy. If args type equal tapped, return us, and so indicate we consumed this, do not pass it somewhere, and to other drone controls, and do something. What can we do? I propose we just simulate that counter we had in usual MAUI examples. So we need a field for this and counter. And also, I think we need a reference to our label to be able to change its text. We will not use bindings right now. As we're in code behind, we will change everything from code behind. So this is our label. We will add same with extension to assign a skill label field label. So here with same and label equal me. Okay. Now here we can change its text. Equal my counter incremented top times saving checking. I don't like this translation. Save again. Top. Thank you. This is working. Now, this is too much primitive. We will add some shadows, I think, to be able then to simulate a pressed effect. Let's add some shadows for the scale shape here. I think we will add them
like this. Shadows, add, thank you, new one, which will be colors black. That blur would be of 2 to be more precise, not too much smooth, and offsets 2. Okay, is it visible enough? I don't know, it's okay for now. Okay, now I want all this to be animated when I click on it. We will change shadows, I think, and we will change the translation of the shape. So here, inside of this already existing delegate, we will add something similar, like if we have the down, and if we have the up. So when it's up, you don't have to return, because you might want the up to be passed to other controls that might change their state to the usual one after they maybe were pressed, and then they were pressed, and then they maybe passed the gesture to your control. Okay, for the down code, we will translate the control down. Translation x1, translation y1, 2. We need to affect shadows, I think. So shadow will have its offset set to 0. And we already see what is need to be done for the up event. We need to restore this. We should think later on refactoring this to create sub methods for initial state and press state and call them. But right now we're just progressing logic. Okay. So let's click. We see that. I hope you see it. It's animating fine. Also, just for the last fun of it, see, background color is, let's say it's gonna be something more. No idea, it's not very important. Square shape. Had its color, had its initial color set to what? Colored blue. Okay, down, up. And I think that would be our last touch. Okay, so you see that this is all drawn on a canvas. What would normally also be done is that you would remove this. The canvas would adapt to your button size. This is the first step. Also, you would maybe cache something for the button to be redrawn only when really necessary, when the text changes. So you would, this scale layout that is a wrapper, you would use cache. I think I would go for image, why not? You could use operations too. You could read more about cache inside the readme file, but like this,
So this is our control. We have reserved space for shadows. This is obligatory. So your canvas will be always bigger than the real drawing area. In Maui, you can place in your control readme that it can be easily fixed with negative margins. You can place negative margins to your control, and it will be drawn like if it had this size. Okay, another maybe interesting thing is this demo app that you might see in the repository in form of video running on Android device, and I would show you this. Hello. Camera running with effects with decent FPS, I think. This is just a debug version, so expect 60. And we're getting data in real time from camera, and we're running on a single canvas. Again, I invite you to visit the DroneUI.NET MAUI repository, maybe put a start to it if you find it interesting, and maybe collaborate on it. I would be more than happy if you provide your own effects, if you provide your own animations or fix something. I mean, also, if you have some use cases, would be also glad to share them inside the repository, and maybe we could make a video together showcasing your custom controls created with this library. Well, I just hope this was a bit useful for you, and I see you in Twitter and somewhere else. See you guys. Bye-bye. And we'll reach the end of these sessions. Thank you so much, Nick, for your time. And we will continue after a small break with another session, strategies for modernizing .NET applications with Avalonia. See you in a few minutes. Okay, and we are back, and now we have a speaker with a huge experience in cross-platform development with .NET. He started in Xamarin in the early days and passed through the Microsoft acquisition, and now it's at the forefront of Avalonia. And we have with us today Mike James. Hi, Mike.
How are you? Hello. I'm very Hello. well. How are you? We are good. Very good. Happy to have you here. I'm happy to be here. It's always nice to Thank you kind so of much talk about for your time. cross-platform. Probably you are busy, but we appreciate your time. And you have a session about a strategy for modernizing .NET applications with Avalonia. So I'm going to share your screen and give you all the possible time for you. We will have reviewing, any comment or question that we will receive from the different, streaming ways, YouTube, LinkedIn, Twitch, etc. And if there is something at the end, we will share with you. Perfect. Okay. So sharing your screen already. Okay. Let me. I'll pop the full screen there. In terms of the questions, my Spanish isn't great. I'm learning Italian, so that's like the odd word that I can pick out. If it's, I guess if it's written, I might be able to comprehend more. Right. So the goal of this session is to share with you what we're building at Avalonia UI. The title is about modernizing WPF apps, but I think we're going to talk a little bit more broadly about cross-platform .NET and how we're approaching it at Avalonia. So who is this guy? Well, I've had a little bit of an introduction, but I've really spent my career in cross-platform. So before I joined Xamarin, I worked building apps using Qt or Qt, depending on how you want to say it, which is cross-platform C++. And we needed to build mobile apps, and I'd gone through building web apps with like Sencha Touch and jQuery Mobile, and eventually found Xamarin, and I started falling in love with that technology. I've been a .NET developer since I was 13, so a long time building with .NET, and it was nice to be able to get back into .NET through Xamarin. I joined as an early employee. I stayed all the way through the acquisition, various different roles at Microsoft. But I kind of felt that the problem of cross-platform.NET just in general hasn't really been solved. So I joined Avalonia to try and spearhead fixing that problem and resolving the pain points that we're still seeing. It's over a decade on since I joined Xamarin, and I don't think that we've quite solved everything that needs to be solved in this space. So what is the problem? Well, we love Microsoft. I love Microsoft. I spent 7 years there. But there's this kind of pattern of trying to reinvent the wheel every few years. Now, .NET is undeniably an enterprise technology. More than 60% of organizations that build with .NET have more than 10,000 employees. The thing that enterprises value the most is stability. And we're not just talking about, does my app crash? We're talking about API stability and stability in the technologies that they invest in. So if we think about the journey of an enterprise, they may have built with WinForms, and then WPF came out 4 years later. So they start rebuilding in WPF. And then we had UWP, which turned into WinUI, and we've now got multiple versions of WinUI. It's a deeply unpopular technology. Even the message from Microsoft right now is reasonably confusing. It's seeing negative year-on-year growth, and it's just not very popular. And you can see it from the message. Microsoft is now back to pushing WPF because it's almost like they've realized that WinUI isn't working out and isn't seeing that growth that they need. So this year at Build, we saw WPF front and center again, which is fantastic to see. But it still doesn't solve the problem that enterprises that are building with WPF are getting stuck on Windows. And if we look at the adoption rate or market share of Windows, it is dropping. More and more users are using mobile devices as their primary means of computing. They're using Mac OS, and in other regions around the world, Linux is really taking off. So this is a problem. If you're an enterprise and you've invested heavily in WinForms and WPF, there isn't really a sensible modernization strategy coming out of Redmond.
So yeah, we see this kind of hitting reset every few years on the ecosystem, which is really damaging for those that have adopted the technologies. And so on the desktop side, it's a real sad state of affairs where we are today. And then on the mobile side, Xamarin Forms, it had a rocky start. There's no question of that. When I was at Xamarin, its code name was Duplo, which is Lego so big that children can't swallow it and choke on it. So it's like designed as this kind of large building block that should be easy to use. And it got used in ways that were unexpected. And that was an engineering challenge at the beginning. But I think by the end of Xamarin Forms, it was a really stable, mature, and fantastic cross-platform SDK for building mobile apps. And following the previous pattern, Microsoft hit reset on all of that. And it disrupts the ecosystem. And it's just, in my mind, it's not a sound strategy. Technologies like this should be mature and they should be stable, and you should be able to build on them for a decade or more without having to, go through significant pain to update your app. All of this is to say that there are tons of enterprises out there and developers, possibly yourselves. You've got these mission critical applications that are built with legacy technologies, and there's no good solution coming out of Redmond on how to modernize that and bring that into 2025, which we're approaching. So that's really the problem that we're trying to solve with Avalonia and Avalonia XPF. So let's start with, well, what is Avalonia? It's a cross-platform, MIT licensed UI framework, and it's modern. So it's like WPF, but it isn't WPF. So it's inspired by, but we're not, a one-to-one copy. It allows you to build for Windows, Mac OS, desktop, and embedded Linux. So if you want to run on low-powered devices, this is a Pi, so it's reasonably high-powered in the scheme of things. But if you want to run on very low-powered embedded devices, then you can do that with Avalonia. We run on iOS and Android, and we also run in the browser using WebAssembly. So we've got a huge array of different platforms that are supported. Now we do this by rendering to a canvas, which I'll get on later. But what it means is that you get a write once, run anywhere SDK. And this is really important because by rendering to the canvas, you're controlling the full rendering stack, and the not relying too much on these specific platforms. It becomes really easy for us to support new emerging platforms that may come out in the future. So the community have Tizen OS running. I think there was WebOS was also running. Someone got that going. Someone was running it on an Android watch. Someone was running it in their car, which I thought was mad. Like the infotainment system. It runs everywhere. And that's, as I say, because it's designed to be cross-platform from the ground up. Performance is built in. So I think it's safe to say we're the fastest .NET UI technology that's cross-platform. We've got the benchmarks to show this. And again, this is because we're not having to make compromises to support any given platform. We're cross-platform from the ground up. We have very broad support for languages and architectures. So right now we support C# and F# officially. Any .NET language will work. So if you're building with VB.NET, that's also workable. If you're building with COBOL.NET, that should also work, but I would question your sanity. We support x86, x64, ARM64, and technically speaking, WASM should also be considered an architecture that we support, but not really. It's kind of in a grey area, but technically speaking, it should be there as well. So I talked a little bit about the canvas. So in the previous video, you saw that everything was rendered to a canvas. This is a really popular way of building apps. If we think about
the web technologies that lots of folks are starting to use. You know, when I started at Xamarin, the web ecosystem for building apps was terrible, genuinely terrible. It's why I sought out Xamarin in the first place. But that ecosystem has matured and it's pretty good. But ultimately, it's a web page, and so you're rendering to a canvas. And we see this with technologies like Flutter. That's also rendering to a canvas, and we render to a canvas as well. So we're not using native controls. When you ask for a button, it's not a UI button for iOS or an Android.widget.button on Android. You're getting, with an Avalonia app, you're getting a canvas, and then we draw everything inside of it, much like how Flutter works, or in fact, it's WPF. This has a huge benefit, as I said before. We can run on a huge diverse number of different operating systems, and you get the same look and feel by default across all of them. It's very themable. You can customize anything that you want within an Avalonia application. Our architecture is very modular, so you don't have to use Skier We have our own internal fork of, well, it's not really a fork of Skier, but we have our own bindings to Skier that are slightly more performant than Skier. So we're not like glued to that. We can replace that in the future if we need to or want to. And then we also have DirectX support as well. So if you're running on Windows and you don't want to use Skier, then you can just use DirectX. The key part of this layer, this Skier DirectX layer, is that this is the canvas part that we're drawing to, and then Avalonia is responsible for creating the array, the frame buffer that we're going to display within that canvas. We support common language runtime, so the core CLR, the modern .NET. We also support old .NET framework if you want to. I wouldn't recommend it, but you could do that if you wanted to. You could, I guess, use Mono on macOS and Linux, or even Windows, but there's no real reason to do that. So that CLR gives us Windows, macOS, and Linux, and then we're using the Mono runtime for iOS, Android, and the browser. Now, if any of you follow me on social media, you may know that I'm not a particularly big fan of the Mono runtime. I think it was good many years ago, but it hasn't had enough investment in it, and it causes all manner of performance issues. Less so on iOS. iOS is reasonably performant, but on Android it can be very, very slow, and on browser it's almost unworkable. So we're internally working on trying to bring AOT support for the browser. We've got proof of concept that demonstrates that, and the performance is much, much faster. And we've been working on removing the Mono runtime dependency on Android as well in order to increase performance. And I can show you a video. On the left is our proof of concept. It's quite old now, but on the right is the standard way of building a optimized .NET Android application, and the performance difference is stark. So performance is built in. That's really important for us. So yeah, 3.15 faster in app startup times with our proof of concept, and that was only a morning's work. We didn't invest a lot of time in that. It was just to see can we drop this mono dependency. So who's using Avalonia? Well, it's a who's who's list, really. It's incredibly popular. So with Microsoft are a customer. JetBrains are building with us. KLM. There's also Bosch, Texas Instruments, Autodesk. It's just a huge number of large enterprises that are adopting Avalonia as their preferred technology. And what I find fascinating about this is that I think it's worth framing today's content that you're going to see. From looking at the lineup, you've got content from Maui, you've got content from us, and then you've got content from Uno platform. And we're the only one out of any of the UI technologies in this space that doesn't have a marketing team. We have no one in the organization that does marketing. So our adoption is driven by building an incredible UI framework.
And when we're speaking to potential users and potential customers for Avalonia, and we're asked to do comparisons, we'll always just say, just go and try. I think that's, if there's going to be a takeaway from today's sessions, all of them, is to look past the marketing, to look past the shiny, and go and try. Go and try each technology and see which one resonates with you, which developer experience is the richest and the best. Which solution can you just clone from GitHub and hit F5 and it runs and it works, versus ignoring. Yeah, really, I'm almost telling you to ignore everything I say and just try it. But to do that for all the speakers you hear today, because we're all biased. Anyway, lots of companies are building with us. We have huge community numbers. So we're the highest starred of any .NET UI technology on GitHub. We have 64.4 million package downloads as of this morning. If we included our nightly feeds in that, it would be much, much higher, but we don't. That's just stable versions. I think that's a really important distinction when we're looking at package downloads. We've got 445 contributors helping us build Avalonia. So there's a company behind this. It's called Avalonia UI, and there's 11 of us in the company right now. It'll be 12 in January. But it's not just us building the platform. There are a huge community of people helping us make Avalonia a reality. And then we've got almost 250,000 Visual Studio extension downloads. So we have extensions for Visual Studio, Visual Studio Code, and JetBrains Rider. In fact, the Rider extension is built by a team member at JetBrains, and then Rider itself natively understands Avalonia XAML. Because JetBrains are building with Avalonia, they wanted to make their tooling rock solid for their own use, but that benefits everybody. So there's really good tooling there. And I always say that technologies like Avalonia and like Maui, they live and die by the ecosystem that they exist within. If it was just what we were offering and there weren't a rich number of third parties building around the technology, then it wouldn't be a very attractive offering. So we're really fortunate to have a great ecosystem that is expanding on a kind of weekly basis at this point. I'm not joking, but just this morning, someone messaged to say that they're releasing a full suite of UI controls. They're not even on this list. It was so new to me, which I'm going to demo their demo app to show you what they've built, which are pro controls for Avalonia. So this is incredible to see the partnerships that we're building. And it lends into the narrative that we're fastly becoming the leading UI technology for .NET developers. The third parties are starting to put their faith and trust and investing in building for Avalonia as they've looked around at the ecosystem and they said, no, this is the technology to invest in. So with all that, let's open up Rider and let's have a look at some stuff. I'll minimize this puppy. If you want to learn some more, go to our website. I think to start with, let's give this some thought. What should I show you first? To start with, let's open up. I'm going to show you a really cool app that is built with Avalonia. So I don't have the source code for this because this is a production application. But if we go to like about, you can see, powered by Avalonia. This is a full kind of vector graphics application. So it's a little bit like Sketch or like Figma. It's really powerful. I'm not a very good designer, but we can try. This is free to use. It's cross-platform. It runs on Windows, macOS, and Linux. It's got the ability to work on the project with multiple people all at once. Yeah, it's very powerful application and a great example of what people can build with Avalonia. We're an extremely powerful UI framework.
So in terms of the developer experience, it's just like what you would expect with building any cross-platform .NET technology. So in terms of the templates, we have .NET App, MVVM app, and then cross-platform application. The cross-plat application is just, well, it only exists because we need the additional workloads for .NET iOS, .NET Android, and WASM. If we don't care about those platforms, then we can just do MVVM app or app. And the difference is this is more like WinForms with the code behind, and this is more like WPF in terms of the project structure. We support Net9. The nice thing about Avalonia is that when there's a new version of .NET, we don't have to do any work to support it. It's really just a case of popping into the CS proj and incrementing the number. So when .NET 10 is available, that's all we'll have to do. And we will now be able to build for .NET 10. So this is another really nice thing. You know, other frameworks, you're going to have to wait for support from the framework developer. For us, you just, you know, it's going to work. Let's hit build on this solution. We've got the same kind of layout that you'd expect. It's MVVM. If we open up the XAML, which we've got here, we can have a look at the previewer. So this is a live instance of your app. So we don't have hot reload at the moment. That's coming reasonably soon. But we have a live previewer. So if I, for example, pop all of this into a stack panel, we'll make the spacing 50, so quite large. Let me copy that and pop it down here. We'll add a button. Let's say horizontal alignment center. Click me. We could, in fact, we could do a command, or we could do a click event. So the click event would be like if we were doing if we were doing WinForms, so going into the code behind. Now I haven't actually named this text box. Let's give it a name or an ID. No, name. TB. And then if I save that, we come in here, we could do something like tb.text equals you clicked me. I'm going to save that. If I rebuild, we should. There we go. We get that interactivity. So we can test out our applications views within the previewer here, which is very, very nice. I want to show you some more advanced projects that people have been building. I'll show you the control catalog. So this is like the kitchen sink demo app. We use this internally just for testing. It's not optimized for performance or anything like that. I only care about desktop right now. I probably don't have the workloads installed. It's looking like it's complaining about those. So this is to help us test and for users to understand all of the different features that are available within Avalonia. Now, you would have seen this earlier in the demo of the performance on iOS. On Android. This is the same app on my Mac here. And yeah, it's a great little example app for if you want to understand what's possible, which controls are available to you within Avalonia by default within the core library. And this is using our Fluent theme. Now we can go to settings and we can change. Here we go. Let's do dark. And just notice how quick that changes. Super, super quick. Or we can leave it at default and it will pick up the OS theme instead. There's also a simple theme. And theming is really important, as I say, because we draw everything ourselves and we're not dependent on any native controls, we can make it look however we want. And so there's some really nice themes from other folks. Let me see. Sample browser. I think this is from ActivePro. Yeah, ActivePro software. So they've got a really nice theme. And
and they've got some nice controls as well. So let's get this running. Here we go. So they've got a slightly different theme, but still looks great here on the desktop. The new bars product is really nice. Let's have a look at that quickly. So this is like that ribbon control that you would expect to see with Office. Yeah, this is really, really nice. And if we go to the fundamentals, it's got some additional UI controls, and then just in general how the theme looks here. And the theme is free to use, and they give away some of their additional controls as well. Really, really nice example of being able to customize exactly how your application is going to look. And also just lovely to see that folks like ActivePro are investing in building applications with Avalonia. I think, as I say, it's a huge testament to what we've built and the demand from large enterprises. And then the new thing, I forget what it was called, I think it's Demo Center. This is hot off the press. Let me see if I can find the link to show you their website. So these guys have created a suite of cross-platform UI controls for Avalonia developers. So this comes from I think their main business is building like CAD controls. So if we would like look at this kind of thing, but for designing PCBs, and they're building with Avalonia. And so they've got all these rich controls, and they've decided to create a package so that you can buy these controls yourself. So let's run their demo app. Got some red squigglies, but I think it should run. Here it is. And we can change the theme. Again, notice how performant it is. In terms of performance, let's go extreme. Let's add 1,000,000 rows and 1,000,000 columns and generate the data. And look how fast that is. I can grab the toolbar and just scroll down. The old lols per second test that the Maui team do, when we did it, we were approaching like 4 million lols per second. So we're incredibly performant. If you need performant cross-platform UI technology, this is the technology to use. Tree data grid. I'm just going to go through some of these. They've got a ribbon control themselves. It's very, very pretty. What else? Nice chart. Lots of data. I saw some really nice charts in here earlier. Let's see if we can. Maybe it was the real-time data. Yeah, this one, I was like, wow. I make music in my spare time, so seeing this kind of control is like what I would expect to see within Logic Pro or one of my advanced audio unit plugins. What else have we got from here? They've got an IDE layout. This looks a bit like Visual Studio Code, but it's got the docking that you would expect from an IDE, which is nice, a nice little docking library. We've got some text editing. That's pretty wild. Yeah, it's, as I say, I only saw this morning, so this is like the second time I've opened the sample, and I'm seeing new things already. So it's nice to see that the ecosystem is expanding. As I say, these technologies, they live and die by the ecosystem that they exist within. Right. So that's Avalonia. As I say, we build for, well, you can build for iOS, Android, Linux, Mac OS, WebAssembly. Like we target everything, and that's free to use. So in fact, if we go to GitHub /Avalonia UI /Avalonia,
you can see you can come and grab this code. It's MIT licensed. Huge community of people building with us. Oh, we've got an extra star. You should come and star it if you haven't. And the core team are here answering questions. So if you ever get stuck on anything, there's a good chance that someone from the team, like Max, will come along and help you. It's free to use, been adopted by a huge number of organizations. Yeah, check out Avalonia for your next application. Now, that's a great solution if you're building from scratch or you've got the ability to do a manual port. So as a business, we were created in 2019. And the first half of our story was really helping organizations with existing WPF apps migrate. So like Schneider Electric, Moody's Analytics, they had these WPF applications and they wanted to be able to target macOS or Linux, new platforms in general. So we were spending a lot of time porting those applications for those customers. And we thought that there had to be a better way of doing this. We didn't want to spend our lives porting code. It's not very exciting. So we decided to investigate forking WPF and replacing the internals with Avalonia so that we could make a cross-platform WPF. And that's precisely what we've done. I think it's important to understand, well, how does WPF actually work? So in terms of the general architecture, I mean, Microsoft has been saying for 20 odd years that it's impossible to make this cross-platform. It's not impossible, it's just a huge amount of work. So it's important to note that we're not taking C++ code and running it through converters, because that would just be, in my opinion, mad. Instead, what we've done is presentation framework and presentation core. Well, that's managed code. That is C# code. And then everything below that is where it gets tricky for WPF, specifically MIL core. So this is the media integration layer. It's the compositional renderer of WPF. It's taking your controls and it's creating the frame array of pixel data that gets displayed within DirectX. It's this layer that we get rid of. So the architecture of XPF is much simpler in the scheme of things. We've kept presentation framework and presentation core largely unchanged. We've done this in order to ensure compatibility so that third-party controls will just work. And then we have Avalonia, which sits on top of Ski Sharp. And so we can get a broad range of support of platforms with Avalonia XPF. And your application, the only real change you need to make is updating the CS proj. You'll be changing the project SDK from WPF, which is Windows.desktop, over to Avalonia XPF. You hit build, boom, you're now running your WPF application on brand new platforms. And the really important part of this is that you can bring your dependencies. So this is when you've got a 20-year-old mission critical WPF application, the problem of bringing that to new platforms is that you more often than not, you've built it with heavy reliance on Telerik or DevExpress or ActivePro, Syncfusion, or one of the many control vendors that exist out there. And there aren't good solutions to bring those cross-platform. You know, we've seen ActivePro are starting to build for Avalonia, but not every single control is available today. So what do? Well, you can use XPF. And as far as the controls are aware, you know, we're grabbing them from NuGet. They just work. They think that they're running on Windows. And I'm going to show you a demo by running a Syncfusion sample app on XPF. So let's pop back into Rider. And here we go. So the change here is, we'll close the other tabs. The change is in this project SDK. So we've changed it to Avalonia XPF. Somewhere in here will be the license because it's a licensed product. But apart from that, we're not making any changes to the code base. So I can hit debug and we will be able to launch this Syncfusion demo application here on macOS.
There we go. And we can have a look at, let's have a look at all the controls. So like the data grid. There we go. And this is pure WPF. I mean, you can see the window decoration is a little bit strange because there's been no code changes and it's using custom window decorations. 3D charts. There we go. All just works. What else? What else should I show you in here? Kind of scanning to see what are the more interesting UI controls that are, for me at least, interesting. I mean, this Kanban, that's going to show some drag and drop. There we go. Drag and drop is quite a difficult thing to get right, but you can see it just works. Beautiful. What else? Oh, that's probably it for in here. Yeah, the image editor. That's this is one I always like to show, because again, keep in mind this is just the standard WPF NuGet packages. We're not doing any IL patching or any modification to this package. It just works. And this is really the key point of XPF. XPF is magic. It's genuinely is incredible to be able to make WPF cross-platform and run on these new platforms. And it's only possible because we've spent a decade, or more than a decade, building Avalonia to be an incredible cross-platform UI tech. The last thing I want to show you, let's have a look. Applications. I think I've installed it. Let's have a look. Perhaps I haven't. LinkPad. So I'm sure you all know of LinkPad. This is one of our favorite applications. This is the ability to run like little snippets of .NET. So Joe from LinkPad contacted us and said, hey, I'd like to bring LinkPad to Mac OS. And if you see here, LinkPad for Mac OS is powered by Avalonia XPF. So a really nice example of a very complex WPF application in the scheme of things, now running on Mac OS. And I think we gave Joe the license, or he bought the license in August. So, this is wrapping up. It's almost ready for release. He had some win forms he had to get rid of, but the WPF pieces just came over, and you've got the native menu integrations. It's a really nice example of what's possible with Avalonia XPF. So I'm almost done. I think, as I said before, you're going to see a lot of interesting technology today. I've just shown you, I think, 2 incredible bits of technology, but I think it's important for you to take the time to go and try everything that you see what that developer experience is like, and see which works for you. Yeah, I think that would be my message, my call to action to you. Go and play with the tech. See what works, see what doesn't, see what gels, see what you like. If you have any questions, feel free to ask. And if you want to connect, you can reach me by email. You can contact me on Blue Sky, or come and check out our website to learn more. Yeah, hey Mike, I'm following and reading the different chats, and so far, if I'm not wrong, I think we don't have any questions. We have a lot of feedback, some interesting feedback. I can read some of them. For example, let me put some feedback on the screen. For example, Gabriel said, Avalonia is amazing. Congrats for the work, Mike. Then we have here Jose Manuel Nieto that say Avalonia is a real game changer.
And we have feedback like that. For example, Obina Okafor said, this has demonstrated how powerful and feature-rich WPF is. It's a well-designed and architected framework. So we have different interesting feedback, but no real questions. Well, that question about, well, not question, that comment about how powerful WPF is, I think is really interesting. If I can indulge you for one more moment, I took a call with the former, like, super senior, I think he was like the VP of Windows, and we were talking about the history and development of WPF, and he was responsible for leading the team that built Milcore, which is the compositional renderer. What we learned during this process of making WPF cross-platform was just how well designed and well built WPF is. It was so obvious from our work that it was meant to be so much more than what it is today. There are extension points in there that just haven't been utilized. I can't share with you the details because I don't think it's my place to do that. But from the conversation I had with this former leader of the team, it was really interesting to hear what they had in mind for it. It really is an incredibly powerful technology, and we've a huge amount of respect to the folks at Microsoft that built WPF. Without it, we wouldn't have Avalonia because we wouldn't have become inspired to build that, and we wouldn't have been able to make WPF cross-platform if Microsoft hadn't open sourced it. So yeah, we're huge fans of WPF and the team and engineers that built it. Okay, so if there is no more questions, I guess we reached the end of the session. So we can only say thank you, Mike. Sorry? Yeah, I have a question, Mike. Sure. Related with the XPF. When a company I think, first of all, I think it's an amazing tool. But when a company comes to us asking to use this tool, I mean, if I have a WPF application and use this to migrate it, I continue my sorry. I continue to develop in WPF because but I don't know if I have any strategy to try to combine to the companies that use this tool to okay. Sorry. It's sorry. Because from a company perspective, I continue to develop in the WPF, but the correct way, I think, is start to use Avalonia when you write. But I don't have any motivation to start to use, So how is your plan to try to the people start to use XPF and all the new features from this software start to create it in Avalonia side? So it's, if I've understood correctly, you're asking about kind of the migration from XPF to Avalonia. It really depends on the customer. So we've seen quite a kind of 50-50 split. Some customers want to use XPF as a stepping stone to full Avalonia. So they want to do that migration, but to do it all at once would be too risky and too expensive. So they go to XPF to start with, and you can mix and match the two technologies. With Avalonia sitting at that bottom part of the stack, you can inject Avalonia views, or you can inject XPF views into an Avalonia app. It's kind of, doesn't matter which way you go about it. So we've seen customers do that. We've also seen customers like KLM, for example. They had started porting their app to Avalonia. They discovered XPF, and then they said, we're just going to use XPF, and we don't want to have to port the application. So we will always build with WPF,
and use XPF to build the Mac version, and we're never going to adopt Avalonia because it would be too much work for us. And they're happy with how XPF is working. So the customer has the option to decide about their modernization strategy. They can stick with WPF and still go cross-platform, or they can use it as a stepping stone to full Avalonia. Yeah, but well, you use the XPF, but you lose possible customers from Avalonia when you have this possibility. So yeah, I think it's really important to understand that Avalonia, someone building with Avalonia isn't necessarily a customer. It's open source. So if someone goes and builds with Avalonia, we're not generating any revenue from that. It doesn't help the business. It doesn't help the project. It's a really delicate balance because we want to see huge adoption in Avalonia. This year, we've seen the community grow 7 times, which is just incredible. But with that comes a lot more extra work. So we've had to hire another engineer to help us manage the open source project. So that costs us a lot of money. And we're a small company, we're a small team. So from a purely business perspective, it's nice if they adopt XPF because we get some revenue. It helps us fund the project and continue to build. But if they want to go with Avalonia, that's also great for us because we want to see that growth there as well. So we don't mind what people are using as long as they're using us. Okay, and we have a final question from YouTube. Raul Rodriguez asked, what about the accessibility in Avalonia? Thanks. Yeah, so we have accessibility enabled for Windows and Mac OS today. We're working on bringing Linux. I think iOS and Android are in various different states. It's on our roadmap for completion with V12. Huge amount of work, especially on Linux. But yeah, right now we have Windows and Mac OS absolutely work with accessibility. Perfect, thanks. And yeah, if we don't have anything else, we don't want to get more of your time. So thank you so much for being here with us and participating in the MonkeyConf, and have a good rest of your day. Thank you. See you, Mike. Bye. And we continue with MonkeyConf. The next session will be after a break of 5 minutes. How we build an open source cross-platform framework with Martin Sigtun. So see you all in 5 minutes.
I hope you're enjoying MonkeyConf 2024 so far. My name is Martin Zygmunt. I'm a cross-platform developer working in open source and contributing to UNO platform, which will be the topic of my session today. I will be doing kind of a deep dive into how UNO platform works under the hood. I will pick some interesting topics that can be useful for you as a .NET developer in general. And then you can join the sessions of my colleagues Andres and Steve, who will be talking later today. We'll be talking more about how you can use UNO platform to build cross-platform applications. Before we start exploring the internals of UNO platform, let's explain what UNO platform actually is. UNO platform is an open source solution for building native .NET cross-platform applications for Windows, Linux, macOS, Android, iOS, and the web using WebAssembly. It's free and open source, available on GitHub, so anyone can contribute and file issues and make pull requests. And we strive to be a single code-based solution. So you as a developer write your application just once, and it runs across all the targets that you can imagine. The platform itself consists of the core framework, which is UNO platform, and many additional first-party and third-party extensions. It includes things like toolkits, which are additional controls that you can use in your applications, some extensions, which are building blocks for your application, but also it includes our new UNO Platform Studio, which is a productivity suite of tools that allow you to make your development faster and more efficient. And it now includes a new offering called Hot Design, which is our live designer that shows up right in your application's UI, and you can design your application as you are executing it on the target device. And Steve, my colleague, will be showing this live in his demos later during MonkeyConf, so definitely tune in for his session. UNO platform strives to be a cross-platform replacement for Windows UI library. We are offering the same API surface as WinUI, Windows UI library on Windows. So it has the same namespaces, the same methods, the same classes, the same events, and so on. So you as a developer are essentially just writing a Windows application that then compiles against UNO platform instead of WinUI on all the other targets, and you are shielded away against all the platform specifics on each of the targets. This is super efficient because you just have to write your application once and you don't have to learn any platform specifics. Because the UNO platform codebase is super extensive and super complicated, I picked just 3 topics that I will be touching on mainly today. And if you want to learn more, I will be pointing you to some interesting parts of the codebase as well at the end of the session. But the topics I will be discussing today is our custom MS Build SDK that we use to build to allow our customers to more easily update to new versions of UNO platform and to make their project files simpler. We also have a lot of source generators, so I will be touching on how we use source generators to compile XAML code into C#. And also, finally, I will touch on how our CI pipelines look, because they are very interesting, very complex, and do a lot of things. So these are the main topics I will be talking about today. But first, I will be jumping into GitHub to show you how our repositories look and how you can kind of navigate yourself throughout our code bases. So here is the home of UNO platform on GitHub. You can see it's actually a GitHub organization at github.com/UNO platform. And this is the place where you can find all the repositories that are available and open sourced from UNO platform. And you can see it's actually now 91 repositories that are publicly available, so you can browse the code, you can learn from it, you can also contribute and make pull requests, which is something that we always welcome. So if you are interested into cross-platform development and you want to learn and contribute to open source, that we will be very happy to help you get started and contribute to some parts of UNO platform. UNO platform, as I mentioned, is an ecosystem which contains many things, not just the internal framework itself, but many things on top of it. So you can see that in addition to the main framework, which is UNO platform, you have many things like UNO extensions, which are additional building blocks that you can use in your applications.
There is Uno Toolkit, which are UI controls that you can use in your applications. There is Uno Templates, which are the solution templates that you can start your application from. And many other things like Gallery, which is our sample app, and so on. So you can browse this, you can learn all about the different components of Uno platform, but the main source that we will focus on today is Uno platform itself, which is hosted at unoplatform/uno. This is the main repository of Uno platform. It's very huge. It currently sits at 34,000 commits, and it's increasing every day because we are making pull requests and the community is making pull requests, and it's very alive, so you can see a lot of activity happening here. This is the place where we host the source code of the core framework itself, which means a framework that handles running your application across Windows, Linux, macOS, Android, iOS, and WebAssembly all at the same time. And you can see here all the code. You can file issues, you can create pull requests, and you can participate in discussions on Uno platform. The source code is really huge. It consists of many sub-solutions. Actually, we have solution filters that allow you to pick specific area that you are interested in. So you can focus specifically on desktop targets via the Skia solution filter. You can focus on WebAssembly, you can focus on Windows, you can focus on mobile targets, and you can pick this to just make the load on Visual Studio lesser, because when you try to open the whole solution in Visual Studio, it is bound to freeze because it's kind of a too large solution for it to handle, and it really takes a lot of time for it to actually load up everything. And there is a lot of projects as well. You can see a lot of projects. The main ones that we are interested in is Uno UWP, which is kind of the internal framework that handles non-UI APIs. And there is Uno UI, which handles the UI layer of Uno platform, which is the kind of counterpart to Windows UI library. And now, from the topics that I picked, let's start with Uno SDK. When you create a new Uno platform application using our wizard, you can see that the created application is very simple. It's a single project application which contains all the platforms that you have selected. And its CSproj file is super simple. You can see it's just some metadata about your application and the target frameworks that you are targeting. And now, all the magic that makes this work and that takes care of all the platform specifics, all the potential Visual Studio workarounds that we have to apply, because Visual Studio often has unexpected bugs and issues with new updates, and all the things that that we have to take care of are hidden in our custom MS-built SDK, which is called Uno SDK. This is super beneficial because before, if you've seen our CSproj of our application, it was much more complex. It had to contain some workarounds that actually people had to apply themselves, because with each update of Visual Studio or each update of Uno platform, we had to make some changes, and those changes people had to apply themselves using some specific steps that were described in our documentation, which was definitely not as user-friendly as now. Now, when you update to a new version of Uno SDK, which is a single NuGet package that's offered on NuGet, you can actually see here, if I go to nuget.info, which is, by the way, a Uno platform WebAssembly application that allows you to browse NuGet packages on NuGet, you can see that Uno SDK is basically a NuGet package which offers SDK and some targets, and it's just a NuGet package that you can install in your solution, and we apply it via global JSON, where you can specify the version of a specific MS-built SDK. So when you update this single location, this single version, it updates all the dependencies of Uno platform, gives you the latest version of Uno framework and all the necessary dependencies of that. And finally, also updates the Uno SDK, which provides the additional things like workarounds and props and targets that are required by Visual Studio. So now, let's see. This simple file
It's actually very simple, very readable to any developer who is using UNO platform. But what happens when MS Build actually runs and expands this into the full version of what this UNO SDK provides? So let's actually, I will show you here. You can run this nice command, .NET build, with additional parameter, which is --pp preprocess.xml or whatever name you want to provide it. And this preprocess parameter will make sure that when you run this command, it will not actually build, it will just generate this XML file which contains the expanded version of all the SDK that your project is using. So in our case, it's expanding what UNO SDK contains. And you can see that instead of those 28 lines of code that you actually see as a developer, UNO SDK, when expanded, contains over 22,000 lines. And it's just not just UNO SDK, but it contains all the required things from Microsoft's SDK, so Microsoft.NET SDK or Microsoft.NET SDK.web. And it all expands using the preprocess command. So now instead of seeing all the imports that MS Build does, you see everything in a single expanded file. So it's very, very large. But if you search for, let's see what our application is named, blank UNO app. So let's search for blank UNO app in that file. You can see on line 401, okay, so that's NuGet props, but let's search more. Actually, let's search for something like this, the whole line there. So if we search for that line, you can see that inlined in that whole big file at something like 3000th line is your CS project itself. So what MS Build actually does, it first expands all the props files from the imported SDKs. So the props files, actually I will show you here, the SDK consists always of a props file and a targets file. So props are expanded before your CS proj file and targets are expanded afterwards. So now these are the props, but if I search for this, then you have your CS proj inlined here. And after your props, the MS Build is inlining the SDK targets from UNO SDK. So now this is all the targets that are processing what happened. So this is just a simple explanation of how MS Build SDKs work. And you can actually build your own MS Build SDK if you want to. If you have something like microservice infrastructure in your company, or if you have multiple different applications that are always commonly setting the same things in CS proj, or you have some common targets that you want to reuse across your applications, then this is a great way to do it. You can create your own SDK, publish it on NuGet or on your internal package feed, and then just consume it from all your applications and use that code without having to actually copy and paste the same thing all over again, because this is error prone, and just reusing an SDK is much more safe and much more reliable. So now let's look at some of the benefits that our custom SDK can provide by virtue of being MS Build SDK. So let's search for something like .xaml, and if I search a little bit more, you can see that, for example, UNO Platform's SDK automatically includes all the assets in your application. So PNGs, BMP files, JPEGs, and so on. It also includes XAML files, so your controls, pages, windows, and also resource files. So you don't have to include anything in your CS proj file. It remains clean, and all those files are automatically included once you add them into your project. So super useful, super clean result. In addition, we can also do platform specifics. So for example here, instead of having to write #if Android, #if iOS inside of your source code, you can have actually platform specific
C# files. So for example, here, if you write something .ios.cs, so if you name your C# file something.ios.cs, it will only be compiled on iOS. And the same goes for .android and so on. So this way, you don't have to do anything to keep your platform-specific C# files compiled only for specific platforms, except for adding that suffix to that C# file. And it's all done for you automatically by the UNO SDK. So it's all automatically recognized, and those files are removed from compilation on non-Android platforms and are compiled on Android platforms only. So this is a very cool, very useful feature. Now, what also is very useful is updating to new versions of UNO SDK. Because before, if you had wanted to update to a new version of UNO platform, you had to update many packages because there are many dependencies of UNO platform. And that is a problem, especially because you have to know which versions of UNO platform are compatible with which versions of dependencies like UNO extensions, UNO toolkit, and so on. So you have to remember all those versions that are compatible, and you have to update them manually, which is error-prone and problematic. So instead, now you just update the UNO SDK in the global JSON file, and you are done. And the good thing is that even if you are using some additional features like UNO Platform Toolkit or UNO extensions, it's all easily updatable as well. Because we have something which is called UNO Features. You can actually see it here in the CS purge file. There is a section called UNO Features. If you click on this link, it will get you to our documentation, which explains all the UNO features that you can include. And each of these features comes with some additional dependencies, some additional props, and some configuration. But all of that is embedded and hidden inside of the UNO SDK. So now, for example, if I wanted to include authentication using MSAL, I just put this in here and save, and this will automatically do some magic to make MSAL authentication work inside of my application. And you can see if I search for it in UNO SDK, it actually is an item group which checks for the existence of authentication MSAL inside of the UNO features section, and it will automatically reference some package references like UNO extensions, authentication MSAL, WinUI, and so on. So all of these packages are automatically referenced, and they are referenced with the right version that's compatible with the version of UNO platform that you are using, which is super nice, super useful, and makes your life much easier and much more efficient, because you don't have to care about anything. The UNO SDK does it for you. So this is another example of how beneficial custom MS Build SDK can be. Finally, there is one more interesting thing that UNO SDK enables, and that is custom target frameworks. Because that's something that you might have noticed when you looked at this CS purge file. There is -Android, -iOS, -Mac Catalyst, -Windows, which is something that you can find in any MAUI application. But we have also added 2 custom target frameworks using the UNO SDK, which is Browser and -Desktop. And these target frameworks are not a standard .NET target framework. These are custom frameworks that we created so that we can have a truly single project experience where you have all the target frameworks in one single project, and the compilation generates separate binaries for each target framework. So separate binaries for WebAssembly application and separate binaries for a desktop application. And that is done using the magic of MS Build. So we create a custom desktop target, and that set up some dependencies that are required for Visual Studio and other development IDEs to actually recognize those targets as valid. And when you do that, as a result, you can have custom targets that are actually enabled across all that enable you to build separate binaries
for separate targets like WebAssembly and desktop. So it's another part of the magic that's provided by UNO SDK and wouldn't be possible if we had a custom MS-built SDK. The second topic I want to touch on today are source generators, because UNO platform codebase is using them very, very extensively, and they are very important for UNO platform to actually work. And to start with a very simple example, I will use the UNO Open Sans feature, because this is a thing that was kind of problematic, because originally we were using as a default font the Seago UI font, which is the default font on Windows. Unfortunately, when you run an application, a WebAssembly application, for example, that uses Seago UI as the default font on a non-Windows target, for example, macOS or Linux, it presents kind of a problem, because you will not actually see a nice UI. You will see a very ugly default font. Actually, you can see it here. You will see like a Times New Roman kind of font, which is definitely not something that looks nice to your users. So instead, we wanted to switch to some open source font that is really cross-platform and works nice on all the targets that you can imagine. So we picked Open Sans as kind of the default replacement for Seago UI. And this required two things. The first part is to create a NuGet package that provides those font files, so those TTF files or like the TTF files that your application will include. But additionally, we wanted to make sure that when you update your UNO SDK, your application will automatically start using the Open Sans font if you haven't been using it before. So to do that, we created a custom source generator that takes care of it for us. And here is the source generator. It's called very aptly use Open Sans generator. And this source generator is super simple. .NET source generator is it's an incremental generator, so it's running incrementally, and it checks whether you provided the UNO default font property, and if that UNO default font property is actually of value Open Sans, it will generate this custom module initializer that on start of your assembly, it will set the default text font family feature flag to Open Sans. And this feature flag is something that's public. Anyone can set it to a custom font, but by using a source generator and module initializer, this is happening immediately when before your application actually starts, and the default text font family is set by magic automatically, and you don't have to do anything to set it yourself. And this UNO default font property actually comes from the UNO SDK. So if we search for this here, you can see that we are setting this in the UNO SDK by default. So if you haven't set it yourself, we set it to Open Sans. And if you want to override, you can definitely do that, but by default, it's set to Open Sans. In terms of complexity, the next step would be dependency object generator. In UNO platform, dependency object is actually not a class, it's an interface. So if I do my class and I call this dependency object and go to definition, you will be able to see that it's an interface, not a class. This means that all the public members that you expect to be in dependency object are actually not there directly, but are generated for you by dependency object generator. And this is important because on Android and iOS, when we want to display some UI, we want those controls and UI elements to be backed by the native UI elements like Android views or iOS UI views and so on. And this wouldn't be possible if we derived from dependency object class. So instead, it's an interface. And that interface
is code generated using dependency object generator. And this generator kind of takes your class and generates a partial definition that contains all the required public and protected methods that and members that you expect to be in a dependency object. So when you kind of check the result of the generation, you can do that in your application anytime by going to dependencies, the target you are currently using, and then going to analyzers where you can find Uno UI source generators. You can open the dependency object generator and you can see your generated class there. And if you open that, you will see what the generator actually generated. So this is a kind of long code, but it's a partial class that generates all the necessary members that you need for your dependency object derived class to work. And so it contains all the things like get value, set value, bindings, toString, data context, and so on. So this is all available for you, and now you can use those things when you're writing your code. So you can do something like get value something, so some property. So this is very useful, and it's happening automatically or magically using dependency object generator. So finally, the most complex generator that we have is definitely XAML generator, which takes your XAML files and translates them at compile time to C#, which is super beneficial because it makes your XAML more efficient than if you were to parse those files at runtime. That would be super inefficient and super slow. So instead we compile them into C# code that is then bundled with your application. It's a super complex generator which handles many things, including bindings, including advanced cases. So it's not a simple one for sure, and you can see that in action here. So if I do create a slider control and give it the name of slider, and then data bind this text block to that slider. So I do binding element name slider path value. Now this is a data bound text block that should be bound to the value of that slider. So now if I actually check what the XAML generator has generated for us, it should contain all these specifics. So if I search for slider, we can see here, let's expand this a little bit. I should make it full screen here. So you can see that structure of that XAML file is replicated here, but in C#, and it's generating everything that's necessary there. So there is the slider, setting its name as slider, and then there is also the data binding. So if I search for binding or set binding, here is the text block, and its text property is data bound to the value of the slider. And you can see it all here. It's just translated into C#. But this is all the magic that Uno platform is doing at the background when you compile your applications, generating a C# representation of all your XAML code, and which is then compiled with your application. And that is what is actually executed at runtime. And definitely, if you are interested in learning more about source generators and learning about how to implement one, like looking into the source code of XAML file generator or any other source generators that Uno platform is using is very beneficial because they are very complex and handle many different cases that people generally encounter when writing source generators. So it's a very good resource for learning about source generators in .NET and C#. The last topic I want to kind of touch on today is CI pipelines, and Uno platform has a very complex CI pipelines which are run on every single pull request and merged to master. And we actually have the most complex pipelines in the Uno platform repository itself, which builds Uno platform, runs all tests, runs all validations, and then even publishes those NuGet packages that are generated. So these are the most complex of all the repositories in Uno platform organization.
And we actually have two main pipelines there. One is the build pipeline, the complex one, and one is documentation only pipeline. And if the only things that are changed in your pull request are documentation files and markdown files, then we don't actually build all the packages themselves. We just build our documentation website. But if you change any C# code or anything that's not markdown, then we run the whole build pipeline, which is the complex and long one. This build pipeline, as you can see, is very, very branched out and very complex. It consists of a basic setup step, which kind of sets up everything that's needed, and then runs through a build step, and then test step, and finally publishing step. And I will kind of cover things step by step or sequentially, but first starting with some, I will start with some interest. I will stop by at some interesting steps along the way to explain things. But as a general thing, the build pipeline itself is running over 100 jobs, 100 individual jobs, and you can see across many stages. And also it's executing over right now over 115,000 steps across all the target frameworks that UNO platform supports. So it's iOS, Android, macOS, WebAssembly, Linux, Windows, and macOS. It's all running across all the targets and validating all the things that can happen. So that protects us against regressions and makes sure that we have everything covered. Of course, regressions still happen, but if we make sure that we cover those with tests, we are protecting ourselves in the future. So we are very optimistic and very we are focusing on making as many tests as possible, and we have many different test kinds that are executed, and I will show that in a bit. So, but starting with some interesting things that you can apply to your CI pipelines as well. First will be conventional commits. Conventional commits is a way to standardize your commit messages so that you can more easily navigate through them and also understand what they are doing. So if I search for conventional commits, you can find here the specification at conventionalcommits.org. And this specification tells you that you prefix your commit messages with some specific prefixes. So here is a fix prefix, feed prefix, breaking change prefix, and so on. And as you learn these prefixes and start using them, this will make your commit messages more readable. Not only make your commit messages more readable. So if I kind of expand this, you will see that we have those commit prefixes there: fix, chore, and CI, and so on. So you can actually know what a specific commit is doing, but also this will allow you to easily generate change logs from your commits. So here what we have is we are using conventional commits to generate a change log, and that change log is then part of our artifacts. So if I go here and click here, and actually not here, but here, and click here, I will open that changelog, and that changelog will contain all the things that we changed since the last release. So all the bug fixes, all the features that are added, and performance improvements, and so on. This is automatically generated for you. So this is a good way if you are building an open source project to provide changelogs to your customers, because it's generated for you just based on your commit messages, and you don't have to do anything else to do it. So definitely recommend checking out conventional commit specification. The second step of the CI pipeline is to generate two versions of UNO platform, kind of two flavors, so to speak. Because UNO platform started out as a counterpart to Universal Windows Platform, which is developed by Microsoft. It was a platform that allowed you to target Windows devices and Windows phones and Xbox. But they then decided to switch the course and switch to WinUI library. And the difference between these two is mainly that the namespaces of things are different. So in UWP, most controls have a namespace of Windows UI XAML controls.
and in WinUI, those are Microsoft.UI.xaml controls. This difference, although it's slight, is a problematic one. So we, to preserve kind of compatibility with both UWP and the new WinUI applications, we had to create kind of two flavors of UNO platform. And you can actually see it in the source code. So if we go to the source code, I will show you how we do that conversion. So during this step of CI, we run a simple tool called WinUI revert, where we take the namespaces like Microsoft.UI.xaml and convert them to the legacy Windows.UI.xaml and so on. So this regex expression is run across the whole source code, and we generate two versions of UNO platform. And from that point on, we are kind of executing the steps in two flavors. So we build binaries for UWP and we build binaries for WinUI. And we run tests for UWP and we run tests for WinUI. So we cover both versions of UNO platform, and we generate two versions of UNO platform for users so that they can target both the older versions of Windows APIs and the newer versions of Windows APIs. Going forward, we have many tests, and we are running tests across all different targets of UNO platform. So as I mentioned, all the different platforms that you can imagine. And we are running those tests as part of a running application, actually a running app, and they are executing as embedded UI inside of a running sample application. And I have the sample application here locally on my machine. You can see this is the Windows version of that application running locally. And we have various sample pages there that validate different behavior of different controls. And this is a place where you will spend most of your time in if you are contributing to UNO platform as a developer. The most interesting part is this unit test runner, which actually executes various tests. So if I say border and run, it will test various UI-related features of UNO platform and validate everything is working as expected in your application. And this is run in CI as well. So all this is run, and the results are then surfaced as the results of these runtime tests in CI steps here. The interesting thing here is the WebAssembly tests that I will show you. If I open this stage, and open the jobs there, you can find there that we are building the WebAssembly application and then publishing that application on Azure static website. And this is super cool because what this allows us to do is for each pull request that is opened, we automatically output this message that tells you to visit this custom link that is generated for each PR, and this link contains the UNO sample application as a WebAssembly application that the code reviewer can check on and can validate all the changes that the developer has done and validate that they are working in the browser version of the sample application. So they can actually run all the tests there. So I can run the border test inside of the browser, and it will execute all the UI and all the tests that are relevant to the PR. So this is super useful, and you can use it for your applications as well. So if you have a web application, you can deploy it to Azure static websites as part of your PR to give people who are doing a code review a chance to validate your application that it's actually working fine. So once all of those 115,000 tests are run and finished, you can generate the NuGet packages. These packages are generated in this generate packages step. And what are we doing during this step also is to compare the generated binaries against the latest stable NuGet packages published on NuGet. So we know we didn't do any breaking changes to the public API. And we are using this custom .NET tool called UNO package diff, which kind of compares the NuGet package APIs against the generated binaries and tells you if there are any differences. And if there are, it will generate an error because you have to make sure that those changes are actually intentional because it is a risk that you could break the customers who are depending on some public API which you would remove or change. This is something that you can use yourself. This UNO package diff is open source, so you can use it in your
solutions as well, or you can use the Microsoft Code Analysis public API analyzers package, which provides a very similar functionality, even though our version is kind of more complicated and handles a little bit more scenarios so far. So you can pick either of those. But if you're making some public product that people depend on, then it's a very good idea to do such a thing, to compare if you didn't accidentally break your public API. Finally, when everything of that is done, we publish those NuGet packages that are generated either on dev NuGet or as a production package for a release branch. So that's all the topics that I wanted to cover in today's session. Unfortunately, it is too short to cover in more detail, but if you are interested to learn more, or if you want to check out some more internals and you want to browse the code or even contribute to Uno Platform, please go to github.com/UnoPlatform or github.com/UnoPlatform/Uno, and you can browse the code base there. There is many other interesting things there, like hot reload implementation. We've built our own custom XAML hot reload implementation that is compatible with Uno Platform applications across all targets. We have many non-UI APIs, including MIDI, which is musical instrument device interface, and all the sensors like light sensor and so on. So all those APIs, you can see implementations for those there. You can also find a very complex Skia-sharp rendering pipeline in our code base, or you can also learn about how to build WebAssembly.NET applications and how the internals of that work. So many things to browse there. So if you're interested in more, definitely check out our GitHub. And with that, I thank you very much for joining my session. I hope you learned something new. And if you have any questions, definitely feel free to reach out to me on any of these links. I hope you enjoy the rest of MonkeyConf, and I will see you next time. Bye-bye. Thank you so much for your session, Martin. And after a small break, next, we will have Pedro Jesus talking about how to debug memory leaks in .NET MAUI. So see you soon. Okay, and we are back, and now we have someone that has participated, at least if I'm remembering well, in 2 or 3 editions of the MonkeyConf in the past. It's someone that we know very well because he contributed and participated in several open source projects, in Xamarin, MAUI, Uno Platform, etc. And I'm really pleased to have with us today to welcome Pedro Jesus, and thanks to be here with us today. Thank you, Javier. Thank you so much. And you are going to talk us today about how to debug memory leaks in .NET MAUI, right? Yeah, that's correct. Perfect. It's a really interesting session. So if you can prepare your screen, and we are going to start sharing it. I don't know if you need to open slides or something. Okay, yeah, there we go. Perfect.
And now we are sharing, so we will leave all the space for you. We are going to be here checking the chat, checking if something happens. If we have any question or any feedback, we will share it at the end of your session, so don't worry about that. Oh, okay. Thank you very much. Okay. Okay, so hello everyone. My name is Pedro Jesus, and as Javier mentioned, we will be talking about the debugging memory leaks in .NET MAUI. But the things that I will show you here can be used on any .NET mobile framework or application, and even cross languages and platforms. Because the ideas behind here can be the same for other languages and frameworks. So let's get started. So we will review some key concepts about memory management, and then we go to a hands-on session to show how you can debug memory leaks, the tooling that you have, and some techniques that you can use in order to find a memory leak and solve it. So let's go with the key concepts. So first of all, you need to think about the reference and value types. And I'm pretty much sure that most of you already listened or heard something like that, like reference types are allocated on the heap and value types are allocated on the stack. And those affirmatives are not entirely correct. Okay, there is also a discussion on the C# language GitHub. Is already closed, where they mentioned that they should drop this concept like value types or structures go on the stack and reference type, aka objects, go on the heap. And they changed that on the documentation, and you see the more recently documentation, you will not see those statements. So a better definition, I would say, that I grabbed from the talk from the .NET Conf, called the new features in .NET 9 JIT. I really recommend you to watch that. And this definition is that have types like objects are normally allocated on the garbage collector heap. And sometimes you can you can allocate those reference types on the stack. For example, you can use the stack alloc to allocate array on the stack. And also the just-in-time compiler sometimes, at least on the .NET 9, can perform some optimizations. And instead of allocating your object on the heap, on the manager heap, we allocate it on the stack frame. And if the object is allocated on the heap, the lifetime of this object will be determined by the garbage collector. And then for the value types definition, or on C# they are known as structs, they are allocated on the stack normally, but they can be boxed. And when they are boxed, they will live on the garbage collector heap. And if they are living on the stack, the lifetime is tied to the lifetime of the stack frame. So as soon as you leave that stack frame context or that method context, the stack will be cleaned up with that all the variables and memory that you have been used there will also be cleaned. And if you are on the heap, like if you box your struct, then the lifetime is determined by the garbage collector. And often this value will be unboxed. That means like if you inside a method you want to access that value of that value type on the heap, it will be unboxed. That means that you copy its values to the stack, and then you can use that. And this is kind of immutable thing, like you will not change the actual reference that is on the heap. You will use a copy of that reference. And going further, the definition of what is a garbage collection. So the garbage collection is when the operating environment automatically reclaims memory that is no longer being used by the program. It does it by tracing memory starting from roots to identify which objects are accessible. I'm pretty much sure that most of you already heard about this definition. And this definition is, is like correct, but actually is not 100% correct, And as terms of comparison, is the same as you say that the firefighter's main goal or job is to drive a red truck across the city. And you're not entirely wrong, the firefighter can do that, but it's not the main goal of the firefighters. That is not the main reason to that. So the garbage collection is not actually that. The main point of the garbage collection is to simulate an infinite amount of memory to your software or to your application. In other words, if the garbage collector
the garbage collector will not collect your objects. That means you'll not clean up the memory if there is a lot of memory still available for use. So if you think in an imaginary computer or mobile device that has infinite memory to run your application, then the garbage collection will never happen, because there will not be pressure on the memory. So there is nothing to be cleaned there. And this is very, very important, because some issues and reports that I have been seeing on some projects that I contribute with regarding the memory leaks are people not enforcing a garbage collection. So for example, they are navigating to 3 deep pages and then they go back to the root. So they expected that 2 pages will be collected right after they navigate to the root page. And sometimes that will not happen, because that will not be memory pressure enough to trigger a GC collection. And then then the developers will have a false sense or a false idea that there is having a memory leak, but there is no memory leak actually, because the garbage collection didn't run. So when you force the garbage collection, then you see that those objects are collected. So it's something very tricky and it's very detailed, but can cause you some confusion there. And then let's talk about managed and unmanaged resources. So managed resources are everything from the .NET world, and the .NET garbage collectors knows about it and can manage it. So everything that you create using C# and that is related to the .NET, you don't need to care about clean that up. You know, the garbage collector will take care of that for you, and all those management on the memory, where they should be allocated, what the memory address would be, and if they should be moved or not. And then we have the unmanaged resources. And those are everything outside the .NET world. So like if you call a C++ code or a Java code from your C# with the pinvoke, for example, everything that is on this world is unmanaged resource. And the .NET garbage collector does not know anything about it. So it cannot manage and handle it. So it's the responsibility of the developer to clean those objects at the end of its usage. And in MAUI applications, you can think those unmanaged objects, unmanaged resources, as the objects from the Java or the Kotlin world, or the Objective-C and Swift world, in the case of the iOS. So for example, on the Android, if you create an accessibility listener, for example, that inherits from Java Lang object in those Android interfaces there, then you will create on the .NET world that object, call it accessibility listener, but on the Java and the Android world, you create a Java object. And this Java object cannot be handled by the .NET garbage collector. So it may cause leaks. And if you have cycle references that it is, for example, you have object A and object B. And object A has a reference to B and B has a reference to A. If those are managed objects, then the .NET can handle those very well. Otherwise, they may have issues if one of those objects holds or are unmanaged resources. So pay attention on that. And actually in .NET MAUI and on .NET Mobile itself is very, very common. We have unmanaged resources, but since we write everything in C#, they are not very clear. They are unmanaged, okay? So let's go to the hands-on session. So the first project here that we will be looking for is a bug on the community toolkit. Actually, it was a bug because it's already fixed, and it was a memory leak happening on the touch behavior. So here we have the sample project provided by our user, and we have here just a main page with 2 pages, one using the gesture recognizer and the other one using the touch behavior. And the XAML of those pages are pretty much the same in terms of layout. So you have a scroll view, a vertical stack layout with a label there as a title. And we have another vertical stack layout using a bindable layout there. So you'll be a small collection with 3 items. And in this page here, it's using the tap gesture recognizer as a gesture, as a touch strategy to grab capturing the touch inside this horizontal stack layout. And after the code behind, I have a normal code and I have this here, that is my memory test that I will show you in a few moments.
And I just adding a reference to this page and the binding context of this page. In this case, it will be the view model because this sample is using MVVM. And then I have the touch behavior page, which the same layout as I showed on the gestury one. But here I am using the touch behavior from the community toolkit. And on the code behind, I am doing the same thing. I am adding the memory test. I am adding those objects, the page itself and its binding context to the memory test here to see if they are leaking or not. And this memory test is a class that I use sometimes to investigate if something is leaking or not. And you can replicate this on your own project as well. It's pretty straightforward. So I have here a collection, then I choose a list to be this collection of weak reference of object. And then I will hold these objects here on the list, the objects that I want to inspect. Then I have this count property here, not using on the sample, but sometimes it's really useful to see how many items are leaking there, or not leaking, actually, alive yet. Then I have a simple method that will just add the object, the reference to that object to the collection. And I am wrapping this object in a weak reference. So weak reference is a special type in .NET that will not hold a strong reference to that underlying object. So that means if this object should be collected, will be marked to be collected by the garbage collector, then this reference here will not account as a strong reference. So the garbage collector will be able to clean up this object. And it's really interesting because this can save you a lot of, in terms of memory leak issues, and we will see in a moment. Then I have this isAlive async method that is just show up to me if there is something alive yet on that collection. So I will run the GC, and I will show this code in a little bit, and then I do a loop inside my collection. And I grab the weak reference, then I use this try get target here, and if I can get the target of this weak reference, that means this object is still alive. So I will present a display alert here showing me the name and the type of that object. Otherwise, I will just remove the item because that target is not alive. So I don't need to keep it on my collection. And on each run of this for loop, I will run the GC again. I do a full GC collection. And this is necessary because sometimes objects on the .NET Mobile needs more than one GC collection a full GC collection to be collected. You know, they can live a little bit longer, and this is not will be a leak. You know, maybe it's just the object will be a little bit longer because on the unmanaged side there is still a reference there, but they will get collected at soon. You know, and finally the run GC method. So I have here a full collection carried by this GC collect. Then I will wait for pending finalizers. So some classes may implement finalizers to help to clean up manage resources there. And if those objects, if the object implements a finalizer, this object will not be collected at the first GC collection. The first GC collection will just be enough to tell the system that it should trigger that finalizer. And then we have this method here that we are waiting for all pending finalizers that the garbage collector found on this first collection. And after these finalizers are run, this object will be able to be cleaned up. So I do another full collection there to make sure that I will clean up those objects. And because of that, I have these two GC collectors called here. So to gain time, I will not build this application, but I have already here installed it. This is this memory leak application here. And let's start that up. Let's just see, yep, that will do the job. So it could take a while. Oh yeah, there is something that I needed to configure. 1 second, ADB, no suspend. I believe that was the issue there. So let's try it again. And okay, now we have the application. I will already explain this one in the next step, right? So here I have this main page. I have here a total memory showing me how much memory I expand. So if I go here on the gestury recognize page, let's do that twice and analyze memory. That will trigger this isAlive async method. Then I don't have any display alerts.
So it means that the gesture recognizer page is not leaking. So let's go to the touch behavior page 2 times as well, and do the analyze memory. Then you will see here that I have a memory leak, and it's telling me that the touch behavior page is causing a memory leak, and the touch behavior view model you also is also leaking. So I can run these a few times just to make sure that these objects not live a little bit longer, but as you can see, it's still leaking. So for .NET Mobile, what we need to do is to run to collect a .NET GC dump, and with that we use the DS router tool on the .NET DS tool. And this variable here, the bug monoprofile, then this is the IP address of my emulator, and you pass the parameter suspend and when this is connected. So the suspend will do what? When I start my application, it will hold up on the splash screen until I connect my tooling there to profile the application. So I will let that as suspended because in this version, the .NET version of this .NET 9 version of this tooling, there is an issue where the GC dump is not creating correctly the dump. So in order to avoid that, I will already do in this way because I tested that, and this is our workaround for that issue. So it's telling me here that to run the diagnostic tool, I needed to run this command, .NET trace collect -p in this address here, this ID here actually, and this is the process ID. So basically I needed to grab this process ID to grab the collected dump and also the .NET trace there. And this value will change every time that you turn on and turn off this DS router. So let's go to the memory leak project, and this will run here, and this is frozen on the splash screen. Then I will do the .NET trace collect, and this will start a collection. And this one is for profiling matters, and I will not talk about this right now because it's not the focus of the presentation, but this is like if you want to profile some performance issues, this is the tool to go. So now I have here my page again, and let's go to the touch behavior page, and let's do it twice and confirm that we have a memory leak there, and 2 times just to be safe. And now I will run the .NET GC dump collect, and I will use the process ID that is 26180. And then I will have this writing GC dump and this finish writing. And I can open this memory dump right on the Visual Studio. So I will use this one here, and it should open in a few moments. So I have this memory dump for my Android application at the very moment. It's like a snapshot. And I will look for the touch behavior page here. And I cannot see anything, but as I showed a little bit ago on the application, it's still leaking. And this is something very sad about the tooling. So what happened here? The tooling for the .NET Mobile is not as sharp as the .NET Windows when you run something on Windows or ASP.NET Core. And it has to do because of the runtime. So the .NET Mobile, that means Mackie Catalyst, Android, and iOS runs on top of the Mono runtime. And when you run a Windows application or ASP.NET application, we are running on top of the .NET CLR, that is the Microsoft runtime. And those toolings are very, very good at the Microsoft runtime, but not on the Mono. And I know that we had a merge on the one.NET, you remember that, on the .NET 5 or 6, where they merged the .NET CLR and the Mono, but there is still the Mono there. And the team is working to improve those toolings for the Mono runtime. So far we don't have a lot of integrations on the Visual Studio, etc. So here's some workarounds, okay? So in this case here, when you are not seeing the object leaking, you can click on show the other objects, and then you will see the touch behavior page there, and there is 2 instances of that. And this makes sense because we go 2 times to that page. But the page is not leaking, right? We know that what's leaking is the touch behavior. So I will I will delete that page suffix there, and I will show the touch behavior here. And I have the touch behavior from the community toolkit.maui with 6 instances.
And this is expected because the page will hold 3 elements, and those 3 elements will hold 1 instance for the touch behavior each. So 3 times 2 is 6. So we have here 6 leaking instances. And if you go to the show hot paths only, you will not show anything because it's considered as a dead object. So you can uncheck this, and then you see all the references to that leaking object. And here it starts to the debugging memory leaks thing. So we need to look here on all those types that holds a reference to the touch behavior, and you should investigate which one could be causing a memory leak. So we have here 3 event handlers. And as far as I know, event handlers are the most devil things about memory leaks. A lot of people see event handlers as a memory leak prone thing, but sometimes they aren't. Okay, so but let's dive into them. So I have this event handler here. If I go to expand, those are on the horizontal stack layout and the Android click listener implementation. So those Microsoft MAUI from the MAUI, I will ignore them for now, because that would mean that the leaking is happening inside the stack layout implemented by the .NET MAUI. And if it was the case, the gesture recognized page would be leaking as well, because it uses the same layout there. So with that, I can ignore everything that is related to the Microsoft.MAUI. So this one I can ignore, and this one here I can ignore as well. This is just the behaviors collections inside of the control that will hold all the behaviors for each control. So I have here this Android view touchargs event handler, and I have this accessibility listener event handler. So now I went down for five possible causes of the leaking to just 2. And looking at the top here, I can see that I have this accessibility listener leaking as well. So now it becomes my top 1 suspect to be causing the memory leak, the accessibility listener. And it has also the same amount of memory. So going back to the touch behavior and expand the accessibility listener, we can see that we have here a cycle detected. That means what? That means that the accessibility listener has a strong reference to the touch behavior, and the touch behavior has a strong reference to the accessibility listener. And as I mentioned on the slides, the .NET garbage collector can handle this very well. The cycle, it's easy to handle. But here we are talking about something that is unmanaged as well, because the accessibility listener is a Java lang object. So let's take a look. And oh, by the way, I can go here and go to the definition, and this will point me to the definition of that implementation. And I will jump right on the Android implementation. So as you can see, the tooling is very, very tied together. So here we have our accessibility listener, and let's just hover the cursor here to highlight where it is being used. So we create an instance of this type if there is accessibility manager there, okay, and we use it again on the attached from to clean up those resources. So we remove the listener from this object, and we dispose of the listener, and we set it to null. So my first assumption is that something is not being correctly cleaned up, and that is true. But I will show you another way to fix this one, because it will be more didactical, all right? And I want to show you some tricks as well and some concepts as well. So let's dive into the accessibility listener implementation. So it inherits from Java lang object. So as mentioned, that will be a Java object when this object will be created as well. And I implemented those 2 interfaces here. And here we have the strong reference to our touch behavior, as I mentioned before. So because of that, we have the cycle. And then we have just the interfaces methods here implemented. And we have this dispose that will just clean up that reference, but it's not being enough. So what I can do here? So in order to avoid cycle references in some scenarios where you cannot apply easily an disposable interface or easy cleanup there, what you can do is to take advantage of the weak reference. So I will copy this puppy here, and I will make this property, and we will take there in a second, and I will promote this field to be a weak reference. In this field,
and this field will not be nullable anymore. And here at constructor, I will just wrap my total behavior reference to be a weak inside this weak reference. And at my property, I will just look if I can get the actually object, and I will return it if I can, and I will return null otherwise. So if this object is still alive, I return a reference to it, otherwise I return null. And on those calls here, I will just call the property instead of the field. And now I don't need this dispose here anymore, because the weak reference will make sure that this code, that this will not hold a strong reference to that, so the garbage collector will not look at this as a root, all right? So with this change here and not change anything on my touch behavior, I can go there, deploy it, and see if the leak is happening. So let me close this pop-up, and I will go on this fixed version of my memory leak project. Oh, and by the way, let me just set this up here, because I will use a recorded memory dump that I have here, so that we do not expend too much time here. So here I have my fixed version, and let's take a look again. Let's go to the just recognize a page 2 times and do analyze memory. And whoops, something went wrong. And okay, now it's gone. So actually it's not wrong, but there is something that I always mentioned before, that sometimes that object that has some .NET Mobile there will live a little bit longer. So you know, I am clicking here and there is no reference alive anymore. So yeah, that could happen, and is not very deterministic when that will happen. And let's go to the touch behavior 2 times again, and now I don't have the memory leak here at all. So let's do that more a few times, and as you can see here, I do have it. Let's do that, but when I do it again, there is any more. There is no more there. So it's because of that. Sometimes that will take a little bit longer to the objects be collected. And that is happening because since I'm on using the .NET MAUI page, there is a content page and some controls. Those controls have there is a native control, and that native control can live a little bit longer. And now with that, we fixed the memory leak on this up here, but let me show you one more thing. Here we have some event handlers. And since this guy here is not being cleaned up, these event handlers will not be unsubscribed. So as I mentioned before, event handlers has the reputation to cause memory leaks. And if I am not unsubscribed to that, by the common sense, it should cause a memory leak. And how I know that is not being cleaned up? Because the issue is because this element is already new when I run this method here. So there is a short early return here. So when grab on these lines here, this method is exited. So the other fix will be to set the bindable collection to null, checking the bindable if it is null, and then I do and then the cleanup will happen. But moving back here on the onTouch, these onTouch are assigned on the platform touch view no matter what. You know, when I attach the behavior, I attach to this event, and this event is an instance event, so it holds a strong reference to this object. So in common sense, it should cause a memory leak if I do not unsubscribe for that. And that was not the case as I proved it to you here, all right? And the case is, if you take a look here, we have 3 objects in these houses here. So we have this visual element, that is the .NET MAUI shared control. We have the Android view, that is the platform control, and we have the touch behavior. And all those 3 elements will have the same lifetime. So if have the same lifetime, no matter what, then the event handler will not cause a memory leak, because this view here, which holds the event handler, has the same lifetime as the subscriber, which has the same lifetime as the visual element. So since all those 3 will live at the same, you will born at the same time and you die at the same time, then there is no issues here to not
unsubscribe to this event handler. And I am telling you this because on the wide, I have seen a lot of applications and projects that developers do a lot of extra work to solve a problem that does not exist. So they try to solve like, hey, I needed to unsubscribe this event handler, otherwise it will cause a memory leak. And sometimes it's like, probably you will not cause a memory leak there. So you don't need to came with a fancy architecture that will disable your pages or your custom controls or whatever, because if they have the same lifetime, then you are good. So as I mentioned, let's take a look on the memory dump for the fixed piece that I have here recorded already. So if I found, oops, not this one, the touch behavior here, then I have nothing showing on here. And if I see now, I have these dead objects, and now they are actually dead. Okay, so there is no issues there anymore. And as I mentioned before, this is issue with the tooling on the Android side, because sometimes you can have, how I can say, you can have false positives there, but on this one, you need to use the show that object, because this helper was showing me that object was leaking. And now there is no object leaking, so those objects are actually dead. And with that, I have to say that if you can use a Windows application to profile your project or test the memory dump, then you should use the Windows one, because the tool is way better integrated. And that is the case for our second demo, that is issuing a memory leak that I have been working on the .NET MAUI project itself. So I have here the .NET MAUI project, and we will run the memory dump on top of the unit test. So this is a device test, and the device test is basically a unit test that runs inside the platform. So this unit test here, in this case, I run on the Windows. So it's a Windows application, but I could run that on the iOS application or Android application, and that will run the unit test inside that context, all right? And so this is really good, because I don't need to mock anything. For example, this content page is the .NET MAUI content page itself, so I can really test those objects without mocking it. So let's take a look on the test implementation to see what it's doing. So first of all, I have here a page that is a navigation page, and I have a content page inside it. Then I will create a new window and put this page here, this navigation page, as the root page of that window. And after this window is created, I will perform those actions here. And those actions is that I will create an animation page, and you'll take a look at that in a second. And I added this page too as a wiki reference to inspect if this page is leaking or not. Then I await the root page to be loaded. Then I navigate to my second page, that is the animation page. Then I wait it to be loaded. Then I grab the animation object of that page and put it inside a wiki reference. And this animation is already a wiki reference, as you can see here on the tool, on the tooltip here. And then I wait for 2 seconds just to make sure that the page will load and the animation will run at least for 2 seconds. Then I navigate to the root, and I await the page to the animation page to unload. So that means that the .NET MAUI will clean up from the memory. And just to be sure, safer here, extra safe, I will set this to null. It will make sure that I am not holding any reference to this page too. Normally, you don't need to do that, because the garbage collector is smart enough to know there is no, this reference is not being used anymore. But just to be extra safe, I added it here. And then we do these accessor extensions, and I wait for the garbage collector, and we can pass all the wiki references here. So let me pass the page wiki reference and the animation wiki reference. And now let's take a look at the animation page here. So it's just a simple content page where I have a button here and the wiki reference to the animation, and a Boolean where I specify that should create animation with a closure or not. So closure is something when you capture the object instance inside the lambda or anonymous function.
In this case, it's capturing because I'm using this counter button that is implemented at the page level here inside my Lambda. So this will capture some context there. So you have a closure there. And we have the no closure version, and I marked this Lambda as a static to ensure that will not be a closure there. And I just doing the first line here. Then I created the animation and added that as a wiki reference to my property, and then I do a commit animation. And this leak happens when the animation is configured to run infinitely. So it just passing a true value here. So this animation will run forever, okay? So with that in mind, let's take a look at the memory dump that I recorded. So since I was on the Windows, then I could go on the debug and I could, I would believe that we're not showing up here, but will be an option called save as dump, okay? So if I pause the process or if I if I pause on a breakpoint, I will have an option to save the dump. And this will not save only the memory dump, but will save a lot of information. So you can like debug in manage code. So you can simulate as the application was running, and you have access to the breakpoints and the memory states there, so you can inspect variables and all of that. So this is really, really amazing. For this case on this presentation, we will debug the managed memory. So I will click here, and this will initialize for me a debug session, a recorded debug session. As you can see here, the tooling is on the debug version right now, and here is the option that I mentioned before, save dump as, and that's where I clicked it to grab the memory dump. So what I am looking here is the animation object, because I know this is leaking. So I will grab here the animation, and as you can see here, let's see how much time we have. Okay, we have 4 minutes. Then I have here the Microsoft.maui.controls.animation, and I'm interested on this one. And since I was running on the Windows application, then the tooling will be more sharp here, okay? They will be more accurate. And the hot paths in this case will show me exactly where the leaking was happening. And in this case, the animation is beholden by these S_animations. So this collection, this is a dictionary where I have animatable key and info object. And this is beholden by this collection that is a static collection. And if you take a look here, I have my animation extensions info, and there is 2 references there. So, and it happens because I ran the test twice. So because of that, we have two references there. And let's take a look also on the animatable key, because animatable key, now, yes. So, as you can see, is also linking. And I use that because, as you can see, the collection itself is using animatable key and the info. So just to make sure that both also be leaking, and should be. So let's take a look. Let's go to the definition here. And it's driving me to the animatable key reference, but I want to go to this definition here, the collection one. It is on the animation extensions. And let's dive into the info object to see how it looks like, because it could be causing the leak. And I have here the info is just a model class like a DTO where I hold some fields and properties. And I have here the animatable, the animation object, that is the control and the animation happening. And is marked as to be a wiki reference. So it should not be holding a reference there and is not doing anything with this reference, it's just exposing. So this, I will not suspect that this is causing a memory leak. So let's take a look at the animatable key. And animatable key receives the animatable and saves it on the, oh, actually I am using the already fixed code. I'm sorry for that. We should be using the old code there. But anyway, it's using the animatable here. And right here probably will be the fixed version. Oh gosh. Let me just dive into the source code of the .NET MAUI, then you can take a look on there. I'm sorry for that, but that will be 1 second at all. So yeah, there we go. So we have the actual implementation that is causing the leak. So I have the animatable there.
Let's zoom it a little bit. And we have a wiki reference of the animatable. So far so good. We're using a wiki reference. So that should not be causing a memory leak. But then we have some overrides here on the equals and the get hash code. And on the get hash code, we have a strong reference to that object, that animatable object, because it is using to compute the hash code for this animatable key. And then we have the equals here that also is using the animatable here. And this actually was the causing of the leak. And why that? So let's jump into the animation extensions, and we have here a dictionary. And the dictionary is a hash map, basically. So it does the lookup using the hash, the get hash map method. And you may not know, but this collection will do a lookup on this collection a lot. Because every time that the animation ends and you say, okay, I need to restart this animation, so I need to find this animation inside the collection and create a animation action, let's say like that. And that animation, and that small animation will run the animation, actually. So this animation here is like the manager, and that will run the animation itself. So this happens a lot of times per second. And because of that, since this is a hash map collection, when I do a lookup on that collection, it will call this method a lot. And if you have a collision, we will also call the equals method. So during the GC collections, could happen that I am in the middle on the hash code mapping, or I'm in the middle on the lookup. And this here is a strong reference to this animatable object. And because of that, we will not be able to collect. So this will cause a memory leak. So just to a heads up there that you will not be able to, that just to use a wiki reference sometimes is not the fix. So the fix here was something that I am working on. Then I will just grab the animatable hash here, and I will start it here to use on the get hash implementation. And on equals right now, I am just using the handle. And with that, the leak will not happen anymore. And if you take a look here to finish it on the fixed version, and if I search for animation, then you can see there is no more Microsoft Maui.controls.animation. I will just have the static members living there and with one reference as it should be. And yeah, that's the two things that I have to show. So to conclude my presentation, that is on this QR code, the links to the references that I have, so my articles and also the videos that I mentioned there. Also, I am a consultant, so if you are struggling with the .NET MAUI, send me an email and let's talk and converse about it. And I hope this presentation was really insightful for you and help you to debug your memory leaks. And yeah, that's it. Okay, yeah, really cool session. And I'm checking the chats. We don't have any specific question. I'm going to just share a specific comment, really funny, from Angelo, that say, in Pedro's shoes we trust. Just sharing that, we really can say thank you so much for your time. Thank you so much for participating another year in the MonkeyConf with great content. So have a good rest of your day. And yeah, thank you. Oh, thank you for having me. And it's always a pleasure to participate. I hope that at any point I can do that also in person event as well. We hope. It would be really great. We'll see. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Y ahora cambio a español porque la siguiente sesión vuelve a ser en español. Vamos a regresar en pocos minutos con una sesión con Andrés Pineda hablando de cómo crear aplicaciones, interfaces de usuario desde Linux. Así que esperar unos pocos minutos y regresamos.
Y estamos de vuelta de nuevo y en esta ocasión estamos de vuelta con alguien que participa muy activamente en la comunidad con múltiples sesiones técnicas, colabora en proyectos open source y de hecho también es un viejo conocido, un speaker que ya ha participado en la MonkeyConf en el pasado, en ediciones pasadas. Y es un gusto poder saludar a Andrés Pineda. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, ¿qué tal? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? Un día Qué divertido, bueno. lleno de sesiones. Muy Sí, bien. sí, sí, tú sabes, como te explicaba en el chat, me desperté con todo y que hice el cuadro, las zonas de área son un desastre. Y con todo y que hice el cálculo bien, me desperté 2 horas antes de lo que tenía planificado porque me confundí, pero me dio tiempo a ver todas las presentaciones que han estado cargadas. O sea, todo el que está en línea de temprano ha tenido diseño, ha tenido accesibilidad, ha tenido Sí, diferentes frameworks. Me gustó mucho la charla de Martin, que es compañero allá en Uno Platform, donde mostraba los internas de sí. cómo tú creas un framework. O sea, hemos visto cómo se De usa el framework, pero Vox. cómo se crea. Tú Sí, sí. que trabajas con Xamarin Phone y con MAUI, sabes esos internas que son difíciles, hacer que un framework, un solo código funcione para diferentes plataformas. Y aquí estamos. Vi a Pedro, que un súper placer estar después de Pedro. Tuvimos la oportunidad de colaborar juntos. Y aquí estamos bien, estamos con muchos Genial, ánimos, muchos genial. deseos. No, nosotros Y también estamos muy, muy contentos de tenerte. Además, vienes con un tema muy interesante que, bueno, creación de interfaces de usuario es siempre interesante, pero desde Linux creo que también es un tema que atrae a muchos. Así que voy a compartir tu pantalla, te voy a intentar dejar sí, todo el tiempo posible. Solo indicarte que estamos aquí, de hecho, no lo he añadido al stage, pero está aquí también. Chema, estamos varios pendientes del streaming. Estamos, de nuevo, recuerdo que estamos en YouTube, Twitch, incluso LinkedIn. Podéis seguir el directo desde varias plataformas y estamos pendientes de todo el feedback de redes sociales y el chat en múltiples plataformas. Si nos llega cualquier tipo de pregunta, feedback, etcétera, te lo haremos saber al final de la sesión. Y sin más, añado tu pantalla, todo para ti. okay, bien, gracias. Saludos. Un mega placer, como había dicho, estar acá nuevamente, volviendo de vuelta acá a MonkeyConf. El tema de hoy es un tema algo controversial, un tema que, porque se ha tocado mucho, o sea, estamos hablando de desarrollo sobre Linux, vamos a hablar de desarrollo sobre Linux para Linux. Sabemos que Linux es, en el desktop específicamente, es un ambiente donde muchos programadores nos gusta, muchas personas técnicas, más que programadores, personas técnicas nos gusta por la flexibilidad que ofrece, pero muchas veces cuando entramos a Linux nos encontramos con que no existen esas herramientas que nosotros tenemos en otro sistema operativo. Entonces, sean herramientas que ya existan o para nosotros crear nuestra propia herramienta también, hay mucha segregación de plataformas, que si este framework acá, que allá. Entonces, hoy yo vengo a mostrarte cómo utilizando .NET y tecnologías que tú utilizas fácilmente para trabajar con otras plataformas, cómo nosotros podemos crear ambientes sobre Linux y también al mismo tiempo verificar cómo está el ecosistema. El ecosistema ha cambiado mucho. No ha habido un mejor momento para trabajar sobre Linux que este que estamos viendo ahora. Entonces, desarrollo de esto en Linux con .NET. Ese es el título de la charla del diseño al despliegue, porque vamos a ir viendo las diferentes etapas. Mi nombre es Andrés Pineda, soy un Senior Cloud Developer. Soy colaborador, core maintainer en Uno Platform. Estaremos usando Uno Platform, un hint para el desarrollo de esta presentación. Soy co-host en .NET Dominicana. Ahí tenemos charlas de tecnología de Microsoft todos los meses. Ahí están mis handles donde me pueden conseguir en las diferentes redes sociales. Entonces, agenda. El día de hoy vamos a ver qué herramientas vamos a estar utilizando y cómo se pueden configurar, por lo menos algo rápido, para que nos dé tiempo a trabajar directamente con el código. Desarrollo de mi primera aplicación, viendo cómo esas herramientas, cómo interactúan una con la otra, mejorando el diseño, utilizando herramientas que nos permiten trabajar mejor el diseño. La segunda charla de presentación de hoy creo que fue Rafael,
donde hablaba de design driven, cuando tú permites que los diseñadores sean diseñadores. Eso vamos a estar viendo acá también. Desarrollo mejorando el UI. Volvemos de nuevo al código y vemos cómo podemos mejorar el UI agregando diferentes funcionalidades y también entender cuáles son las capacidades que ofrece el framework que vamos a estar utilizando el día de hoy para desarrollar sobre Linux. Y por último, empaquetando y distribuyendo nuestra aplicación, que es parte esencial de lo que es el desarrollo, ¿cierto? Entonces, nada, herramientas y configuración. Esto es súper sencillo. Aquí yo tengo una lista de las herramientas que vamos a estar viendo. Es importante que presten atención de que las herramientas que estamos usando son las herramientas que ustedes utilizan en otro sistema operativo. Y eso es algo bueno, porque aquí no nos estamos viendo forzados a utilizar herramientas de tercero o cosas que solamente funcionan en un sistema operativo específico. Aquí vamos a usar el .NET CLI, que es instalando .NET. Vamos a usar Visual Studio Code, que está disponible para muchísimas versiones de Linux. También Rider, que si recuerdan, hace unos meses Rider es gratis para uso no comercial. También está disponible acá, cual vamos a usar, vamos a ver, porque vamos a estar mayormente Visual Studio Code. C# Dev Kit, que es parte de Visual Studio Code. Uno Platform, como mencionaba. Uno Check, que es un tool que viene parte del .NET CLI, y dos extensiones. Una extensión de uno que existe para VS Code y también para Rider, que es lo que nos va a permitir interactuar con proyectos de uno Platform en esos dos IDE. Entonces, un comentario muy personal mío es que ustedes saben que Visual Studio para Mac fue deprecado hace unos meses, en agosto, finales de agosto. Y al principio, de verdad, fue como que un choque, porque veníamos usando Visual Studio para Mac de hace tiempo, pero yo entiendo que eso abrió la puerta a que ahora tengamos un editor de Visual Studio Code con C# Dev Kit que sea tan poderoso, y ese mismo editor es el que vamos a estar utilizando en Linux. Podemos utilizarlo en Mac y podemos utilizarlo en Windows si queremos. Conozco de personas que utilizan ese mismo ambiente desde una Raspberry Pi. O sea que algo muy personal mío, entiendo que lo mejor que le ha pasado al ecosistema de .NET es que Visual Studio para Mac haya sido deprecado, ya que abrió a que este editor Visual Studio Code, que es el editor que todos queremos, pueda ser utilizado en Linux. Y es lo que vamos a estar usando mayormente el día de hoy. Entonces, como mencionaba, vamos a estar utilizando uno Platform. Ustedes vieron la presentación de mi compañero Martin hace 2 charlas atrás, donde hablaba todo, mencionó lo que era uno Platform, y también dio las partes internas. Ya ahí me imagino que ya aprendieron muchísimas cosas sobre uno. Pero solamente para recapitular, Martin mencionaba que uno Platform no es un framework de UI. Uno Platform es todo un ecosistema donde existen diferentes herramientas que van a permitir y van a ayudarnos a nosotros desarrolladores a crear aplicaciones mucho más rápidas, utilizando un solo código fuente. Ese código fuente puede ser SAML, si tú, igual que yo, te gusta SAML, pero también puede ser C# for Markup, que es utilizar C#, utilizando un Fluent API para que tú puedas crear los UI, o sea, la parte del UI en el UI, C# en tus ViewModels o en Models, en VUX, si deseas. Aquí vimos la charla el año pasado sobre VUX y hoy vamos a tocar un poquito también sobre VUX, qué sé yo, para refrescar la memoria. Pero uno Platform también ofrece plugins que vamos a usar muchos de ellos a lo largo de la presentación de hoy. Están las extensiones para Rider, las extensiones para VS Code, para que tú puedas seguir utilizando los IDE que a ti te gustan. Están los plugins para Figma, que también vamos a hacer uso de hoy. También mi compañero Steve, que tiene una presentación justo después del break de comida, va a estar yendo más de lleno en cómo utilizar la mayoría de estos plugins. Pero nosotros nos vamos a enfocar mayormente en la mañana. Ustedes están mañana todavía, la tarde de hoy, ya son las 1 de la tarde para ustedes, ahí en España, o bueno, me imagino que personas conectadas de toda parte del mundo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo utilizar esos
esas herramientas que uno platform nos ofrece directamente desde Linux. La versión de Linux que estoy utilizando es la versión de Linux Mint. Está basado en Ubuntu. Hay algunas cosas que no están disponibles en Linux Mint que son de Ubuntu propia, por ejemplo, como los snaps. Andrés, Ajá. perdona que te interrumpa, Ajá. pero tu cámara está congelada y lo que me está entrando dudas es si la pantalla también. Lo último que estamos viendo en pantalla es una slide, Create Beautiful.NET Apps Faster. No sé si has cambiado, pero me preocupa que esté congelado. Déjame ver, déjame parar el sharing. ¿Sigo congelado? No, ahora se ve perfecto. Si puedes volver a compartir. Pues puede ser, déjame ver si puedo cambiar, bajar la definición, ponerle un poquito más bajito. Ok. Bajarle un poquito la definición a la pantalla para que podamos ver, a la cámara, para que podamos ver todo bien. Intenta ahora, sube la pantalla. Vamos allá. Vale, ahora está una hablando. Vale, acabo de mover el puntero, así que ahora está perfecto. Ok, Vale, entonces. Disculpa la interrupción. No, gracias por dejarme saber. Sí, volviendo atrás, sí, por lo menos hablaba que estoy trabajando sobre Linux Mint, que es una distribución basada en Ubuntu, y hay ciertas características de Linux de Ubuntu que no están en Linux Mint. ¿Ya? Por ejemplo, los snaps, que parte de lo que vamos a ver al final, que tiene que ver con la distribución, es utilizando snaps. Es un pequeño spoiler, pero aclarando exactamente lo que vamos a ver. Entonces, un pequeño demo de la configuración. No voy en detalle instalando cada diferente pieza, pero en ese QR code apunta a la documentación de una plataforma donde cómo ustedes pueden configurar su máquina de Linux para que puedan correr aplicaciones Uno Platform. Entonces, hablando de las herramientas y de la configuración, voy a bajar un poco estas pantallas y vamos acá. ¿Qué nosotros necesitamos? O sea, ustedes necesitan el .NET. El .NET SDK debe estar instalado, ¿verdad? Entonces vamos a confirmar que tenemos el .NET instalado y tenemos diferentes versiones instalados. Como le mencionaba, vamos a utilizar VS Code para la mayoría de los ejemplos, pero pueden utilizar Rider. Y Rider le quita parte de la configuración, ya que Rider se encarga de configurar todo esto por nosotros. Cuando hacemos VS Code tenemos que configurar muchas cosas a mano, pero está bien porque nos permite decidir cuáles son las cosas que queremos. Entonces, algo que tenemos que instalar es el UnoCheck. UnoCheck no es más que una herramienta que nos permite verificar en nuestro ambiente. Esta herramienta es un tool del .NET SDK que nos va a permitir verificar que nuestro ambiente tenga todos los requerimientos necesarios. Entonces, ¿cómo lo instalamos? Nosotros lo instalamos simplemente diciendo .NET Tool install G para que sea global y le pasamos el nombre que es 1.check. Una vez que está instalado, usted solamente tiene que correr el UnoCheck y él se va a encargar de verificar su ambiente con todos los que usted necesita. Uno rayita check para correrlo. Una vez que esa validación completa, en este caso no tenemos Android porque no estamos configurados para Android, pero sí está instalando todo lo que tiene que ver y validando todo lo que tiene que ver con Linux. Entonces, voy a cancelar esta validación final que tiene que ver con los workloads, sino para poder seguir con el siguiente paso. Entonces, lo siguiente es instalar Visual Studio Code. Visual Studio Code usted lo instala directamente desde la página. Eso no tiene mucho requisito. Una vez que Visual Studio Code está instalado y está aquí, lo que nos queda es crear nuestra primera aplicación, probar nuestra primera aplicación, que puede ser, lo podemos crear directamente desde la consola. Bueno, desde Visual Studio Code tenemos que hacer 2 instalaciones más. Cierto, desde Visual Studio Code tenemos que hacer 2 instalaciones más y esas instalaciones es
confirmar que aquí las extensiones ustedes tengan el Uno Platform y que ustedes tengan también instalado DevKit. Ambas extensiones son necesarias porque ambas extensiones, esas extensiones son las que van a permitir una DevKit que usted pueda trabajar con los proyectos de C#. Esa extensión a su vez tiene otras dependencias, tienen que ver con el lenguaje de C#, el soporte y otra librería de otra dependencia que tiene que ver con las instalaciones que se pueden hacer desde Visual Studio Code. Y Uno Platform es lo que te va a permitir cargar un proyecto de Uno en la plataforma en Visual Studio Code y poder correrlo. Una vez tenemos todo eso, ya lo que nos queda es cargar nuestros proyectos, crear nuestros proyectos y correrlos. Crear un proyecto de Uno es desde la línea de consola, se puede crear utilizando los mismos comandos que ustedes utilizan para crear aplicaciones web, para crear aplicaciones de web API. Sería .NET New, Uno App. Uno Check se va a encargar de instalar el template. Ese template de Uno App ya fue preinstalado por el Uno Check y nosotros le pasamos -O para decirle el nombre, o -N, cualquiera de los dos, el nombre de la aplicación que queremos. Si nosotros pasamos app02, él nos va a crear una aplicación con el app02, con el nombre de la solución app02. Pero quiero aprovechar también para mencionar esto que es el New.1 Platform. Déjame cargarlo nuevamente para que esté totalmente desde cero. Hay muchas veces que nosotros queremos customizar nuestras aplicaciones. Ustedes saben, un wizard, que si estamos acostumbrados a Visual Studio, el grande, en Windows, y Visual Studio para Mac también nos lo ofrecía, el hecho de que tú puedas decir, yo quiero tal cosa, quiero tal proyecto. Como estamos hablando de un proyecto multiplataforma y Uno Platform que ofrece diferentes características, desde este website, new.platform.1, ustedes pueden crear sus proyectos. Por ejemplo, si nosotros llamamos app02, le damos a iniciar. Esto nos permite, vía un wizard, decidir cuáles son las cosas que nosotros queremos. O sea, como les mencionaba, ustedes pueden hacerlo simplemente como está aquí, pero él va a cargar todas las plataformas y va a seleccionar las diferentes tecnologías que están por defecto. Pero si lo hacen con el wizard se va a encargar de crear, de darle el comando que ustedes necesitan para la solución que ustedes quieren. En este caso vamos a seleccionar .NET 9 que acaba de salir hace unos meses. Aquí vamos a seleccionar solamente de esto porque lo que nos interesa para el día de hoy es solamente de esto. Ustedes pueden deseleccionar los demás. Por ejemplo, Windows no podemos correrlo desde una máquina de Linux y macOS tampoco. Entonces tenemos de esto. Aquí en presentación ustedes pueden seleccionar si quieren MVVM o si quieren MVUX. Mencionamos que MVUX está este modelo reactivo que te permite trabajar con, agregarle reactividad utilizando una combinación entre MVU, modelo View Update, y X, que es la parte extended que tiene que ver con los binding. Si buscan mi presentación del año pasado, van a ver donde hablé en lleno de esto. Y aquí el markup, que es muy importante, porque aquí es donde definimos si ustedes quieren utilizar SAML o ustedes quieren usar C# for markup. Cuando usted se sienta conforme con las diferentes opciones, usted le da a Create. Y esto lo que va a hacer es que les va a crear, les va a dar el comando que ustedes deben copiar y luego deben traer a su consola. Entonces, si nosotros pegamos esto acá, ustedes van a poder crear su aplicación con esas definiciones que nosotros previamente pusimos. Esta es creo que es la única consola que vamos a ver en el resto del día, porque algo que suena mucho en el mundo de Linux es que aparenta ser, es que todo el que trabaja en Linux o desde Linux necesita ser una persona bien diestra en cuanto a las consolas, que comando acá, comando allá. Aunque yo les recomiendo que si lo aprendan, lo que vamos a ver hoy no necesitan. Esto es lo único, en el único paso donde ustedes van a necesitar una consola. Luego que nosotros tenemos nuestra aplicación, solamente tenemos
que entrar a nuestro directorio. Vamos al app 02 y nosotros abrimos Visual Studio Code desde la línea de comando. Pudiéramos ir directamente a Visual Studio Code y decirle que nos abra el proyecto. Por ejemplo, aquí ya tenemos un proyecto que había creado anteriormente y ya debe estar cargado. Le voy a dar y lo que va a hacer es que me va a reabrir la página. Entonces, aquí tenemos el proyecto. La estructura, no voy a entrar mucho de lleno. Ya tenemos esta pantalla que este proyecto que es una solución que se creó utilizando el mismo comando que habíamos mencionado anteriormente. Si vemos aquí, le di a algo que no debí darle. Déjame cerrar esto acá. Déjame abrir nuevamente. Abrir algo que no... Estoy sin mouse. Estoy con el mousepad y esto no tengo tanta precisión. Se creó la de desktop porque fue lo que especificamos que queríamos. Si corremos este proyecto, este es un proyecto sencillo, este proyecto que se crea por defecto, vamos a ver que tenemos una aplicación Linux, una aplicación que estamos utilizando, que estamos utilizando SAML y que nosotros podemos correr directamente sobre Linux sin necesidad de modificar algo, de modificar nada. Importante mencionar cómo funciona, que eso era un slide que estaba atrás justo cuando se me fue el internet, ya lo que quería mencionar, de cómo funciona una plataforma sobre Linux, es utilizando Skia. Ya, vimos el poder que tiene Skia en la charla, varias charlas anteriores, donde Drone UI, se estaba viendo cómo ustedes pueden crear UI basados en Skia Sharp. Esto también está basado en Skia. Tú escribes SAML, tú escribes C Sharp for Marco y Uno Platform se encarga de traducir eso a Skia. Esto es una aplicación sencilla y ustedes pueden ver que sencilla, pero con muchas características. No debería salir. Sencilla, pero con muchas características a tomar en cuenta. Por ejemplo, podemos ver que la aplicación tiene un tema y el tema que está utilizando es el de Material. Ya por defecto, esta aplicación tiene acceso a Material UI y no solamente Material, ya que Uno Platform tiene acceso por defecto a tres temas que están disponibles. Está Material, que es el que regularmente viene en Android. Está Cupertino, que es el que regularmente viene en iOS. Y está el de Fluent, que es el que regularmente viene en Windows. Entonces, su aplicación, aunque sea en Linux, puede tener el look and feel de cualquier plataforma que usted decida. De igual manera, Uno Platform permite que ustedes tomen esos temas que ya existen y ustedes los extiendan o que ustedes traigan sus propios themes, sus propios temas basados en los diseños que ustedes quieran. Entonces, la navegación está incluida en Uno, todo eso se maneja directamente dentro de Uno Platform. Pero no es solo C Sharp, no es solo SAML, también que nosotros podemos tener C Sharp for Marco. Y esta es una aplicación que fue también creada utilizando el mismo template que vimos anteriormente, pero esta vez decidimos utilizarla con C Sharp. Porque cuando hablamos de aplicaciones modernas, nos estamos refiriendo a modernas en cuanto a las tecnologías a las cuales tenemos acceso. Entonces, esto quiere decir que ustedes pueden llevar la modernidad de C Sharp. Por ejemplo, estamos en C Sharp 9 y estamos trabajando con lo último que salió hace unos días y lo estamos llevando directamente a Linux sin necesidad de, como he mencionado anteriormente, de hacer, perdernos en cuanto a performance, ni tener pérdida en cuanto a tener que utilizar tooling. Se me movió. ¿Por qué? Ok, porque el calendario. Vuelvo y... vuelvo aquí. Ok. Esta pantalla se me fue, vino donde no era. La voy a cerrar para moverme de nuevo a donde estaba. Entonces vamos a darle a correr nuevamente. Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es compilando la misma aplicación que habíamos visto anteriormente con SAML, pero esta vez la estamos corriendo utilizando C Sharp for Markup para el UI.
Entonces, la aplicación, como pueden ver, es exactamente la misma. Pero hay algo que quiero mostrarle aprovechando esto, y es el hecho de que mencionábamos de modernidad. Modernidad y parte de lo que es moderno que tenemos disponible en Linux es el hecho que ustedes tienen acceso a lo que conocemos como hot reload. Si nosotros queremos cambiar nuestro código en digite su nombre, nosotros guardamos y nosotros vamos a el UI y nosotros vamos a tener el cambio. Nosotros vamos a tener el cambio en el UI, que por alguna razón se me perdió en cosa. Ya entiendo ya sé por qué, porque le di donde no era. Lo que quiero demostrarle es cómo nosotros tenemos desde Linux, nosotros tenemos acceso a board. Vamos a ver qué es lo que le está pasando a esto. Vamos, no me... Ok, vamos a hacer algo entonces. Vamos a cerrar esto acá. Yo no he hecho ningún cambio. Ok, vamos a cerrar esto acá y vamos a abrirlo nuevamente. Este era este. Y vamos a darle a code. Y vamos a cargar nuestro ejemplo nuevamente. Y es el mismo ejemplo. O sea, el mismo ejemplo que estábamos viendo antes. Y lo que queremos aquí es correr la versión de C# for Marco para desde acá crear algunos cambios en la solución con el hot reload corriendo. O sea, quiero mostrar el hot reload en Linux funcionando y utilizando el C# for Marco. Mencionaba que de la parte de la modernidad es el tema de que estamos trabajando con C# 9, estamos trabajando con C# for Markup y estamos trabajando con MVUX. Son todas tecnologías que podemos decir que son tecnologías de punta y al mismo tiempo estamos teniendo acceso a los diferentes toolings que una plataforma ofrece. Por ejemplo, el tema de los temas, el caso de los temas que va a permitir que ustedes puedan hacerle estilo a sus aplicaciones sin sacrificar el performance. Entonces, esperando que la aplicación termine de compilar, que tuve que cargarla desde cero. Y mientras, bueno, podemos hacer en lo que eso continúa, podemos ir viendo la otra aplicación que está acá. Que esto, bueno, la otra parte que quería ver. O sea, le mencionaba que en el caso de esta documentación de Uno Platform, ponerlo un poco más grande, ese target que nosotros vimos que es el desktop, lo que Uno Platform está haciendo es que toma esquía y lo utiliza para ese mismo desktop, el target desktop, va a servir para macOS, va a servir para Linux y va a servir para Windows. En todos los casos está renderizando esquía. Básicamente usted tiene un canvas que ese canvas nosotros vamos a pixel perfect, imprimir cada control de forma pixel perfect, permitiendo que usted tenga buen performance. Como mencionaba, Drone UI mostró las potencias que tiene esquía en cuanto a rendimiento. Y lo hemos visto con Drone UI el día de hoy, lo hemos visto con otras plataformas que también utilizan esquía para poder renderizar el UI y vemos el performance que nosotros ganamos con esto. Entonces, nosotros vamos a navegar a... No se me conectó el hot reload porque reinicié, pero podemos hacer los cambios que quiero hacer. Realmente lo que quiero mostrarle acá es cómo nosotros podemos modificar nuestras pantallas. Cómo nosotros podemos modificar nuestra pantalla. Se me fueron las notas. Estaba aquí en Insiders. Cómo nosotros podemos modificar nuestras pantallas y hacer de la experiencia del usuario, que va a ser ahora quién es el que tendría
quien va a estar utilizando, bueno, se me fue las notas, voy a tener que hacerlo totalmente a mano. No quiero sentarme a digitar tanto, pero básicamente lo que nosotros tenemos aquí es el modelo, y en el modelo nosotros vamos a crear un record. Utilizando puro C#, no vamos a utilizar, no es creando nada más. Entonces vamos a crear counter model. Y este va a tener un entero que es count y va a tener un entero que es un step. Va a tener un método, gracias Copilot, Visual Studio Code, tengo Copilot instalado y Copilot me está ayudando a completar parte de las cosas que tenía en mis notas, pero que se me cerraron, para no tener que digitarlo. Entonces, lo que queremos aquí es mostrar cómo nosotros vamos a conectar MVUX a nuestro UI y en vez de go to second, vamos a cambiar esto. Vamos a crear un nuevo método que se llame public async task y vamos a llamarle increment counter. No, yo no necesito Copilot, me hiciste a lo que yo no es lo que quería realmente. Var counter igual a await. Y que no tengo que crear una variable acá que sea counter. Vamos a eliminar esta. Ahora podemos dejar, realmente no importa tanto. Public iState. Public I not partial. Es public iState de counter model. Exacto. Y aquí lo que queremos hacer es conseguir ese valor. Recuerden, como mencionaba, que MVUX es una combinación entre MVU con MVVM. O sea, la parte X de MVUX lo que va a hacer es que va a agregar la parte de binding por nosotros. Usted no tiene que pensar en el binding, simplemente ustedes piensan en crear modelos y que son, que ustedes pueden suscribirse, que ustedes pueden suscribirse a los cambios y en base a esos cambios reaccionar. De una forma reactiva, trabajar con la data. Entonces, aquí lo que queremos hacer es que vamos a cambiar el valor, ¿no? Porque este no nos permite, no tenemos value. Counter increment, nosotros vamos a, esto es lo que queremos, yo creo que, están saliendo notificaciones porque estoy logueado. Counter increment, exacto. Entonces ya lo que nos queda es conectar eso con el UI. Si vamos al UI nuevamente, vamos a ver cómo podemos hacerlo de un rápido. El código que tenía para mostrarle acá es que para nuestro counter nosotros vamos a necesitar un textbox, vamos a necesitar un textbox para poner la parte del código y vamos a necesitar aquí, yo vamos a tomar esto aquí, creo que lo encontré una parte para no tener que digitarlo y no tengan que verme digitando y olvidándome de las cosas. Entonces lo que vamos a hacer acá es cambiar el contenido de nuestra página, todo este contenido que está aquí, o va a ser más fácil si nosotros cogemos los children. Vamos a ponerlo más fácil para que sean los children del stack panel. Vamos a dar el mismo stack panel y vamos a cambiar estos 3 niños que están acá y vamos a pegarlo. Y vamos a cerrarlo aquí. Espero que no me esté faltando, no me esté llevando nada de más. Vamos a ver. Step side. Bye. Esto es lo que está faltando. Ok, entonces, lo único que está aquí es porque esto se llama distinto acá y no se llama counter, se llama countable. Y aquí vamos a llamarle también countable. Ya aquí el error se nos fue.
Esta imagen que estamos usando acá, que está viniendo desde nuestros assets. Esta imagen, gracias, Pedro colaboró mucho en esta parte. Es un tool que es parte de una plataforma que se conoce como el Resizatizer. Básicamente usted pone una imagen de un solo tamaño. En este caso estamos usando SVG. Y al momento de compilar, Unoplatform se encarga de crear los diferentes tamaños por plataforma. Recuerden que como es multiplataforma, en el caso de Android y iOS, tienen especificaciones para las imágenes, dependiendo de la resolución del equipo donde va a correr. En el caso de Windows igual tenemos, y en el caso de Linux también pasa por igual. Entonces, ustedes utilizan una sola imagen, preferiblemente SVG, y en momentos de compilación, Unoplatform se va a encargar de modificar esa imagen al tamaño que usted necesite. Aquí estamos viendo un pequeño error y esto es porque o es que me falta uno o tengo uno de más. Bueno, siempre es que falta uno o hay uno de más cuando hay muchos paréntesis. Entonces, si nosotros, el debugger no estaba conectado, ¿verdad? Porque ahí lo vi. Yo lo que voy a parar a desconectarlo y vamos a correr nuevamente con los cambios que hemos agregado. Y con esto podemos ver la primera versión de nuestra aplicación que vamos a seguir modificando, pero ahora utilizando la parte del diseño. En lo que esto corre, para ir ganando tiempo, la parte del diseño está de mano de Figma. Es importante, Rafael, vuelvo y repito, Rafael lo mencionaba esta mañana cuando hablaba en su presentación de lo importante de dejar a los designers ser designers. La idea de Figma, Figma es esta plataforma que vino a eliminar el gap y la fricción que existe entre el designer y el programador. Hace mucho tiempo, quizás ustedes no se acuerden, quizás antes de existir Figma, las tecnologías que se utilizaban era de ustedes, el designer se iba con una plataforma, ¿cierto? Y esa plataforma generaba ciertos archivos. Podemos decir la plataforma, por ejemplo, Photoshop, generaba esos archivos y esos archivos luego se lo pasaban para que los programadores extrajeran las imágenes, para que extrajeran las fuentes y demás. Todas esas cosas se hacían bien a mano. Entonces, Figma llegó para eliminar esa fricción, permitiendo que los programadores y los designers puedan colaborar de una forma más eficiente. Pues entonces, pero aún con los beneficios que ofrece Figma, nosotros programadores nos veíamos en problemas cuando el hecho de buscar la imagen correcta, el hecho de que si saber ya sé la distribución, que el tamaño de la imagen es 20 por 20, pero entonces tengo que ir imagen por imagen y nosotros ir y seleccionar, ir al UI y cambiar ese tamaño al tamaño que nos sugirió el designer. Lo que era un trabajo que, aunque es mucho más fácil, era un trabajo un poquito laborioso, se requiere de muchas cosas. Por lo que en Unoplatform, como mencionábamos que Unoplatform es todo ese ecosistema, está la opción de nosotros poder utilizar un plugin que nos ayude a extraer parte del UI o todo el UI y nosotros llevarlo a nuestra aplicación. De esta manera, el designer no tiene que aprender SAML y el programador no tiene que aprender diseño. O sea, cada quien es bueno en lo suyo. Por ejemplo, tomemos este diseño que está disponible. Usted lo puede encontrar en la documentación de Unoplatform, que por ejemplo, este diseño es para crear una aplicación de un two-player, un YouTube player, toca videos de YouTube. Y como ustedes pueden ver, esto tiene el diseño de un tocador, o sea, tiene lista que usted puede buscar y usted puede usted puede tocarlas. Entonces, la idea de esto, él se me fue a la parte de diseño, pero yo quiero la parte de developer.
quiero la parte de developer. Community, un segundito. Open Editor. No, quiero la parte de diseño. Es que nosotros vamos a poder, utilizando el plugin de uno Platform, extraer y llevar a este browser carga porque, un error, eso me ha pasado varias veces. Visual Studio Code se me ha tumbado algunas veces. Puede ser por tema de memoria, puede ser por tema de configuración. Es algo bien de Linux, parece lo que tengo problema. Tenemos nuestra aplicación. Este es un diseño. Ustedes pueden ver, este diseño está muy enfocado en cuanto a lo que es, mobile, pero porque como nuestra aplicación se adapta a diferentes pantallas, nosotros podemos llevárnoslo sin problema a nuestra aplicación en Linux. Entonces, pero también, si su aplicación es únicamente para esto, su designer se va a encargar de que el UI cumpla con las normas de esto, con el tamaño de esto, con las imágenes de esto y con la navegación de esto. Pero lo que quiero mostrarle aquí rápidamente es cómo utilizando el plugin de uno nosotros podemos extraer el UI. Esto que vamos a ver es mi compañero Steve va a verlo, va a trabajarlo también más adelante con otro UI y ustedes pueden seleccionar la parte que ustedes quieren extraer. Ustedes le dan clic derecho y en este menú que está acá hay una opción que dice plugins. Ya yo lo tengo instalado, por eso me sale acá uno Platform Figma, que es un plugin que se instala en Figma directamente. Pero si ustedes no tienen instalado, ustedes Manage Plugin, lo buscan, uno Platform y lo instalan. Una vez instalado, ustedes pueden utilizarlo y esto es lo que permite que ese UI que el designer creó sin pensar en SAML pueda ser extraído. Nosotros podamos extraer el SAML o el C# for Markup para, puede ser extraído para llevarlo a nuestra aplicación. Este es el plugin ya en funcionamiento. Nosotros le damos a refresh y él se encarga de darnos un preview de cómo se ve ese UI. Pero lo más importante y algo que me gusta mucho de este plugin es que él también te da un contexto de data. O sea, no solamente te deja, recuérdense que en Figma no tenemos acceso a data, por lo que nuestro UI se ve en vacío, a menos que nuestro designer le pongan imágenes. Aquí estamos viendo cómo se vería con data. ¿Y de dónde viene esa data? Pues esa data viene de este tab, que es el que se encarga de hacerle el data binding. Entonces, ya que cuando nosotros estamos listos para hacerle el export, nosotros seleccionamos el segundo tab, le digo que sí, y nosotros, ¿por qué no se pone más grande? Esto es Skill Issues. Esto es Linux que me está dando a mí. Ok, aquí abajo que se pone más grande. Okay. Aquí lo tengo. Entonces, este SAML que ustedes tienen acá es el SAML que nosotros vamos a llevarnos para nuestra página. Él te da el SAML, te da los colores, los resources de colores que ustedes necesitan también llevar para su aplicación y también te da las fuentes de tener alguna, si alguna fuentes custom y el localization file. Él te da tanto SAML como te da C# for Markup. Entonces, en este caso vamos a llevarnos el SAML y algo que es importante que tengan en cuenta. Si usted tiene un proyecto que tiene un nombre, usted va a querer que ese nombre sea el que usted va a sacar. Por ejemplo, el proyecto suyo aquí en la aplicación se llama ToPlayer. Su namespace se va a llamar ToPlayer Presentation y el nombre de la página. Por eso es importante que ustedes modifiquen lo que ustedes tengan que modificar aquí antes de hacer el export. Ya yo sé que yo tengo un proyecto que se llama ToPlayer 9. Por lo que ese es el nombre que le vamos a poner. Entonces, si nosotros vamos de nuevo acá, le vamos a dar a refresh para que él cargue el counter. Seleccionó lo que no era.
Se me deseleccionó. Ok, porque tengo que darle a preview. Se me deseleccionó lo que no era. Vamos a seleccionar nuevamente. Vamos a darle a plugins. Vamos a darle nuevamente a tomar el plugin. Verificar que tenga la aplicación, el nombre de la aplicación correcta. Le damos a refresh. Esto es exactamente lo que vimos hace unos segundos. Mientras tanto, yo voy a ir cargando el proyecto donde vamos a pegar que es ToPlayer 9. Voy a ir cargando mi Visual Studio Code para que tengamos el lugar donde vamos a hacer, donde vamos a pegar el código que estamos exportando. Igual, esto fue exactamente lo que vimos. Le digo que sí. Esto es, y nosotros copiamos, ¿no? Y nosotros pegamos en nuestro Visual Studio Code y vamos al page que es donde está esa página, sería, vamos a llamarle main page. Vamos a abrirlo. Y aquí nosotros podemos copiar todo y pegar todo. Ya. Y de esta manera ustedes pueden enfocarse en lo que nosotros somos buenos. Vamos a llamar nosotros porque soy programador, ¿cierto? Entonces nosotros somos buenos programando, nosotros somos buenos en SAML. Nosotros podemos entender qué son las cosas que nosotros, qué son las modificaciones. Y Rafael hacía mucho énfasis en el tema temprano de dejar a los designers ser designers. Y parte de las cosas que nosotros sí sabemos hacer es ser programadores y trabajar con SAML. Entonces, hay tecnologías que se enfocan mucho en hacer ese blend donde el programador también sea un designer. Si tú eres bueno en design, tienes todo el derecho, puedes utilizar esas tecnologías, pero sabemos que nosotros somos mejores más en el código, más que en el mismo design. Entonces, ya cuando usted tiene su aplicación, el código que usted trajo, todo su código, usted puede seguir el trabajo desde acá sin ningún problema. Yo puse a correr algo ahorita, pero parece que Visual Studio Code, esa fue la sección que se me cerró. Voy a cerrar esta acá. Le mencionaba que Visual Studio Code se me ha cerrado algunas veces. Voy a abrirle este nuevamente, porque quiero mostrarle algo de este. ¿Ah? Este fue el que modificamos, el que le agregamos, el tema, la parte del UI que estábamos haciendo el counter. Aquí fue que modificamos el model. Vimos cómo en VUX usted puede modificarlo y inmediatamente esas propiedades que agregamos en su VUX se hicieron disponibles aquí para utilizarse desde su C# for Markup. Vamos a correr el proyecto. Espera que termine de correr. Que termine de cargar para correrlo. A nivel slide, yo no tenía muchos slides, pero las cosas que he ido mostrando, la he ido llevando. Eso fue lo que vimos. Mejorando el diseño fue lo que acabamos de ver utilizando Figma. Herramienta que está enfocada en el diseño. Y esos son de los avances que podemos ver en cuanto al ecosistema de Linux, porque hace tiempo era difícil tener ese tipo de herramientas que corrieran, que sean bien utilizadas en otros sistemas. Por ejemplo, el caso de Figma. Figma tiene una historia súper interesante que era de esto, y gracias a WebAssembly, Figma se fue al browser. Y eso permite que ya desde cualquier sistema que ustedes estén corriendo, simplemente lo que necesite sea un browser, básicamente. Entonces, Figma ofrece esto, que es what you see, what you get. Otra de las cosas que Figma también ofrece es el hecho de usted poder arrastrar controles. O sea, un designer no tiene que tirar código SAML para definir un UI que sea moderno, que sea bonito, sino que el designer se apoya de esas herramientas que Figma ofrece. Vimos lo que es Figma, entonces estamos acá tratando de mejorar el UI, ya basándonos en lo que Figma nos presentó. Pero hay otras formas que si ustedes vieron hay otras formas que si ustedes vieron
el .NET Conf, donde se hizo el anuncio, y que vamos a ver en la siguiente sección con Steve, es el de usted poder modificar el UI directamente desde acá, desde Uno Platform. Uno Platform hizo release recientemente, o sea, fue en Uno Conf que se hizo este anuncio. Uno Conf, no, en .NET Conf que se hizo este anuncio, donde está disponible esto que se conoce como Hot Design. Es básicamente usted poder modificar el UI directamente desde la aplicación que está corriendo. Entonces, cuando usted lo corre, se le hace disponible esa opción que nosotros acabamos de ver. Entonces, usted puede seleccionar diferentes piezas del UI y usted aquí tiene acceso a diferentes controles. Entonces, usted quiere arrastrar un textbox, usted trae su textbox, no lo tengo habilitado y por eso me está dando este mensaje. Usted puede arrastrar los controles. Entonces, aquí vemos la integración entre el diseñador, el programador y el programador haciendo modificaciones aún sin tener que pasar por el diseñador. Sabemos que hay casos donde un designer puede sugerir cierto flujo, pero muchas veces esos flujos no son posibles de crearse en una plataforma, lo que nos lleva a nosotros como programadores a venir con sugerencias. Hacer un cambio rápido basado en esas sugerencias, en vez de pasar por ir nuevamente al SAMO y tratar de encontrar las piezas donde están y modificarlo. Nosotros podemos utilizar herramientas como esta, que son Rapid Application Development. Son herramientas tipo de herramientas que han existido desde hace mucho tiempo. Lo único que en la forma como Uno Platform lo está haciendo es algo distinto, porque ya no es en el código, sino que es en la aplicación directamente corriendo. Y todos los cambios que se hagan directamente acá en este visor se van a reflejar directamente en tu SAMO. Como mencionaba, todo esto lo vamos a ver más de lleno en la charla que tiene Steve justo después después de esto viene el break de comida y después viene la charla donde se van a presentar todas estas características. Importante que todo lo que ustedes vean en esa presentación es posible hacerse aquí en Linux. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer cuáles son las demás capacidades que tiene Uno Platform, les voy a mostrar, especialmente en Linux, porque seguimos enfocándonos en Linux. Le voy a mostrar una aplicación o dos aplicaciones que están hechas en Uno Platform y que ustedes la voy a correr directamente desde Linux para que ustedes sean los mismos jueces de si quieren o si pueden, si se le puede dar la oportunidad a Uno Platform de crear esas aplicaciones que nosotros necesitamos. Allá nosotros no vamos a saber que existe porque si herramienta no existe, el ecosistema en la versión de Linux que usted esté corriendo, Visual Studio Code está por hacerme una. Ya me ha dado varios errores. Si cierta herramienta no está, entonces nosotros sabemos que podemos crearla utilizando las mismas herramientas que nosotros utilizamos en los otros diferentes ambientes. Voy a cerrar algunas cuantas pantallas. No sé si será cosa de memoria, pero cerrar algunas cosas para poder terminar de presentar los últimos dos. Entonces, el que quiero mostrarle es el de Chef. Este está cargando y quiero subir, cerrar este también. Está cargando. Y vamos a subirlo los dos. Vamos a tratar de ser... En el caso de Chef, que es esa aplicación, sí la vamos a ver de lleno en la próxima presentación. En el caso de Gallery, que fue mencionado por Martin en la presentación pasada, esa es una aplicación que nosotros utilizamos en Uno Platform para mostrar los diferentes controles a los cuales ustedes tienen acceso para diferentes plataformas. Esta aplicación se compila
Ustedes vieron cómo Martín mostraba el pipeline de compilación. Esta aplicación se compila para web, se compila para desktop, se compila para mobile, iOS, Android y se compila para Linux. Entonces, ustedes la pueden descargar. En el caso de Gallery es open source, es uno de los repositorios que son públicos, 1.gallery dentro de la organización de uno. Entonces, desde ahí, ustedes pueden, corriéndola localmente, verificar si cierto control tiene soporte. ¿Ya? Es una forma de nosotros también darnos cuenta de los diferentes controles y cómo es el renderizado en cierta plataforma. En este caso, estamos hablando de Linux, por lo que vamos a, ya está descargada, vamos a correrla directamente sobre el desktop de Linux. Vamos a ver acá, este está cargando. Y yo sí sé por experiencia que en el caso de Figma me consume cierto, así que lo voy a cerrar para liberar un poco de espacio en memoria para poder terminar con este ejemplo que quiero mostrar. Y que luego de esto, ya lo que nos queda es el caso del empaquetado. Para el empaquetado, en el caso de empaquetado, o sea, nosotros usamos la misma tecnología que .NET ofrece y es el .NET Publish. Si desde la línea de comando usted hace un .NET Publish, usted puede hacer empaquetar su aplicación. Ese .NET Publish va a servir para diferentes targets, pero en el caso de Uno Platform, la versión 5.5, que es la más reciente, salió hace una semana, se hizo disponible una opción para que los empaquetados en diferentes plataformas sea un poco más fácil. Por ejemplo, este que es para Linux específico, si van a documentación pueden ver para otros targets. Este que para Linux específico, nosotros podemos publicar un .NET 9, el target de esto, y le decimos que set contain true, eso es bien del publish, pero ese tercer parámetro que dice package format es snap. Yo les mencioné al inicio que característica que tiene Ubuntu, que no aparece en Linux Mint, donde estoy corriendo actualmente, es el hecho de crear snaps. Snap es como un store que aparece, que está en Ubuntu, muchos que lo odian, otros que lo aman. Entonces, donde ustedes pueden empaquetar sus aplicaciones y subirlos. Si ustedes están en Windows, sería como el Windows Store. Si ustedes están en Mac, sería como el App Store. En el caso de Ubuntu, sería el Snap. Los snaps que ahí aparecen aplicaciones que son directamente hechas por Ubuntu y otras aplicaciones que también son hechas por la comunidad. O sea, todos pueden subir aplicaciones al Snap. Entonces, esto es Uno Chef. Esta aplicación está creada directamente con Uno. Ustedes pueden ver acá todas las características que ofrece. Se ve bella, se ve hermosa. Tiene acceso a sign in con diferentes plataformas. Tiene acceso a diferentes temas. Tiene diferentes soporta diferentes form factor y la tenemos corriendo directamente en Linux. Con esto quiero mostrarle que una aplicación para correr en Linux no tiene que verse fea. Esos tiempos donde las aplicaciones de Linux tenían que ser grises, con pocos colores, esos tiempos se quedaron atrás, ya que gracias a la adopción de múltiples tecnologías, que en este caso el soporte que Uno Platform tiene para Linux, hace fácil de que nosotros podamos correr aplicaciones, aplicaciones modernas y que se vean bien. Entonces, la última aplicación que quiero mostrar es la del Gallery. Esta aplicación del Gallery es una aplicación que tiene los diferentes controles. Con Uno Chef vimos las capacidades visuales que tiene la plataforma.
pero con uno gallery vamos a ver los diferentes controles y cómo se ven los controles. Cómo se ven esos controles cuando están corriendo directamente sobre Linux. Esta es gallery que está corriendo. Si quieren ver cómo se crea esta aplicación, la charla que tiene Steve B. Logan le va a mostrar cómo esta aplicación se creó. Y como les mencioné, todo lo que ustedes vean en esa presentación se puede traducir directamente acá a Linux, porque todo se comparte. Entonces, en lo que me corre el último demo que está corriendo allá, finalizar la idea del empaquetado y el tema de los snaps. Le decía que ahí en snaps ustedes pueden publicar sus aplicaciones. En el caso de Linux Mint, Snap está deshabilitado. Yo lo habilité, intenté hacerlo funcional para este demo, pero por limitaciones del mismo sistema operativo no me permitió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si usted está sobre Ubuntu, este comando que usted está viendo en pantalla le va a crear el empaquetado, se va a encargar de empaquetarlo, de crear el snap y va a crear un archivo que en el directorio de publish, un archivo .snap que ustedes pueden tomar y llevarlo al store. Ese archivo luego va a ser publicado y cualquier otra persona va a poder descargar esa aplicación que ya usted creó. Entonces, eso es una ventaja que tiene Ubuntu a diferencia de otros ambientes. Eso del store de aplicaciones lo conozco únicamente en Ubuntu, quizá haya otro. Y si usted utiliza otra versión de Linux que utilice otro tipo de paquete, otro store, acérquese a nosotros y quizá nosotros, usted puede colaborar o nosotros podemos entrar en colaboración para hacer que este comando también soporte ese tipo de paquete y que también de una forma fácil ustedes puedan llevar sus aplicaciones hechas para esto en Linux, llevarlo a un paquete y al store de esa distribución que usted esté utilizando. Entonces, vamos a ver cómo sigue esto acá. Esto aquí le di a correr. En the common fail. Aquí me está dando un error de target. Y tantas veces que yo corrí esto. Ok, es porque yo no había seleccionado el correcto. Ay. Claro. Intenté correr iOS en Linux y esto no se puede. A ver, cerrar esto y vamos a ver por última vez si de esto debug. Vamos a darle a correr, decirle que es uno Platform Debugger. Se siente como en casa, ¿verdad? Ver Visual Studio Code, ver que estamos utilizando el .NET CLI, ver que estamos utilizando las mismas herramientas que ustedes utilizarían en otro sistema operativo. Así que yo les invito a que lo intenten. Si ustedes están corriendo sobre Linux, descárguenlo, pruébenlo. Si ustedes tenían deseo de mudarse a Linux, algo que yo tenía desde hace tiempo por hacer, y que de verdad había ciertas herramientas que por yo no tener acceso a ellas desde Linux, yo no me atrevía a hacer el paso. Uno de ellas es Visual Studio. O sea, estaba muy acostumbrado a trabajar desde Visual Studio, el The Big Guy, y que este solamente estaba en Linux, en Windows. Pero entonces, la experiencia que estamos viendo nosotros con Visual Studio Code cada vez es mejor. Me gustó mucho en la .NET Conf, donde la gran mayoría de los demos, por no decir todos, fueron hechos utilizando Visual Studio Code. Ya se le está poniendo mucho empeño a que este editor pueda darnos una experiencia
que nosotros no sintamos que estamos perdiendo por no utilizar Visual Studio de Big Eye. Esto sigue pilando. Ya va a cargar porque digo los abanicos que están subiendo. Esta máquina no tiene las mejores prestaciones y fue quizá algo mejor para quizá entender cuáles son tantas las capacidades que tenemos. Si usted tiene una máquina que quizá no tenga todas las mejores prestaciones, no tenga miedo de instalarle Linux y pueda así probar muchas de las tecnologías. Sí sé de boca de muchas personas en la comunidad que están utilizando esta tecnología para sus proyectos, trabajando, creando embedded, trabajando con Raspberry Pi y en distintas distribuciones. No solamente Ubuntu, no solamente Mint, no solamente Debian. Usted puede correr en todas partes donde usted pueda correr .NET, que es en todas partes. En todas partes usted puede correr .NET, usted puede correr también este tipo de aplicaciones. Entonces, esta es la versión ya de la aplicación que le mencionaba que usamos para los controles. Aquí usted puede ver los diferentes UI components, los componentes de UI. Aquí usted van a ver muchos de los controles muestran los 3 distintos temas que están disponibles. Usted tiene acceso a cada uno de ellos. Y esta es una forma de ustedes ver si algo que ustedes quieren hacer está soportado en Linux. Para mí es la mejor forma. Yo necesito un day picker. ¿Uno tiene un day picker? Sí. Uno tiene un day picker que funciona en Linux. Bueno, ustedes pueden ver, funciona bien en Cupertino, funciona bien con Material y funciona bien con Fluent. En el caso de los Flip View, uno de mis controles favoritos. Pero no solamente UI, también existen algunos, lo que se llaman non-UI features, que es, UI features, que es el tema de animaciones, que usted puede tener animaciones en Linux y demás, pero non-UI features, que son acceso a diferentes acelerómetro, email manager, clipboard y demás, que son necesarios para el tema de una aplicación, para cuando nosotros queramos tener una aplicación completa. Todo eso está disponible, si no directamente dentro de uno Gallery, dentro de uno Platform, van a estar disponibles dentro de esas herramientas que Martín mencionó, que son parte del ecosistema de uno, que está el Toolkit, que está los temas, y está el Toolkit, los temas y hay otro que se me olvidó el nombre, pero hay otros. O sea, hay Community Toolkit, exacto, son el Toolkit y los temas. O sea, parte del Community Toolkit es el Data Grid, donde ustedes pueden ver si ustedes necesitan hacer aplicaciones de data entry o demostrar mucha data corriendo sobre Linux, tengan en cuenta que sí funciona. Entonces, eso es todo lo que tenía para mostrarle la tarde de hoy, ¿verdad? Vimos cómo podemos tener nuestro ambiente de Linux corriendo con las tecnologías básicas, tecnologías que ofrece .NET, que ofrece Microsoft, para nosotros desarrollar en los diferentes ambientes. Vimos cómo nosotros podemos utilizar nuestro diseño, enfocarnos con tecnologías que son enfocadas para eso, para desarrollar un buen diseño, que es el caso de Figma. Utilizando el plugin de uno, vimos cómo nosotros podemos extraer ese diseño que fue creado por una persona que su experiencia es eso, crear diseños, y nosotros poder enfocarnos en lo que nosotros sabemos que es el de programar y diseñar esos UI, tanto con SAML, a mí me encanta SAML, o con C# for Markup, que te da la conveniencia de utilizar un solo lenguaje para tanto el UI como tus modelos o tu view models, si tú todavía estás con el VBM. Ya al final vimos cómo el caso de extender ese UI, extender ese diseño, sea modificando el SAML directamente, utilizando Hot Reload o con Hot Design, que vimos una breve presentación de cómo funciona Hot Design. Nosotros cargar ese UI y abrirnos a poder utilizar ese Rapid Development
que ofrece Hot Design, que ustedes pueden seleccionar un elemento, modificar sus propiedades, cambiar la fuente, cambiar el color, ir a arrastrar controles y poner los controles donde ustedes quieran con ese what you see, what you get, y todo eso se va sincronizando directamente en el código. Y por último, hablamos de cómo funciona la parte de lo empaquetado. Importante mencionar recalcar nuevamente que el empaquetado general, el publish, funciona, pero el tema del empaquetado para Snap, que es el que estaba mostrando, solamente funciona para Ubuntu, porque Ubuntu es el que tiene ese soporte para ese tipo de aplicaciones. Nada, con esto espero que hayan aprendido algo y que le den una oportunidad. Si están en Linux, inténtenlo. Si están empezando a irse al Linux, denle la oportunidad a Linux y vamos a hacer de Linux un mejor ambiente. Hay muchas pantallas de presentación donde dice Microsoft ama Linux. Y esta es una muestra que Microsoft sí ama Linux porque está haciendo disponibles sus herramientas que corran de forma nativa en este sistema operativo. Muchísimas gracias. Bien, Andrés, muchas gracias por la charla. Además de que has tenido que sufrir el live demo problem. Sí. Pero bueno, no. Pero salimos a flote, fue lo importante. Salimos adelante, pudimos manejarlo y vimos cómo el problema creo que es memoria, porque no me mencioné, no tengo. Sí, tiene pinta, porque cuando te estaba crasheando el equipo era cuando estaban teniendo los cortes, pero bueno, ya estamos curtidos en 1000 batallas. Exacto. Vale, parece que no hay preguntas, lo que sí que bueno, que hay muy buen feedback de Lucas, no sé si lo puedes ver, una gran presentación, le ha gustado mucho, de Deni Pérez, lo mismo, gran charla, y de Gabriel Sales, que también dice que es un buen design, y Les, te cuento que es excelente charla, André. Pues nada, espero que te lo hayas pasado bien, Andrés. Sí, la pasé súper bien. Se siente súper bien hacer presentaciones en español. Se siente súper chido hablar español. Regularmente la presentación la hago en inglés, pero cuando tengo la oportunidad de hablar español, siempre voy por la ella. Oportunidad. Sí. Pues muy bien, Andrés. Pues muchas gracias. Y nada, espero que sigas viendo el evento. Sí, aquí seguiré viendo. Efraín ve una pregunta que dice ¿qué distribución para programar? Yo diría, sí. por el mayor soporte, yo te diría mantente en Ubuntu. Ubuntu siempre tiende a ser la distribución que tiene mayor soporte para muchísimas. Entonces, Ubuntu es para mí, para nivel de desarrollo, es para mí la mejor. Yo diría mantenerte en Ubuntu y vas a tener muy pocos problemas, por no decir ninguno. Pues bien, Andrés. Y vamos a hacer el break, como bien has comentado. Vamos a hacer el break de comida hasta las 3 horas españolas. ¿Qué horas son por ahí, sería? Aquí ahora son las 10:39 de la mañana. Buena. Pues nada, Andrés, muchas gracias y bueno, seguimos por aquí. Sí, nos vimos más tarde. Venga, hasta luego. Bueno, y como hemos comentado, vamos a hacer el break de la comida y nos vemos de nuevo sobre las 3 de la tarde. Saludos.
Hello everyone, we are back after a break. We are returned with recovered energy and we are going to continue with new sessions. Now we have a speaker that is a Microsoft MVP, it's a core maintainer of the Uno platform open source project. We have with us Steve Billogan. Hi Steve, how are you? Hello, good, you? Hi, good. Happy to have you here. And you're going to talk us about, performance benefits of moving to the .NET 9, and also some topics related with tooling and how tooling can, improve our performance, single project, how to roll out, and all that great stuff. So I already have seen your screen. Let me share it and leave all the time for you. Just share that we are here to help you. We are going to take a look and following, the chat, all the message, any feedback, any question, we will, reach you at the end of the session and share that with you. Perfect. All right. So yes, hello everyone. My name is Steve, and yeah, I am an engineer with the Uno platform team. And today, we'll talk about Uno platform. We'll talk about some really cool stuff that we have just announced and that we built for everyone. So I'm sure you've heard of Uno platform a few times today already. So I won't go too much detail explaining, but basically a free and open source platform for building cross-platform applications with .NET, right? And so what I wanted to focus on today are these new developments that I think you've seen some sneak peeks at if you watched any .NET Conf site talks on Uno or saw Martin or Andres's talk earlier today. They might have mentioned some hot design stuff. So we'll look at that today as well. So what we're going to be doing is focusing on what's called Uno Platform Studio now. So this is going to be like the suite of tools for productivity that you can use when building Uno platform applications, right? And so this comes in a threefold sort of package. So we have the design to code that we have where you can have your Figma designs, you can extract and live preview your application within Figma, generate the code from there. Hot reload, so you could drop that XAML or C# into a running instance of Visual Studio and have it pop onto your running app. And now hot design, right, on top of hot reload. So going the other way, basically. So within your running app, make changes. They'll be reflected in Visual Studio, and the whole cycle kind of comes back, and the app is being built as it's being run, right? So super cool stuff. So instead of doing I don't have any slides. So we're just going to jump over to the Visual Studio, and we'll get started. So this is the Chef's app, not this. This is the Chef's app. And so basically this is, you might have seen it a couple times earlier today or at .NET Conf. And so this is just a reference sample app that's going to be available soon. That is a great use case for everything Uno, right? So it's using all the bells and whistles for Uno platform applications, using extensions, it's using Toolkit, it's using everything, right? So it's using the material design, it's all that fun stuff. And so what we're going to do is we're going to build out part of this application, right? So right now this is running. So you can see I have Visual Studio here. It's up and running. We're in a debug session, and we're running the desktop target for this application, right? And you can see that it's it's a responsive type of application. So like as we were to resize it, and so it has all the use cases for all the things you'd want to do. So if you're on a phone, it would look like this, and then obviously larger screen, it looks like this, right? So we'll just skip ahead and we'll fake sign in. And so basically, this is the Chef's app. Just in a Flash. And so it's using MVUX for the presentation framework. It's using navigation extensions from Uno Extensions. It's using all this crazy stuff that we've built over time. And we're going to utilize all of that within Hot Design while we build out the rest of this application. So you can go things like here, you have your list of recipes, you can favorite them. You can search, and using MVUX and our presentation frameworks, you can do live filtering of the application. So you have avocado toast here and all that good stuff. So if we go back to home, we can select avocado toast, say, as our recipe.
and you're given this beautiful blank screen. So this is our blank canvas that we're going to be doing to create that recipe details screen, right? So we're going to build out this avocado toast page. And so the first thing that we're going to want to do is we can go over here and we're going to jump over to Figma. So the first sort of step in our Uno Studio offerings, right, of productivity tools. We actually have Figma designs for this application. So for all the screens, but we're just going to focus on recipe details at this point, right? And so we'll see that it's going to look like this. So, you know, we're going to have our hero image here of our beautiful toast, some information here, and we're going to have some tabs that's going to drive basically the content that's displayed here below the tab bar, right? And so the different content that you'll see in that area is going to be, you know, the ingredients list, the steps, the reviews, and some nice charts and graphs and stuff like that from third-party libraries. So we can get this up and running. So I'm not going to go too much into generating every single spot, but we're just going to generate the XAML code for this main shell of the application. So if I have it selected here, our little Uno platform plugin for Figma is running here. And this is actually a live version of this design, right? Running, sorry, it's a little small, running within the little web tool here. So this is actually a little Uno app running within this preview. But what I wanted to really grab was this. So it generates all the XAML that we need for this basic starting point for the shell of this application. So what I'm going to do is I'm going to copy all that and we will jump. And so we'll jump over to Chefs. The next step is we'll enter into our design mode. And so you'll see here we have this little diagnostic overlay sort of deal here that is floating around. And so this is only available basically in debug mode, right? So it has two things. So it's two offerings basically. Here is the hot reload sort of panel. And so this will tell you whether you're properly connected to Visual Studio to listen to hot reload events. Changes in Visual Studio will then reflect here, and you'll get a listing of events, of hot reload events, right? So if there's anything that's happening, you'll see here that it detected an upload, or sorry, it detected a change on your XAML page, and it'll show up here as a list of the history of hot reload events, right? So it's a very nice little tool. And here is the fancy hot design that you may have seen a little bit earlier today or at .NET Conf. So if I choose this one, we will enter into hot design mode. And so you'll see our UI changed a little here. So on the right and left, we have these panes that I'm just going to extend to give myself some more real estate. We have these panes here, and the main app is in the middle, right? So it looks the same. We have our navigation tab bar on the left here, and we have this empty area. And so what we can actually do with this is we can look at this toolbox. We have all the available UI elements from the framework, from third-party libraries that this project may be referencing, from custom user controls that are defined in this project, are all available here that can be drag and dropped onto the screen or into the element tree down here. So like we have all the available elements on the actual screen is available in this tree, and they're selectable, right? So you can select certain things, and on the right here, you have the property grid for everything that's available for whichever element is selected, right? And so you can play around. We have this nice little this nice little smart and all sort of a toggle. And so smart is basically going to be any of the properties that you would most probably need to play around with and switch. So contextualize to the type of property that, or sorry, to the type of element that you have selected, right? So, but you do have access, of course, to all the properties, and you can filter them down. So you can look at, background, and you have all the background available, or the matching properties that match that string. So first thing we're going to do, so we showed Figma. So we're going to copy that XAML that I did before, and we're going to put it here. So you'll notice here, that this is just empty, right? So there's nothing here, because if we look at the XAML, this is just an empty page for our current recipe details. So I had copied the generated XAML from Figma. I'm going to paste it in here. I'm going to save, and we'll trigger the hot reload from Visual Studio, and it'll take a second. The first hot reload has to rebuild and recompile, and here we go. So
in the running app now, we have the XAML that was hot reloaded from Visual Studio and is now available in the running application. So I didn't do anything. We're still debugging. We're still all here. And the first thing you'll notice is this does not exactly look like avocado toast. So what we're going to do, and this is because in Figma, if you don't have the assets like available for the exact images you want, it'll just generate or grab a random image just to show as a placeholder, right? So what we can do is we can actually select that image here. So we have that image selected in the element tree here. And you'll see, I forgot to mention, you'll see, what happened? There you go. You'll see you have this blue selection border around what we've selected, and I accidentally selected two things, sorry. There we go. So if we select that image, you'll see in the properties here, we have the source, and it's currently set to some randomly generated URL for an image, right? And so that's why we're getting this bridge picture. And so we can go into the advanced properties flyout within Hot Design, and we're instead going to bind this. And so this page is already set up, so it's just the shell of the Chef's application, and the view model and everything is all set up using MVUX from Uno extensions. And so the properties are available to me. So this page has a data context that I can bind stuff to, right? So I can go here, and in my path, we'll see that we have, I don't know if you can see it clearly. There you go. You'll see that my data context in this context of wherever I open this flyout is showing me the data context of the page, right? So my recipe details view model has a recipe object on it, or property. Oh, sorry. We'll set the binding. I lost it. There you go. So it has a recipe object, and within recipe, we can drill down and we can find the image URL. So if I choose image URL, it will update the binding, and this is now showing the proper image that's actually coming from our data context, right? And so if I were to jump back to the code, what I forgot to do was show you what it said before, but now you'll see here, originally in the XAML, the source was just that pick some image, right? And so the XAML in my Visual Studio has actually been changed through the hot design process to now have a binding, right? And then hot reload kicks in and then updates onto the app. So you come full circle. So really cool stuff. Now, that's just for the image. So what we're going to do next is we're going to create this sort of area here. So like we saw in the designs here, we'll just close this. We don't need it anymore. We're going to have this empty area here that's going to be driven by the selection of this tab bar. And so this tab bar is going to have, the first one we'll build out is the ingredients list, right? So it's just going to have a list of the ingredients bound to the ingredients list from the data context for this recipe. Now, I already have the XAML created for this, so I'm not going to open up and go through the plugin and all that stuff. But the first thing we're going to want to do is, I don't want an auto layout here. It generated one. I don't want one. So I'm going to delete that. And we'll go back to our grid, or sorry, our main scroll viewer under the tab bar. And I want to put a grid there. So I will drop a grid into my scroll viewer. I will drop a grid. Oh, I deselected everything. Sorry. Hold on. I accidentally selected 2 items, so we'll let this rebuild. I screwed up. There you go. Okay. Then we'll get this grid and we'll put it in this scroll viewer. So now we have a grid at the root of our scroll viewer. And so what this grid is going to do is it's going to act as our main navigator. So this is going to be using the navigation extensions from Uno Platform Extensions. And so I'm not going to go into all the detail. You could definitely go check it up on the docs and stuff like that. But basically what it allows us to do is perform navigation, whether that's page-based frame navigation, whether that's opening dialogues, or navigating sort of nested navigation, what we're going to do, right? So we're going to navigate to different regions within the page. And so you can define things like this tab bar will drive specific regions for whichever tab bar item is selected. And it will swap visibility for your UI, for your content. So it'll basically do like a tab view sort of stuff. And this is all through XAML, all through attached properties. So it's really, really cool.
So the first thing we're going to want to do is we're going to go to this grid that we have selected, this grid that I just added, and we're going to look for the region-based navigation properties. So I filtered out, we have navigation here, and we're going to say this is an attached region. So we're just setting the attached true for the navigation extension to detect this grid as the main navigation route. And the navigator, so the method of navigation that we're going to do is just by visibility. So this is just telling it to say, okay, when I have a region matching a region as one of my children, make everything else invisible and make that region visible. So it's just going to swap visibility for whichever area of the UI we're going to show. And that's it. So the next thing we'll do is we'll set up. So you'll see that I then selected the tab bar item, and I'm still filtered based on region, but now my context is actually the tab bar item and no longer the grid. So this is just nice to swap. If you're setting similar properties on different UI elements, it's very nice because you don't have to research for everything. So I've selected ingredients. So the region name. So basically when I press ingredients tab bar item, I want it to tell the navigation extensions, find the region that matches this name, which we're going to call ingredients, and make that visible, right? So I'm just going to quickly set that for all my tab bar items, just so they're ready to go, so I don't have to do it each time later. So reviews, you can give them any ID, any name really. Hey, there you go. But I'm just going to give them the name of their tab. Okay, so now what we want to do is we want to go here into our main navigation grid, and we're going to put in some UI, right? So we're going to have auto layouts as our main root containers for all of our UI, mostly because the XAML that I'm dropping in was generated from Figma with our plugin, and that uses auto layout. But auto layout is also a very useful panel, like a layout panel that's available within Uno Toolkit. It is very powerful, right? So you can lay things out, you can justify them, you can make them stretch or hug and do all this great stuff. So it's a nice layout panel to use just in general. So if I look for auto layout in my toolbox, you'll see that within the toolkit assembly, it's finding auto layout, not auto suggest box because I did auto, but we can drop this as a child of the grid. And so this auto layout now exists as the child. And again, we are now selecting this auto layout as our context. And we're actually going to match the region name for this auto layout will match the region name for the tab bar item for ingredients. And so this is what's going to hook up live our navigation logic, right? So now if I were to select if I were to go back to the running app and select ingredients, it would then display this empty auto layout. So really nothing is changed right now. So one more time, we will show hot reload in action. So I already have the code generated off screen here. So I'm just going to copy it. This is the right one. Yes. And we'll go back here. And we'll go to Visual Studio. And we'll take a look at what was all done when I was editing all that code, right? So you'll see that the scroll viewer that we were adding children to now has a child of grid. And its navigator's visibility. It's attached as a region for navigation. And we have that auto layout that we dragged in. And its region is also connected to the region name here of the tab bar item, right? So all the XAML has been magically updated. And what I'll do is I'll update this XAML a little bit. And we'll open up that auto layout. And we'll paste in my code that I had. I'll save. And I will perform a hot reload. And there you go. So hot reload then kicked in and then updated into our running app the XAML that I just placed. It doesn't look great. So if we can zoom in our canvas, in our hot design view here, you can see it's sort of like it's touching the edges, a little ugly. So what I'm going to do is I'm going to find that root grid here, and I'll select that. I'll clear out the search, and in my smart properties, one of them should probably be padding. So yes, here. So it's a common one to be changed. So it's within the filtered smart properties of our grid, and I'll change that to 40. So it centers it nicely, and it gives us enough spacing. So it looks much better now as tab bar content, right? And so I'll zoom out a bit.
And so the next one we'll build with hot design only, because I don't want to do too much copy pasting XAML all the time. So what we wanted to do now is build the steps. So I'm just going to jump over to Figma just to get an idea of what we would like it to look like. And so this is what we want our steps sort of view to look like, right? We want to bind it to the steps of the recipe, and we want to have this this title for the step name, and there's a description, I'm assuming, on the step as well, on the step instance, right? So I'll go back to chefs, and we'll drag in another auto layout. This time we'll find that grid again as our root container. I'm going to add, whoa, hey, there you go. I'm going to add to that grid another auto layout and go back to its region-based properties and connect this one with the steps region. So this one will display if the steps region is invoked. And what we're going to do is we're just going to add a list view, right? So we'll add a list view to the auto layout here. So I'll go here, and under collections, we have list view, and I'll add it as a child of that auto layout. Nothing really shows right now, so that's totally fine. And what we'll have in our smart properties for our list view, we should have the item source here that we can set. Now, I know I already have access to my data context if I want to do a binding, right? So I'm assuming on my recipe details view model, which is my data context at this point, there should be a steps property, which is here, steps. And I should be able to select that. And it will then build this list view and have this beautiful, beautiful list view, doesn't it? It's great. So this is our list view. Right now, it's just using the default implicit text block for the data template for the item. And of course, so you're just seeing the data context for each item, and it doesn't look great. So what we could actually do for this list view is we can go here in our properties, and you'll see we have item template. Now, you can either create an item template if one existed already or was defined, whether that's in the XAML, whether that's as a static resource, maybe as a resource somewhere else as a data template. You can edit that, but here we have nothing really defined yet. So we can go ahead and create and set an item template for this list view. So a lot of stuff just happened right now. So we're purple. So purple means we are in item template editing mode. And so you'll see here in the elements tree, everything's kind of tucked away here in this little parent breadcrumb or whatever you want to call it. And so we're in the context of the list views item template, and we just have a grid as the root view of this template, right? Now, if you remember what the designs look like, it's just basically 2 text blocks for each step, right? So to make it just simpler, I'm just going to create a stack panel, and I'll add this. Instead of in the tree, I'll add it directly onto the grid on canvas, and I'll do the same for my text blocks. So I'm going to have 2 text blocks, 1, 2, and it's detecting that I'm putting it into a stack panel, so it knows to, like they show up stacked, right? And text block here is their text, right, is just default to some text, so it displays. But we want to actually data bind this. So if I go to my properties flyout, or advanced property, or advanced whatever, I can go to binding, and I can go here. And what's really interesting here is this adapts to where we are in the tree of the visual elements, right? So right now we're inside of a data template for the list view. So I no longer see the data context as being the recipe details view model. I see it as the true data context of my root element, which is this item template, or this grid, I guess. And so I see an instance of step as my data context. And then I have the properties specific for an individual step instance, right? So I can choose name for the title of the first text block. And I'll let that reboot. And there you go. And we'll choose the second text block, and we'll do the same thing. And I'm assuming there is a description property of a step. So if we click that, this should show up. And there we go. And so it looks okay. I think I'm going to make this
font size a little smaller just so it's not the same as the title. And it's good enough for now. Okay, so what we're going to do is we can now exit out of this template editing mode. So you can choose the breadcrumbs or whatever you want. And so we're back into normal hot design canvas, right? And so what I want to show is actually that all working, right? So if we go back to our Visual Studio, it's a little bit where is it? There we go. So you see we have our auto layout for our steps. We place that list view there. And so the layouting is a little funny, but it will be fixed. But yeah, we have the item template here that defines the data template with our 2 text blocks, right, that we created there. So everything is good to go there. So if we were to then go over here, we can build out the next 2. So the next 2 are going to be, well, the last one is going to be very interesting. So what we'll do quickly is we'll just get the reviews one out of the way. So the reviews, I'm just going to drag and drop some XAML in again, just so we have something there. And so where is my grid? Grid. We'll add one more auto layout to the grid. No, open. Grid. And we will set its region to reviews. This one we'll do quickly. Did I spell that right? Yes. And here, what we'll do is we'll jump back. Oh, I have the code, sorry. And this one's a bit interesting. So what we did here is we're going to be using a items repeater instead, just to change things up for fun. So I have this items repeater code that I generated from Figma. We will see where the reviews is. There, this auto layout here. So we'll open it up and we will plop in some XAML. And so this one is actually using some path icons that we have some static resources defined for. So I'll take those generated static resources and I will also add those to the page, and we'll add it to the page resources up here. There we go. I'll save and I will allow hot reload to do its thing. And so it's there. I promise you it's there. We'll look at it in a second. Yeah, so we'll look at it in a second. And so you'll see that it's sort of all like sitting on top of each other because none of the items are really selected for the tab bar. So if we were to say this tab should be selected, you'll see we're just displaying the ingredients, right? And so what we can actually do is, what do we want to do first? No, we'll do the nutrition tab and then we'll show everything running. So the last one we want to do is nutrition. And this one's a little bit different. So what we're going to be doing is we're going to be using some custom controls, right? So from a third-party library that's already included into the chef's application itself. So for nutrition, well, actually for the grid, we're going to add our final auto layout. I have lost myself. There you go, grid. We're going to add an auto layout to this grid as a child. Once again, the region will match, what is it called? Nutrition. There you go. And now, if we look at our designs, we actually have this nice sort of view here of a chart, right? And so this is actually 2 different charts, and they're both coming from Live Charts, which is a third-party component library for charts and graphs that supports Uno and is all driven through Skia Sharp drawing of these elements here. So if I were to jump back and I were to go to this auto layout, what we can actually do is I can search for chart and we'll see what comes up, and we'll see a few things. Oops, sorry. We'll see a few things. So you'll see that it auto detects the assembly that's added as a dependency for this project, and it finds all the controls that are available from that library. And so this isn't like a live charts version that was compiled for hot design or anything. That is just an existing library, right? So we're able to
like drill down into that, find the things that are UI components and bubble them up here so you can actually interact with them in hot design mode. Another interesting one is project level. I have this chart control. So this is a user control, a custom user control that I created that basically wraps a couple of these live charts components and then accepts a recipe entity as a data context, right? So what we're going to do is we're going to drop that chart control into our auto layout. Okay. And there's something really interesting that just happened. So what I'm going to do is I'm going to jump over to Visual Studio. And I think this is super cool, mostly because I worked on this feature. So I'm going to talk about it. But if we search for chart there, you'll see that within our nutrition region of our auto layout, we added this custom control called chart control. And what you'll notice here is it actually saw, okay, this chart control exists in a certain namespace that we don't have on this page right now. There's no, like we have to include that namespace. So it properly tags it with a custom namespace. And if we were to go back up here, you'll see that what wasn't there before, was this. So it finds the namespace that type lives in, adds it if it doesn't already exist to the XML namespaces of the page itself or whatever context that you're in. And so it deals with collision properly and all that fun stuff too. So like if there was already a namespace called CTRL, you would have a new one, CTRL 1 or 2 or 3 or whatever. So it's very nice. So you can add things that weren't existing at all in this, and it's perfectly seamless. So I love that part of it. So what we can do now is let's just say that this tab is the selected one, just so we could see it. And so right now there's nothing really there, right? So the chart exists, so we're seeing that third-party component exist, but nothing's really there. And so what we can do is on this chart that we have selected, I'll select the chart control, and I will search for the data context property of this chart control. Oh, I think I have two things selected. 1 second. Wait. I screwed something up. Oh God, what am I doing? Chart control. There we go. Okay. I can search for the data context of this chart control. Come on. And I can set its binding to be the recipe. So if I were to set this to be the recipe as its data context, what should happen is we now have the recipe data bound to that chart, and you'll see the chart comes alive, right? And so live out of the box, we have this chart that's existing now, and we can actually go into the play mode of hot design, which is basically like you're still in the hot design mode, but you kind of pause it. And we can actually then interact with our application. And so you can see like we're live using this live chart, and it exists like in the page. It's really, really cool. So we can unpause that. And if we launch back at our Visual Studio, you'll see again that this chart control now has the data context set for this recipe. So everything is redone and built into your XAML and then hot reloaded back into the app live, right? And so that's how we have this nice page. So what we can finally do is leave hot design mode and go back to the running app. And so we have our ingredients that we've selected here. We have steps that we've selected. I'm not the greatest designer, so this is just my 2 text block stack panel design of the steps, but you can edit with hot design to get spacing and fonts and all that stuff. Reviews, we have the nice we added those static resources for those path icons live on the fly. And nutrition, right? So we have this interactive chart and this bar chart of the macros for this recipe itself. So really cool stuff. And this is the real deal, right? So like it's not like just this page that we created for avocado toast. So like we can go to the search page, we can go to, I don't know, fresh salad pasta, and you'll see that this page exists now where it didn't before when we first launched this app. And it's live with the proper ingredients for this, the proper steps, the reviews,
and the nutrition is different for this one rather than the avocado toast, right? So that was like a whirlwind tour of basically hot design and Uno Studio's productivity suites for hot reload, as well as the Figma generation of your code as well. And so that is basically Chef's. Oops, sorry. So what we can do is stop this, and we can take a look. I'm just going to format it so it's all nice and pretty. And so what we originally had before, which was that blank page, we now have this fully featured page with our static resources, with our navigation set up, with all the implementation there, and everything ready to go. And so all this was created through this hot design, hot reload cycle that we've created. So that's Chefs. So there's more to Chefs, and we're going to have some more demos, some more really cool stuff with it coming out in the future. But that is just a quick view of how you can be as productive as possible with the Uno Platform Studio offerings, right? So yeah, I would love to, if there are questions, if there's anything anyone wants to know more about hot reload, hot design, let me know. But yeah, thank you for having me and letting me show you this. Thank you so much. Yeah, really great live demo. So let me check the chat. I don't know if we have any questions so far. If I remember well, we don't have anyone. So yeah, let's do a quick time, to give 1 minute maybe to give people to a little bit of space, right? To do some questions, but for now, yeah, just a quick reminder: there is a wait list, right, to join the. Sorry, yes, I forgot to mention. Yeah, so yeah, if you want to get the bits out quickly and try some of this out before it becomes released later on, you can check out at Platform Uno Hot Design, and it has some more explanation of what it is. But you can join the wait list here, basically. So you'll be able to sign up and. You'll be able to sign up and get a license for this, a beta license, and play around with it. Yeah. Yeah. So cool. So we don't have any question. We only have some cool feedback. For example, Lucas said really cool feature, this hot design. So cool feedback. No real questions so far, but that's also great. So I think that we reached the end of the session. You say thank you so much for your time and that live demo. And yeah, thanks for being part of the MonkeyConf. Just have a good rest of your day. Yeah, thank you so much. Bye. Thank you so much. Okay, now, y ahora cambiamos a español porque la siguiente charla va a ser la última del día. Wow, esto se ha pasado rápido, parece mentira que sea ya la 9ª charla. Y a continuación tendremos a Héctor Pérez hablándonos sobre Shamify, que es una herramienta que él mismo ha creado para convertir diseños desde Figma hacia código SAML en .NET MAUI. Pero eso será después de nuestra típica pausa de 5 minutos. Nos vemos ahora tras la pausa. Hasta ahora.
Bueno, regresamos y realmente llegamos a la última sesión del día, la novena. Y a continuación tenemos un Microsoft MVP, alguien con años de experiencia, ha publicado cursos, etcétera. Y recientemente también acaba de lanzar una nueva herramienta de la que Val nos va a venir a hablar justo hoy. Y tenemos con nosotros a Héctor Pérez. Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola Javier, muy Hola, ¿qué emocionado tal? de estar aquí contigo. La verdad es que un gusto conocerte y un honor para mí estar aquí con alguien que ha marcado la parte de comunidad de .NET MAUI. Que muchas gracias, ¿no? Lo que estamos encantados somos nosotros de que puedas participar en el evento. Y justo nos vienes a hablar de Xamlify, que es una herramienta que viene a convertir código desde Figma hacia XAML. También hace uso de OpenAI, Azure OpenAI. Y todo esto mezclado con una herramienta también utilizando Blazor. Suena todo muy interesante, así que lo que vamos a hacer es, vamos a compartir tu pantalla, vamos a dejar todo el espacio y todo el tiempo para ti. Tan solo indicarte que justo nos tienes a varios en backstage, revisando chats, feedback, etcétera. Si recibimos preguntas, etcétera, te las haremos llegar. Y nada más, no te preocupes y a por ello. Ok, muchísimas gracias Javier. Y pues bueno, iniciemos entonces con esta charla que por cierto fue una charla que también impartí en la .NET Conf oficial. Y bueno, hablo sobre cómo convertir diseños desde Figma a código XAML, como bien mencionó Javier anteriormente. Mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP. Si quieren seguirme en la red de Twitter, aquí está mi handle. Y si quieren seguirme en otras redes sociales como LinkedIn, también aquí está mi user para que pueden contactarme, podemos charlar, podemos pues, interactuar de alguna forma. Y básicamente esta herramienta, el objetivo principal de la herramienta de Xamlify es crear o ayudarte a convertir tus diseños de Figma a código XAML de la forma más rápida posible. Y tengo una demostración, de hecho, que te permite crear un diseño de Figma desde cero y convertirlo a código XAML en apenas 10 minutos, lo cual es algo que suena un poco ambicioso, suena un poquito como que muy ambicioso, pero en realidad es posible realizarlo con Xamlify y con la ayuda de la inteligencia artificial también de Figma. Entonces pasemos aquí el demo. Lo que vamos a hacer entonces es irnos a la parte de Figma. Tengo aquí el entorno de Figma. Esta es la aplicación de escritorio. Déjenme quitar la barra de herramientas, voy a quitarla. Déjenme ocultarla por acá. Ok, entonces tenemos aquí okay, aquí está, la aplicación de Figma de escritorio como tal. Y básicamente, entre las últimas características que ha agregado Figma, podemos ver que tenemos aquí una herramienta en la parte de abajo que nos permite realizar varias cosas con inteligencia artificial. Pero a mí lo que me llamó la atención, o la herramienta que me llama la atención, es esta que se llama First Draft, que básicamente te permite agregar un prompt, insertar un prompt para que puedas crear una pantalla como tal. Entonces, tengo por acá un prompt de ejemplo. Déjenme rápidamente localizarlo. Ok, aunque puede ser cualquier prompt, pero lo tengo aquí como que ya hecho. Aquí lo tengo. Ok, aquí lo tengo. Realmente podríamos ingresar cualquier prompt, pero voy a ingresar uno que está en inglés, porque de hecho recomiendo ingresarlo en inglés, que es como la herramienta entiende más. Y básicamente vamos a crear un dashboard de una aplicación de restaurante, pero esto podría ser cualquier prompt. Entonces, al dar clic sobre Make It, de forma automática, vamos a ver que se empieza a generar toda la parte de interfaz gráfica de esta aplicación sin agregar elementos manualmente. Esto se hace automáticamente. La herramienta va como que creando el layout a partir de muchas pantallas que han sido utilizadas para la parte de entrenamiento. Y la ventaja de esto también es que sigue las mejores prácticas para tener diseños responsivos. Entonces vemos cómo tenemos una pantalla de Figma que tiene la barra de status, tiene aquí controles como la barra de búsqueda, tiene muchos controles de lista, tiene listas con las fotografías incluso, con iconos. Y una vez que tenemos listo el diseño, podríamos aquí cambiar el diseño, si así lo queremos, de una forma muy sencilla. Vemos cómo cambian las fuentes, cambian las fotografías, bueno, las fotografías no, cambia el diseño, el estilo, los colores, etcétera. Y entonces podemos utilizar esto o podemos hacer los cambios. Y también tenemos un botón que dice aquí, abajo, que dice haz cambios. Si queremos cambiar esto, por ejemplo, queremos un tema oscuro, queremos cambiar los colores, queremos cambiar las fuentes,
podemos agregar otros prompts, un prompt diferente para realizar modificaciones sobre el diseño que se ha creado de forma automática. Pero en mi caso voy a dejarlo así. De hecho, bueno, no cambiamos aquí el color de fondo, vamos a utilizar este estilo que quedó seleccionado. Y una de las cosas que hace Figma cuando crea sus diseños, y por eso una de las cosas que les digo que se utilizan las mejores prácticas, porque podemos ver que se utiliza una característica que se llama Auto Layout, que es esta que vemos aquí. Y básicamente Auto Layout es una característica de las más recientes, por decirlo entre comillas, que permite que tengamos como que los elementos separados de forma ordenada, que nos permiten tener diseños responsivos. Vemos que tenemos aplicado Auto Layout en muchísimos controles. Lo pueden reconocer por este par de iconos que aparecen como si fueran una pila, así con unos más grandes, otros más pequeños. Vemos que un montón de estos elementos tienen aquí un formato Auto Layout específico. Y esto lo que nos permite es tener diseños responsivos. Esto lo podemos probar si, por ejemplo, seleccionamos la grilla principal y hacemos más grande esto. Y vemos cómo de forma automática tenemos un elemento responsivo. Entonces, con esto podríamos simular que tenemos una tableta de un tamaño más grande y ver cómo respondería el diseño en una tableta en tiempo de diseño. Okay, podríamos hacer esto, luego podríamos dar otra vez clic sobre First Draft y agregar un prompt diferente, por ejemplo, a Profile Page for Restaurants App. Ok, tenemos una segunda página, podríamos crear esta página en apenas unos segundos. Vemos cómo es muy rápido hacer esto y como se sigue el mismo diseño visual, por así decirlo, entonces vemos que se respeta muchísimo esta, pues básicamente la consistencia entre las diferentes páginas. Podríamos crear una página de inicio de sesión, una página de reseñas, una página de guardado de favoritos, una página de comentarios, no sé, muchísimas cosas. Y aquí cambiar rápidamente el diseño y tener como que un diseño consistente entre todos ellos. Y de esta forma podríamos crear más de una pantalla, así de forma simultánea. Podríamos crear 10 pantallas, por ejemplo, y a través de Xamlify convertir todo este código en código XAML de una forma muy rápida. Por el momento vamos a hacer una prueba únicamente con una primera pantalla, que es esta que vemos aquí. Entonces ya tenemos lista la pantalla como tal. El siguiente paso que tenemos que hacer es eliminar los elementos que no nos van a servir como parte de la aplicación. Sabemos que, por ejemplo, esta barra de estado, esta barra de navegación, la parte superior, no nos va a servir porque son elementos del sistema operativo. Entonces, sin ningún problema, los podemos eliminar. De igual forma, esta parte del menú podemos quitarla porque no forma parte como tal de la página, sino que de una forma de navegación, que incluso podemos utilizar algunas herramientas. No recuerdo el proyecto que te permite crear menús de una forma sencilla. Ahí está en los repositorios del perfil de GitHub de Javier, una que te permite crear menús personalizados. Ahí podríamos meter esa sección del menú, generar el código XAML con Xamlify y tener ya una nueva barra de navegación de una forma muy sencilla. Entonces, tenemos ya eliminadas estas partes. Y el otro punto es que tenemos que asegurarnos de cumplir con 3 restricciones, por así decirlo. La primera de ellas es que tenemos que asegurarnos que la pantalla no tenga instancias como tal en el diseño. En Figma podemos crear como que un control principal e instanciar ese control en los diseños que vayamos creando. Entonces, como eso provoca o genera un nombre diferente para cada control o para cada instancia separada, tenemos que asegurarnos de hacer un detach de cada una de las referencias. En este caso específico no se utilizan instancias, pero tendría que ser una cosa que evitáramos cuando queramos hacer una exportación de Figma a código XAML. La segunda es que tenemos que asegurarnos que va a haber elementos ocultos luego en el diseño. De hecho, si vamos al diseño de Figma, déjenme buscar uno por ejemplo, aquí. Aquí seguramente vamos a encontrar en alguna parte algún diseño oculto. Bueno, aquí no tenemos como tal luego, pero ocurre mucho en los diseños de Figma, que luego se generan como que pequeños diseños escondidos. Por ejemplo, tenemos aquí un elemento que dice hidden y que aparece como oculto.
Esto a lo mejor serviría para la parte de diseño, para ir probando diferentes combinaciones, diferentes estados de la aplicación. Pero en nuestro caso, como tenemos ya un código SAML de la aplicación, no nos interesa tener estos elementos. Entonces, hay que asegurarnos también de quitar estos elementos. Y el tercer punto que tenemos que asegurarnos es que hay ocasiones en las cuales los iconos, tal vez si han trabajado con Figma les pasa, los iconos como por ejemplo este corazón, luego los diseñadores crean estos iconos en diferentes capas. Entonces, este conjunto de capas es lo que provoca que tengamos un diseño como este. Hay ocasiones en las que no va a haber problemas al hacer esa conversión, pero lo recomendable es hacer una operación flat sobre ese icono para tener el icono como que condensado en una sola capa. Esto podría resultar un poco complejo, un poco, bueno, no complejo, sino más trabajoso porque hay que estar buscando cada una de las capas. Entonces, para evitar esto, creé un plugin también llamado Samlify, que funciona dentro de Figma, que te permite básicamente hacer un detach de las instancias, hacer un detach de las instancias rápidamente. Aquí creo que está mal escrito detach. Quitar los objetos invisibles como tal del diseño gráfico y realizar una operación flatten sobre cada uno de los iconos que tengamos como parte del diseño. Entonces, en mi caso, solo tengo que eliminar los elementos invisibles y hacer una operación flatten sobre los 14 elementos que fueron encontrados en este diseño. Y de esta forma, estamos listos ahora sí para convertir este diseño de Figma a código SAML. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a dirigirme a la página de Samlify. Es esta de samlify.net, que la tenemos disponible aquí. Es una herramienta muy sencilla en estos momentos. Bueno, sencilla en apariencia, porque en funcionalidad la verdad es que tiene muchísimo código detrás de las cortinas que hace posible esta conversión. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el enlace del diseño en Figma. Aquí lo tenemos. Voy a tomar este identificador único del archivo. Regreso a Samlify. Y ya anteriormente he configurado el token, el access token de Figma con mi cuenta para tener acceso a estos archivos. Entonces pego el código del archivo específico y doy clic sobre Generate. Entonces, eso lo que va a hacer, lo que va a provocar es iniciar el proceso de conversión del diseño Figma en código SAML. Y vemos cómo en apenas unos segundos se ha generado el código SAML correspondiente. Vamos a ver si funciona correctamente. Copio el diseño. Déjenme ir a un proyecto nuevo en Visual Studio. Aquí es un proyecto completamente nuevo con los recursos iniciales de un proyecto en blanco. Pego este código, guardo los cambios y vemos que no tenemos ningún problema en cuanto a código SAML. El código SAML es todo válido. Vamos a examinarlo rápidamente. Vemos que el código tiene lo que hace es iterar a través de los elementos, encuentra las fuentes utilizadas en el diseño y te las pone aquí para que de una forma muy sencilla puedas descargar la fuente como tal, ir a tu archivo, el archivo Maui Program y agregar estas líneas que vimos aquí anteriormente, copiarlas, aquí pegarlas, y ya con esto únicamente tendrías que buscar estas fuentes y pegarlas en tu carpeta de los recursos del proyecto y tener ya o poder utilizar esa fuente como tal, como parte de tu proyecto, porque vemos que si buscamos, por ejemplo, aquí un label, aquí vemos que el font family es o está utilizando el alias que se extrajo del diseño en Figma. Otras de las cosas que podemos ver como parte del diseño es que, por ejemplo, se crean diferentes tipos de layouts, por ejemplo, layouts verticales, se extraen la mayoría de las propiedades como el background, el espaciado, incluso, déjenme ver si bueno, también se generan, por ejemplo, aquí grids, en dado caso de que se necesiten grids, se generan borders para tener esta apariencia, luego cuando tenemos elementos en un tipo frame que tiene round corners, también lo hacemos a través de un border, por ejemplo, a través de un round rectangle para el stroke shape. Se extraen muchas propiedades aquí que hacen posible que este diseño funcione de forma correcta y haya sido migrado desde Figma hacia código SAML. Entonces voy a seleccionar uno de los emuladores, voy a iniciar la ejecución de la aplicación para que veamos cómo se ve esto en el emulador. Ok, vamos a darle unos segundos. Bueno, aquí tenemos el problema del counter pero porque es una plantilla en blanco, no tiene nada que ver con el diseño. Quitamos este código que no encuentra el botón en la interfaz gráfica, es correcta la afirmación. Entonces ya con esto vamos a ver cómo se ve el diseño en el emulador.
Ok, y vemos que tenemos aquí un diseño que se ve muy parecido, si no es que casi idéntico al que tenemos en el diseño de Figma. Ok, aquí lo tenemos el diseño en Figma, aquí tenemos el código en el emulador, y vemos que un diseño que está bastante parecido aquí. Tenemos un más detalle con esto de las fuentes, pero es precisamente porque no hemos agregado la fuente específica que utiliza el diseño en Figma. Si agregáramos el diseño, esa fuente específica, esto tendría una mayor concordancia 1 a 1 del diseño con la aplicación como tal. Entonces, es una forma muy fácil de tener este código. Pero otra cosa es que Xamlify no solo funciona con un auto layout. De hecho, auto layout es una forma muy recomendada porque, de hecho, déjenme mostrarles por qué. Detengo la ejecución. Voy a seleccionar otro emulador que es una tableta, que la tengo abierta por acá, que aquí la tengo. Como seguimos esos principios de flexibilidad en el diseño Figma, estos diseños de flexibilidad han sido aplicados también al diseño SAML. Entonces vemos que tenemos aquí un diseño que respeta eso que vimos anteriormente cuando hacemos más grande el diseño en Figma. Tenemos eso mismo representado en el código SAML o en la aplicación que ha utilizado ese código, ese diseño Figma básicamente de plantilla. Aquí tendremos que hacer un par de ajustes nada más y con esto pues ya tendremos un código más funcional. Pero Xamlify no solo funciona con un diseño responsivo, porque también podríamos tener, por ejemplo, un diseño como este. Fíjense que este diseño no tiene la parte responsiva. Por ejemplo, aquí tenemos un frame como base, tenemos una agrupación como base también. Utilizamos un par de, o bueno, algunos elementos que tienen auto layout, pero la mayoría de estos elementos no tiene un formato auto layout. Entonces, lo que va a pasar en estos casos es que, déjenme generarlo rápidamente, puedo copiar este código sin problemas. Déjenme pegarlo aquí. Y en este caso particular pueden ver que, por ejemplo, para los grids, incluso se calculan las filas y las columnas para que estos diseños puedan ser responsivos en dado caso de que así lo necesitemos. Entonces, si ejecuto esto en el emulador, que ahí tenemos unos segundos. Ok, vemos que tenemos aquí un diseño, entonces, que se parece también muchísimo al diseño en Figma, sin necesidad de tener un diseño responsive, como hemos visto en un ejemplo anterior. Entonces, es una herramienta que funciona con varios tipos de layouts y que genera layouts de acuerdo al tipo encontrado en el diseño de Figma. Podríamos trabajar con otros diseños un poco más como este, por ejemplo, que es un card. Es un elemento tipo avatar, que tiene como que una estructura un poco particular, porque tiene una fotografía, tiene aquí un contador, tiene una corona en la parte de arriba, y es otro de los ejemplos con los cuales podríamos trabajar. Entonces, es una demostración de Xamlify y cómo puede convertir código en apenas 10 minutos o menos de 10 minutos incluso si nos dedicáramos solo a eso. Y tengo que mencionar que .NET 9 es la mejor versión de .NET para trabajar con Xamlify. ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente, mientras hay algunas pruebas con Figma, por ejemplo, tenía un diseño como el que vemos en pantalla que se ve pues bastante bien. Pero al hacer un despliegue de la aplicación del código XAML generado, teníamos una salida como la que vemos en pantalla. Vemos que tenemos aquí algunas discordancias en cuanto a las imágenes, los iconos, el texto. Y uno, cuando está haciendo esto, puede pensar que en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, por qué no está funcionando esto correctamente. A lo mejor calculé mal algo, a lo mejor no estamos recibiendo bien los datos, los parámetros, etcétera. Y eso tiene que ver un poco con algunos bugs que había en la parte o en la versión .NET 8. Pero ya con la versión de .NET 9, vemos cómo estos errores es el mismo código que se ha ejecutado y vemos que los errores ya no aparecen. Tenemos ya un diseño que es casi 1 a 1. Entonces, por eso es que digo que .NET 9 es la mejor versión de .NET para trabajar con Xamlify o para esta herramienta que permite generar código XAML. Y ahora les voy a contar un poquito acerca del viaje para crear Xamlify. Básicamente, como voy de tiempo,
Ok, tengo algunos minutos. Ok, básicamente mi viaje comenzó cuando empecé a ver estas demostraciones con OpenAI, que básicamente te permitían convertir, más bien, continuar una conversación. Escribías un texto y te permitían generar una sugerencia de texto en base a lo que habías escrito anteriormente. Pero lo que realmente me llamó la atención es cuando hacían las demostraciones con el modelo de Codex, que te permitía escribir código a partir de un prompt. Eso se me hizo algo fabuloso, algo súper genial. Y yo quería con estas demostraciones, o tomé estas demostraciones como base para yo quería crear una herramienta que te permitiera convertir diseños de Figma fácilmente en código SAML. Entonces hice algunas demostraciones en vivo de esto, por ejemplo. Tengo algunos videos ahí en mi canal donde tomaba código de ejemplo HTML, CSS y lo pegaba como parte de Codex y básicamente le decía al modelo que me generara código SAML. Entonces tenía algunas respuestas interesantes, como lo que vamos a ver aquí. Me generaba el código SAML. Aquí estoy mostrando cómo generaba el código SAML a partir de esos archivos de entrada. Hice algunas correcciones y tenía aquí ya la respuesta final de cómo quedaba el diseño en SAML contra el diseño original HTML más CSS. Tal vez en esos días sí era muy sorprendente, pero si lo vemos bien, vemos que tenemos algunas disparidades en cuanto a lo que tenemos a la izquierda con la derecha. No son muchas, pero sí no es un diseño como que 100% representativo. Entonces hice algunas otras pruebas, como por ejemplo, aquí lo que hacía era crear en Figma, recolocaba o renombraba algunos elementos con el nombre SAML de los controles, por ejemplo, Vertical Stack Layout, Button, etcétera. Tenemos aquí el diseño. Y básicamente lo que hacía era crear una característica en Figma, que son los layout grids, para definir filas y columnas. Aquí definía la cantidad de filas, de columnas, por ejemplo, para definir las diferentes secciones que vemos en la pantalla de cada uno de los controles de Weight, Height, BMI, Result y Calculate. Aquí utilizaba 4 filas. Vemos en la parte de la derecha abajo que dice 4 filas. Ok, entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo se veía esta comparación. Eso me permitía tener como que una buena representación 1 a 1, pero siendo, bueno, aquí tenemos otro ejemplo que también sigue como que esta norma, pero el problema es que tenía algunos problemas, valga la redundancia, donde, por ejemplo, no teníamos, o las filas que defines en Figma son como que muy simétricas. Entonces, si querías tener un diseño como el que vemos en pantalla, no podías definir los elementos tal cual eran, porque, como les digo, son simétricas las filas, entonces no había como que una simetría ahí en los controles. Y también la otra cosa es que empieza uno a confundirse mientras más filas, mientras más grids crea en el diseño uno, pues se confunde uno más. Y hay diseños complejos que requieren muchísimos grids y eso puede provocar pues que haya confusión y también pues es mucho trabajo estar añadiendo grids para cada uno de las secciones. Entonces, esta opción la descarté completamente y la dejé a un lado. Hasta que unos años después me empecé a crear algunos videos de retos de diseños de Figma, donde como que exponía funcionalidad de diseño en Figma para crear interfaces sorprendentes. Entonces, esto me llamó la atención y dije, ¿y por qué no convertir un diseño de Figma en código SAML? Y busqué algunas opciones en internet y encontré dos proyectos muy interesantes. El primero es el proyecto de Javier Suárez, precisamente, From Figma to .NET MAUI Graphic, el cual permite convertir un diseño en Figma en código C# para mostrar la interfaz gráfica como tal. Y el segundo proyecto es de Uno Platform for Figma, pero me di cuenta que ninguno de los dos cumplía con lo que yo quería lograr, que era código SAML con controles puros para realizar modificaciones rápidas y tener diseños lo más rápido posible. Son muy buenos proyectos, pero no se ajustaron a lo que yo quería lograr. Entonces me puse un reto donde básicamente se pudiera un usuario crear controles prediseñados y copiarlos y pegarlos rápidamente para poder utilizar componentes en aplicaciones y también poder como que crear pantallas gráficas y rápidamente convertirlas a código SAML para un desarrollo muy rápido. Entonces, para esto utilicé 3 tecnologías que son Blazor para mostrar la funcionalidad al usuario, Microsoft Azure para alojar la aplicación y tener una buena infraestructura detrás para cumplir con los requisitos que se necesitaran. Y Azure OpenAI, que cada día pues ha ido mejorando los modelos y actualmente esos modelos con los que hice pruebas con HTML y CSS pues ya quedaron muy atrás y ya tenemos modelos mucho más capaces para cumplir estas tareas. Entonces la tarea
o lo que se quiere lograr cuando hacemos esto es tener el match más cerca posible entre un árbol de diseño Figma y un árbol SAML. Ese es como que el objetivo principal que tienes que lograr si quieres crear una herramienta como esta. Si quieres una herramienta de Figma, HTML, similar, pues tienes que seguir como que lo mejor que se pueda esta premisa. Y tienes que saber que todo inicia con la documentación de desarrolladores de Figma, porque Figma tiene una API gratuita que te permite básicamente obtener el diseño de Figma. Y aquí vamos rápidamente a hacer un ejemplo, no sé cuánto tiempo me queda. Creo que todavía tengo algunos segundos, algunos minutos. Se los muestro rápidamente. Todavía tendría tiempo para hacer la demo. Bueno, perfecto. Eso me tranquiliza un poco más. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es, puedes ir a Postman. En la documentación está muy bien documentado cómo obtener tu Access Token de tu cuenta. Y básicamente teniendo el Figma Access Token, que es como el que se ve aquí en pantalla, tienes que hacer una invocación a esta API pasando cuál es el ID del archivo del cual quieres extraer la información. Entonces, vamos a hacer un send. Obtenemos la información, vemos que tenemos un documento como raíz nodo, y tenemos aquí toda la información necesaria de un archivo. Ok, tenemos entonces aquí incluso el thumbnail que se utiliza para este archivo, tenemos los colores, etcétera. Entonces aquí tenemos toda la información disponible para trabajar con el archivo que no lo tengo abierto ahorita. Bueno, se me olvidó por ahí abrirlo. Pero básicamente es la definición de un rectángulo con texto adentro. Rectángulo con un color morado con texto. Hay dos formas de seguir para esta demostración. La primera es obtener esta respuesta JSON que tenemos como parte de esta invocación. Hacer un parseado de información, crear entidades para extraer datos de cada una de las entidades, extraer las propiedades, un rollo básicamente. Y la segunda opción es utilizar el proyecto. El proyecto que se los muestro ahorita se llama Figma Sharp. Aquí lo tenemos. Y básicamente este proyecto dice que nos permite crear aplicaciones con Figma y código C#. Tenemos aquí la documentación. Y creo que es el mejor camino para crear este tipo de aplicaciones porque básicamente te expone toda la funcionalidad para que puedas conectarte a los servicios de Figma y como que trabajar con las entidades que te devuelve. Entonces tengo aquí un proyecto de ejemplo. Aquí podemos ver que he agregado dos proyectos de Figma Sharp, el proyecto principal y otro proyecto que se llama Views, que son necesarios para poder trabajar con un proyecto de este tipo, si no te va a marcar un error. Una vez que lo hemos hecho, pues simplemente agregué las referencias al proyecto, en este caso mi versión simplificada de Xamlify. Y aquí he creado un componente llamado Code Component, que básicamente es el que vemos en pantalla. Vemos que no es un proyecto tan complejo el que estoy mostrando. Y aquí tenemos algunos o varios errores más bien, porque tenemos que agregar por acá algunos datos. Déjenme, los agrego. Ok, primero tenemos que agregar como parte del código, lo voy a hacer más grande, la información que se necesita en el archivo, en este archivo específico. ¿Qué se necesita? Una propiedad que muestre al usuario el código SAML final, el Access Token que vimos anteriormente y el File ID, que son los parámetros que necesitamos anteriormente cuando hicimos la petición en Postman para recuperar la información del archivo. Ok, entonces el siguiente paso es conectarnos a la API de Figma. ¿Cómo hacemos esto? A través de un método que crea una nueva instancia de Figma API. Utiliza un método llamado Figma File Query, que pasa precisamente el archivo ID de Figma y el Access Token, y esto nos genera un Figma File Query. A continuación, lo que vamos a hacer es de esta petición, vamos a indicar, ok, quiero recuperar toda la información del archivo el cual estoy tratando de recuperar, y pasamos el query, y esto nos devuelve un Figma File Response. El Figma File Response básicamente se podría entender como toda la información de una página en Figma, o bueno, de un archivo más bien Figma, no una página. Ok, después de esto, ahora sí vamos a obtener la página de Figma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que utilizar este code snippet para indicar que quiero del file obtener un documento, quiero el primer documento disponible, y aquí nos va a devolver esto un Figma Canvas. Un Figma Canvas es la representación de una de las páginas
porque aquí podemos crear más de una página si así lo necesitáramos, pero es básicamente trabajar con esta primera página que encontremos en el diseño. Y una vez que hemos encontrado la primera página en el diseño, el siguiente paso es definir una variable llamada children, que básicamente devuelve todos los hijos de la página. Todos los hijos son, básicamente, estos layers que tenemos en la parte de abajo de una página. Entonces, recuperamos la página, recuperamos todos sus elementos, y ahora sí hay que empezar a procesarlos. ¿Cómo los procesamos? Bueno, aquí he creado un método llamado processNodes, el cual voy a invocar pasando children. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es obtener o hacer bueno, hicimos la conversión a una lista, entonces la que pasamos como parámetro de los nodos, y vamos a iterar a través de todos los nodos disponibles de este archivo. Una vez que hemos obtenido los nodos, el siguiente paso es recuperar las propiedades para ir extrayéndolas y procesarlas posteriormente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una vez más, voy a cambiar el código de este método por este. Y básicamente voy a reemplazar todo el método. Ok, básicamente es el mismo método que teníamos anteriormente, solo que hemos agregado aquí un string builder llamado SAML builder. Recorremos todos los nodos y vamos preguntando de qué tipo es el nodo que con el cual estamos trabajando, si es un rectangle vector, si es un Figma text. En el caso de que sea un rectángulo como tal, vamos a indicar, ok, el tipo del elemento es un border. Aquí podríamos indicar que este es un grid, que es otro tipo de contenedor. Pero en mi caso quiero indicar que va a ser un border. A continuación pregunto si este elemento tiene algún color de fondo. Y en dado caso de que lo tenga, pues simplemente hago aquí una conversión a su valor hexadecimal para tener el color como tal en código SAML. Y finalmente lo agrego al SAML builder. En dado caso de que sea un Figma text o un elemento tipo de texto, lo que hago es indicar que el elemento o el tipo de elemento es texto. Aquí hago algunas operaciones diferentes, como por ejemplo establecer la propiedad text igual a los caracteres del texto, es decir, el texto como tal, las palabras. Obtengo la sección de atributos, que es el estilo de un Figma text, para extraer, por ejemplo, el font family o para extraer también el color del texto. Entonces aquí una vez más extraigo los colores que representan el color de texto. Aquí armo la cadena hexadecimal una vez más y hago el append de la propiedad textColor igual a el color hexadecimal. Cabe destacar aquí que el elemento principal siempre lo agrego de esta forma y las propiedades siempre les agrego un guión antes para que el modelo sepa que se trata de propiedades. Y una vez que hacemos esto, pues simplemente aquí tenemos ya la información en el SAML Builder. El siguiente paso es procesarlo utilizando inteligencia artificial. Entonces, lo que voy a proceder a hacer es crear por aquí un nuevo método llamado GenerateSAML, al cual le paso el texto que extrajimos de los elementos anteriores. Aquí tengo preconfigurado un endpoint y un API key en las variables de entorno. Y a continuación creo un elemento de chat client que básicamente estoy utilizando el paquete Microsoft Extensions AI. Paso aquí la URL del endpoint, las credenciales, indico que quiero que esto sea un chat o utilice un modelo de chat, el modelo es este que vemos aquí. Y finalmente le digo, ok, quiero que la respuesta sea client.completeAsync. Tengo aquí un prompt muy especializado que básicamente indica cómo quiero mostrar o devolver la información del código SAML, pasando el input de entrada. Quiero que solo genere código SAML sin ninguna descripción, observación o comentarios adicionales, porque saben ustedes que los modelos son muy propensos a darnos explicaciones. Entonces le digo, solo dame el código SAML. Y finalmente digo output igual a respuesta, a la primera respuesta que encuentres en su propiedad text. Entonces con esto ya estamos indicando, ok, quiero generar el código SAML. Tenemos que agregar aquí una invocación de wait, generate SAML con el output para invocar este método que hemos agregado. Y finalmente, ya que tenemos listo todo esto, vamos a ejecutar la aplicación. Ok, tenemos aquí SAML Code, tenemos esta interfaz gráfica, estamos en Generate Code, y esto lo que hace es conectarse al servicio de Figma, hacer el procesamiento correspondiente. Aquí me agregó esta marca que es Markdown, pero básicamente tenemos un código SAML válido. Vamos a copiarlo. Vamos a ir al proyecto en Visual Studio, vamos a reemplazar esto que tenemos aquí. Ejecutamos en el emulador. Ok,
aquí tenemos ahorita sí me provocó este errorcito. Estaba generando un corner radius. Vamos a quitarlo rápidamente. Ok, y tenemos aquí entonces, básicamente extrajimos la información de los elementos en Figma y los procesamos para tener este diseño final, que representaría un botón, por ejemplo. Podríamos aquí agregar un width y un height para hacer un poquito más pequeña este control como tal. Y bueno, así es como extraemos propiedades y las procesamos para convertirlas en código SAML. Por último, regreso rápidamente a las diapositivas. Tengo algunas cosas adicionales o tengo algunos planes como una extensión de Visual Studio 2022 para trabajar todo directamente dentro de Visual Studio y no tener que estar saliendo a una herramienta externa. Quiero convertir también estos paths que obtuvimos, porque cada que se encuentra un icono se convierte en un path. Entonces, quiero crear un font icons para tener todo ese montón de paths en un archivo único y no tener todo ese código que a veces nos causa un poco de ruido. Y también quiero agregar la generación de componentes SAML como parte del plugin que tengo pensado o en el cual estoy trabajando. Y por último, quiero compartirles con ustedes. Acabo de lanzar un curso de temas avanzados en .NET MAUI. Entonces, este curso, si ocupan uno de estos enlaces, el primero en inglés y el segundo en español, van a tener acceso completamente gratuito al curso por el día de hoy, celebrando que estamos en la MonkeyConf. Entonces, con esto finalizamos. Y bueno, muchas gracias. Eso con Javier. Nada, muchas gracias a ti. Estoy revisando el chat, no tenemos de momento preguntas. Vamos a hacer un minuto por si alguien se lanza y tiene algún tipo de feedback o pregunta. No sé si, Chema, te veo bien conectado, no sé si tienes algún tipo de feedback o pregunta. Pero bastante interesante. Por nuestra parte, buena herramienta. Gracias por compartir con demos en directo con nosotros. Y tenemos ganas de seguir viendo su evolución, su integración, Visual Studio, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias por la invitación a ustedes y por compartirme este espacio para poder hablar sobre estos temas que son muy interesantes. Y bueno, también mencionar que Javier fuiste una inspiración también para la herramienta, porque crear esa herramienta que hiciste de códigos de Figma, códigos C#, me despertó como esa curiosidad de qué más se podía hacer para generar este tipo de aplicación. Estupendo. Me alegro mucho que haya sido útil. Pues, bueno, el único feedback que tenemos por ahora es de Lucas. Very cool, Hector. It's a nice tool to help with development. Es una buena herramienta para ayudar con el desarrollo. Así que no hay preguntas, pero muy buen feedback. Así que, Héctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta la próxima. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Éxito. Hasta luego. Y nosotros llegamos ya de camino al final, al cierre del evento. Vamos a hacer una pequeña pausa y hacemos el cierre. 9 sesiones, se han pasado rápido. Regresamos muy pronto. Bueno, principalmente llegamos al cierre del evento, llevamos prácticamente 8 horas en streaming, 9 sesiones. Lo único que nos queda por decir es que, bueno, que todo lo bueno llega a su fin y en este caso sencillamente queremos agradecer a todos los speakers. Como mencionamos en la keynote, en el arranque del evento, han sido 9 sesiones de speakers de 7 nacionalidades diferentes. Hay una diferencia horaria en algunos casos amplia, así que
no solo por el esfuerzo y la dedicación en estar aquí hoy, sino también por crear todo el contenido, por contribuir en .NET y también por el esfuerzo en algunos casos de estar presentes a una hora no del todo adecuada para ellos con la diferencia horaria. Así que desde aquí, mil gracias a todos. Mil gracias también, en este caso, Chema, también todo el día aquí en el backstage, ayudando, etcétera. Gracias a ti también. Gracias a ti, que nos estás viendo. Aún seguimos teniendo gente viendo el cierre, aunque ya no estamos aportando nada técnicamente muy interesante. Y lo único que nos queda decir es, este año intentamos que fuese presencial. El año que viene intentaremos hacer lo mejor posible. No garantizamos nada porque dependemos de sponsors, de ayudas, sitios, etcétera, pero desde luego intentaremos regresar con más y mejor el año que viene. Me despido, solo me queda daros a todos las gracias por estar aquí presentes, indicar que tenéis la grabación de todo el directo desde ya en YouTube, etcétera, aunque las ediciones de cada charla, editadas, troceadas una a una, etcétera, etcétera, estarán disponibles en los próximos días. También intentaremos tener todo el material disponible de los diferentes speakers, slides, etcétera, y tener asociados tanto charlas como con el material correspondiente para, bueno, que lo podáis ver con tranquilidad, podáis repasar demos, etcétera, etcétera, y seguir aprendiendo. Así que sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chema, ¿tienes alguna palabra final? Nada. Muchas gracias por estar por aquí y nada, para la siguiente. Pues nada, hasta la próxima. Adiós.